Un magnate empresarial multimillonario liquidó sus activos de la noche a la mañana para comprar un portaaviones fuera de servicio, todo porque se había producido una fuga de energía cibernética que anunciaba el apocalipsis mecánico. Todos los individuos se sometieron a una transformación mecánica con su maquinaria más valiosa, desde los supercoches más llamativos hasta los formidables camiones pesados de clase S, incluso los aviones de combate se convirtieron en trajes blindados. Toda la flora y la fauna también sufrieron una mutación cibernética, desde las diminutas hormigas hasta las colosales ballenas azules, incluso los árboles centenarios se convirtieron en bestias cibernéticas que atacaban a los humanos nada más verlos. En mi vida anterior, aunque era un director ejecutivo multimillonario, mi obsesión por el Xiaomi Su-7 Ultra me dejó con un mech de lamentable fuerza de combate. Al final, traicionado por un villano, encontré mi fin en las fauces de estas monstruosidades. Ahora, tras regresar 3 días antes del apocalipsis mecánico, comencé inmediatamente a buscar objetos mecánicos de gran tamaño. Lo primero que se me ocurrió fueron los tanques pesados, pero su escasa maniobrabilidad y sus limitadas opciones de ataque los descartaron. Luego pensé en los aviones de combate. Aunque rápidos y versátiles, su escasa defensa también los descartaba. Justo cuando estaba perdido, se me ocurrió una idea audaz. Busqué a tientas mi teléfono y marqué: tío Pan, tengo una pregunta bastante atrevida, ¿sabes cómo se puede adquirir un portaaviones? Un portaaviones cuenta con un tamaño inmenso y las escuadras de combate más poderosas que se puedan imaginar, superando con creces a cualquier caza o tanque individual. Antes de la ciberización, un grupo de ataque de portaaviones equivalía a todo el poderío militar de una pequeña nación. Solo se podía imaginar su poder después de la ciberización. Al oír esto, Panjón frunció el ceño. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No se puede comprar un portaaviones con dinero. Por supuesto, yo era consciente de ello. Sin embargo, recordaba claramente que, en ese mismo momento de mi vida anterior, los rusos se habían enfrentado a un grave incidente con sus vecinos. Con la intensificación de la guerra y la escasez de fondos militares, se vieron obligados a subastar públicamente uno de sus portaaviones de propulsión nuclear. En aquel entonces, acaudalados comerciantes y naciones de todo el mundo acudieron en masa al evento, incluido el tío Panjón. Respondí con calma: tío Pan, he oído que pronto habrá una subasta en Rusia, ¿no? ¿Una de esas cosas? ¿Puedo acompañarte, tío Pan? Tras discutirlo, Panjón finalmente accedió. Después de colgar, me puse en contacto con mi secretaria, Chen Rou. Comprueba cuántos fondos puede desviar la empresa en este momento. Al otro lado del teléfono, Chen Rou se puso a trabajar en su ordenador. Unos 3 minutos más tarde, me informó: Sr. Yuan, nuestras cuentas muestran más de 10.000 millones de yuanes en fondos disponibles. Fruncí el ceño. Aunque 10.000 millones sonaban a mucho, un portaaviones de propulsión nuclear costaba al menos 800.000 millones. Chen Rou frunció los labios. Intuyó que se avecinaban problemas. Aunque el difunto presidente había dejado unos activos considerables, no podían soportar mi extravagancia, especialmente con nuestro archirrival, Despertar Corporation, causando problemas constantemente. Transcendence Corporation, solo el nombre me daba dolor de cabeza. Esta empresa de la tierra del lavabo había sido la enemiga acérrima de mi padre. En mi vida anterior, fue precisamente esta empresa, en connivencia con un topo interno, la que provocó mi caída. Al pensar en ello, juré en silencio que, una vez ciberizado, mi primera acción sería arrasar su empresa. Que disfruten de su momento. Tengo asuntos más urgentes que atender. Trae todos los coches de mi colección. Te espero en Tianua Corporation. Antes de que Chen Rou pudiera reaccionar, colgué. Después, me dirigí al aparcamiento subterráneo. Contemplando el Xiaomi Su-7 Ultra que tenía ante mí, no pude evitar maravillarme. Un portaaviones de propulsión nuclear requeriría al menos 100.000 millones de financiación para su construcción. Ahora tendría que vender todos mis coches de lujo y mis empresas para reunir los fondos. La única entidad capaz de adquirir mi Sensia Group en ese momento era Tianua Corporation. Con una capitalización bursátil de 1 billón, se encontraba entre los 50 conglomerados más importantes del mundo. Tras el estallido del apocalipsis cibernético, habían reunido un ejército de guerreros automovilísticos para resistir a las monstruosidades invasoras. Entre las empresas que surgieron de esa catástrofe, la suya era una de las que yo tenía en mayor consideración. El director general de la empresa también es un viejo conocido de mi padre. En ese momento, en una lujosa sala de conferencias de Tianua Corporation, al conocer mi intención de vender Sensa Group, el presidente Chelon puso una expresión de total asombro. ¿Está seguro de que desea venderme Sensa Group? Respondí con certeza: presidente Chen, usted debe saber que desde niño nunca me han gustado este tipo de rivalidades empresariales. Recientemente, también he tenido algunos roces con empresas como Despertar. Deseo sinceramente evitar más conflictos, por lo que he decidido vender la empresa y retirarme a mi ciudad natal para vivir allí el resto de mis días. Chelon asintió al oír esto. Si lo plantea así, no tengo motivos para negarme. Finalmente, la transacción se cerró por 150.000 millones. Nada más salir del edificio de oficinas del grupo Tianua, vi a Chen Rou, que llevaba bastante tiempo esperando. Sr. Yuan, ¿ha vendido el grupo Sensia? Me preguntó Chen Rou con una pizca de decepción. Le lancé casualmente un juego de llaves. Aquí tienes las llaves de mi Rolls Royce. Es tuyo. Ya no soy tu jefe. Dicho esto, me alejé sin mirar atrás, dejando a Chen Rou allí de pie, completamente desconcertada. En mi vida anterior, ella me había ayudado durante el apocalipsis cibernético, así que le regalé ese Rolls Royce.
Incluso después de la ciberización, el Rolls-Royce seguía teniendo unas capacidades de combate respetables. Debería ser capaz de proteger su vida. Al día siguiente, acompañé a Pan Hon a la subasta celebrada por los rusos. La subastadora era una mujer militar de sus filas. Señoras y señores, buenas tardes. Su resonante discurso de apertura acalló instantáneamente a la multitud. La oficial continuó, bienvenidos a la subasta Great Bear. Confío en que todos conozcan el tema de hoy. Sin más preámbulos, comencemos la subasta. Cuando sus palabras se desvanecieron, una pantalla detrás de ella mostró un avión de combate completamente negro. Señoras y señores, este es un avión de combate S-35 de la generación anterior. Aunque es un modelo antiguo, su velocidad Mach 2 y sus capacidades de sigilo siguen siendo inigualables. La puja inicial por este S-35 es de $80 millones estadounidenses. Tan pronto como terminó, los ricos comerciantes comenzaron a pujar y, finalmente, se vendió por $180 millones estadounidenses. El siguiente era un carro de combate principal T-90, un modelo de tercera generación desarrollado por la antigua superpotencia en el siglo pasado. Al ser mucho más fácil de manejar que el avión de combate, alcanzó un precio 3 veces superior. La subasta continuó. Señoras y señores, los artículos subastados hasta ahora son solo el aperitivo de hoy. El plato principal aún está por llegar. Mientras hablaba, la pantalla volvió a cambiar, revelando la imagen de un colosal portaaviones. Sentado debajo del escenario, no pude reprimir una mirada de emoción, esto era precisamente lo que estaba esperando. La oficial continuó con su presentación, este es nuestro primer portaaviones de propulsión nuclear. Como prototipo de primera generación, puede parecer algo rudimentario, pero posteriormente se le realizaron 4 importantes mejoras, lo que lo hace totalmente comparable a cualquier portaaviones moderno. El portaaviones va acompañado de 30 aviones de combate de cuarta generación y 20 tanques T-90, junto con munición antiaérea perforante de primera categoría. Puja inicial, $80.000 millones. En cuanto terminó, se escucharon murmullos de asombro entre el público, pero las pujas siguieron subiendo. Las subidas de 10.000 millones se detuvieron de repente por un hombre de mediana edad sentado en una esquina. Me giré y vi a Inoue Sisa, de Japón. Su presencia me hizo fruncir ligeramente el ceño. En mi vida anterior, él había representado a Japón en la compra del portaaviones. Food Base Chicken, limitada por sus ataduras, le había dado a Inoue Sisa 100.000 millones para comprarlo a su nombre. Naturalmente, no podía permitir que Food Base Chicken adquiriera el portaaviones. Levanté mi paleta inmediatamente, aplastando su sueño de adquirir el portaaviones con una puja de 120.000 millones. Una vez concluida la subasta, permanecí estacionado en este astillero. Con el apocalipsis cibernético sobre nosotros, los recursos más vitales, además del agua y los alimentos, eran sin duda la energía. Por lo tanto, gasté otros 10.000 millones en adquirir combustible sólido y raciones de agua potable. Al mismo tiempo, mandé repintar el portaaviones, pasando de su esquema original en blanco y negro a un vivo color carmesí, mientras se llevaban a cabo mejoras integrales en la infraestructura para restaurarlo a un estado casi nuevo. Hasta las 11:59 del último día, permanecí de pie en lo alto de la superestructura del portaaviones, esperando en silencio el amanecer del apocalipsis mecánico. Cuando sonó la campana del astillero, comenzó el apocalipsis cibernético. El cielo oscuro y turbio se iluminó de repente, y el firmamento se llenó de deslumbrantes bolas de fuego. Brillaban con intrincados tonos caleidoscópicos. Los que aún estaban despiertos lo confundieron con una lluvia de meteoritos de alguna constelación y sacaron sus teléfonos para capturar el espectáculo. Pero yo sabía que se trataba de los rayos de energía de Cyber. Se precipitaron hacia el suelo a una velocidad vertiginosa, algunos aterrizando en desiertos desolados, otros golpeando el corazón de la ciudad. De cada impacto, se irradiaban ondas de luz multicolores, la esencia misma de la energía Cyber. Un pequeño perro fue el primero en exponerse a la radiación. Su forma se hinchó abruptamente, su cuerpo se cubrió gradualmente de metal y, finalmente, se convirtió en una colosal criatura mecánica. Algunos humanos expuestos a la radiación también sintieron transformaciones en su interior. Comenzaron a fusionarse con sus posesiones mecánicas más preciadas, convirtiéndose finalmente en guerreros transformers de diferentes tamaños. Eran los Cybers. Sin embargo, la repentina naturaleza de este extraordinario acontecimiento hizo que estos Cybers huyeran presas del pánico. Cerca del astillero donde se encontraba Lin Chen, también descendió un rayo de energía cibernética. Con los ojos bien cerrados, inclinó la cabeza hacia atrás en un ángulo de 45 grados, con los brazos extendidos, sintiendo la radiación de la energía del rayo. Poco a poco, sintió que su cuerpo se reorganizaba, mientras violentas sacudidas agitaban el suelo bajo sus pies. Cuando volvió a abrir los ojos, su perspectiva se había desplazado varios cientos de metros por encima del suelo. De pie en el mar, todo el astillero se extendía ante él. El portaaviones que tenía debajo había desaparecido, sustituido por su colosal forma mecánica Gundam. Con el mar como telón de fondo y vestido con una armadura carmesí, su aspecto actual evocaba la tormenta roja de Pacific Rim. Solo que su escala eclipsaba varias veces a la de su homólogo cinematográfico. Empoderadas por la energía cibernética, incluso las bestias comunes podían convertirse en tiranosaurios rex, por no hablar de un portaaviones que era una bestia colosal antes de su transformación mecánica. Ha funcionado.
Lin Chen murmuró para sí mismo. Al igual que en su vida anterior, había sido elegido una vez más para convertirse en un cyborg. Solo que esta vez, su mecha ya no era ese reloj de pulsera, sino este mismo portaaviones. Además, se atrevía a afirmar con certeza que, en todo el mundo, solo él poseía un portaaviones capaz de transformarse en mecha. Después de todo, nadie en este mundo había tenido nunca un portaaviones en propiedad. La idea le provocó una olida de emoción. Mientras su mente se aceleraba, un repentino temblor sacudió el suelo bajo sus pies. No muy lejos, el mar estalló en olas gigantescas. Si Lin Chen hubiera seguido teniendo forma humana, quizá habría huido. Pero ahora era un mecha cibernético. Un enorme mecha cibernético del tamaño de un portaaviones. Las olas apenas lo llegaban a las rodillas. Aún así, alcanzaban una altura de 5 pisos. Al principio, Lin Chen pensó que se trataba de algún desastre natural. Pero al mirar más de cerca, vio una colosal criatura mecánica nadando detrás de las olas. Su cuerpo medía entre 80 y 90 metros, parecido a un yate. Sin embargo, en comparación con el portaaviones de Lin Chen, parecía tan insignificant como un ratón ante un león. Parecía haber detectado la presencia humana en el astillero y se abalanzó hacia ellos a una velocidad vertiginosa. Ligas justo a tiempo. Pondrá a prueba mis habilidades contigo. Lin Chen sonrió con indiferencia y comenzó a flexionar los brazos, preparándose para atacar. En el momento en que la colosal criatura nadó dentro de su alcance, desató un solo puñetazo sin dudar. La fuerza detrás de ese golpe rasgó el aire con un silbido penetrante, y estalló un destello de fuego. Generó remolinos de diferentes tamaños en la superficie del mar donde se encontraba. Lin Chen ni siquiera había registrado qué tipo de criatura era antes de que su forma mecánica fuera destruida. Se hizo añicos en un montón de escombros mecánicos, hundiéndose en el fondo del océano. La ola gigantesca se estrelló contra él, dispersándose en un torrente de gotas de lluvia del tamaño de gigantes que cayeron con repentina ferocidad. La onda expansiva de ese único golpe dejó el astillero detrás de él en ruinas, pareciendo un infierno golpeado por misiles. Sin embargo, no sintió nada por nada de eso. En primer lugar, con tal conmoción, era probable que el personal del astillero hubiera huido hacia mucho tiempo. En segundo lugar, en el apocalipsis, uno nunca debe perdonar la vida a un solo ser humano. Porque en este mundo del fin de los tiempos, todos los humanos recurrirían a cualquier medio, explotando todos los recursos disponibles para sobrevivir. Solo así preocupaban por sí mismos. En su vida anterior, fue precisamente su preocupación por los demás lo que le costó muy caro, permitiendo que individuos traicioneros explotaran sus vulnerabilidades y, en última instancia, provocaran su desaparición. Por lo tanto, en esta vida, no había hacer de santo bajo ningún concepto. Habiendo cortado por lo sano con todas las emociones humanas, Lin Chen se dirigió lentamente hacia la zona del mar donde yacen los restos de aquella criatura mecánica. Se agachó y su brazo mecánico sondeó el agua del mar. Pronto, una esfera de cristal blanco apareció en su mano. Brillaba con una luz blanca deslumbrante, rodeada por un halo colorido que se asemejaba a un cinturón planetario. Era el núcleo de energía de aquel coloso blindado, capaz de reponer las reservas de energía mecánica de un cyborg. Sin embargo, ya había almacenado cientos de toneladas de energía en las bodegas de su transportador, por lo que el agotamiento de la energía no era motivo de preocupación. Aún así, era gratis, así que rápidamente lo arrojó a su almacén de energía. En ese momento, una voz mecánica resonó de repente en su mente. Ding! Se han detectado suficientes grupos de energía. Sistema mecánico supremo activado. Sistema de mejora mecánica ahora disponible. ¿Debe el anfitrión proctor con la mejora mecánica del portaaviones? Capítulo 5, la legada del sistema, un núcleo de energía de clase S? Sistema? Actualización? Estas dos palabras tan comunes, presentadas de esa manera, revelaron al instante algo aún más sorprendente para Lin Chen que el propio mech transportador. Era el código de trucos indispensable de las novelas online. Poserlo lo converge esencialmente en el protagonista de este apocalipsis. Con ese pensamiento, no perdió tiempo. Imitando los clichés de las novelas web, preguntó tentativamente en su mente. Sistema, ¿estás ahí? Pronto, la voz mecánica resonó una vez más. Ding! Introduce tu comando. Era real. Reprimiendo su emoción, Lin Chen se recompuso brevemente antes de hablar lentamente. Sistema, enumera tus capacidades. Ding! Este sistema se conoce como el sistema mecánico supremo, dedicado a crear el mecha definitivo y inigualable para su anfitrión.
Las capacidades del sistema son las siguientes. Capacidad 1, al adquirir un núcleo de energía, hay un 1% de posibilidades de obtener una habilidad única. Capacidad 2, una vez que hayas acumulado suficient energía y aleaciones metálicas, podrás mejorar tu mecha actual. Para obtener más detalles, abra el panel del sistema para su funcionamiento. Aunque solo se trata de dos habilidades sencillas. Sin embargo, tras reflexionar, la primera habilidad por sí sola era absolutamente extraordinaria. Con solo reunir energía y metales podía mejorar el mech, mientras que, al mismo tiempo, la segunda habilidad ofrecía la posibilidad de adquirir habilidades adicionales durante la recolección de energía. Esto equivalía a una mejora integral en todos los frentes. Después de leer las descripciones de las habilidades, Lin Chen estaba rebosante de emoción. No podía esperar a adquirir más núcleos de energía. Pero primero, necesitaba mejorar su mecha. Después de todo, el compartimento de almacenamiento de su mecha contenía actualmente la asombrosa cantidad de 100,000 millones de unidades de energía. Si el tanque de energía se rompía durante el combate con los monstruos, probablemente estaría llegando con fuego. Ojos que no van, corazón que no siente, esto también le permitiría evaluar lo formidables que eran realmente las mejoras del mecha del sistema. Sin más preámbulos, invoco la interfaz del sistema y hizo clic en la sección de mejora del mecha. Pronto, un vasto panel purpura translúcido se materializó en el aire. Reserva de energía actual, 2000 toneladas. Núcleo de energía actual, grado B1. Requisitos de mejora, 2000 toneladas de energía premium. Núcleo de energía de grado S1, núcleo de energía de grado A3, núcleo de energía de grado B5, núcleo de energía de grado C10, núcleo de energía de grado D20 plus 1000 toneladas de acero. Núcleo de energía de grado S. Esta noticia despertó una oleada de emoción en su interior. Recurriendo a los recuerdos de su vida anterior, Lin Chen recordó claramente el sistema de clasificación de los núcleos de energía mecha establecido por el consorcio de la Alianza Global en aquel momento. En aquel entonces, al tercer día tras el estallido del apocalipsis cibernético, la elite mundial unió a todos los seres cibernéticos despiertos que habían manifestado mechas, formando la Alianza Cibernética Mundial. Esta alianza funcionaba de manera muy similar a los Vengadores de Marvel, creada para mantener la paz mundial. Su único propósito era proteger a los humanos comunes, expulsar a los monstruos mecha y construir fortalezas de acero. Al quinto día, la Alianza Mundial inició una serie de regulations y tratados. Entre ellos se encontraba un sistema de clasificación para los monstruos mecha. Los monstruos se clasifican de mayor a menor nivel de amenaza como S, A, B, C, D. Entre ellos, los monstruos mecánicos de clase D representan la menor amenaza. Suelen ser formas mejoradas mecánicamente de criaturas como hormigas, mosquitos o moscas. Tras la mejora mecánica, su tamaño crece hasta alcanzar aproximadamente el de un gato doméstico, por lo que pueden ser fácilmente sometidos por individuos normales que han despertado a sus capacidades mecánicas. Los monstruos mecánicos de grado de evolucionan a partir de criaturas como ratas o gatos y perros jóvenes. Su tamaño tras la evolución se asemilla al de una motocicleta estándar, lo que supone un mayor nivel de peligro. Los monstruos mecánicos de grado se evolucionan a partir de gatos adultos, perros o especies felinas caninas salvajes. Cabe destacar que, cuando una mascota humana experimenta el déspota mecánico, conserva los recuerdos de su dueño, pero ataca indiscriminadamente a otras personas y criaturas. El grado B comprende animales gigantes y bestias feroces, normalmente criaturas salvajes. Una vez civilizados, su poder destructivo rivaliza con el de las armas pesadas, lo que los convierte en los principales adversarios de la humanidad. En cuanto a los grados AYS, las autoridades no han proporcionado clasificaciones concretas, sino solo un concepto vago. Se trata, aproximadamente, del nivel que alcanzan las criaturas primordiales cuando se someten a la transformación mecanoide. Estas entidades superan a las bestias ordinarias en ferocidad, velocidad y puro terror por su poder. Se dice que, durante el brote de la marea de bestias del mundo anterior, la vanguardia fue un antiguo tigre dientes de sable de clases. Sin embargo, Lin Chen encontró la muerte antes de poder presenciar tal criatura. Por lo tanto, su conocimiento se limita al núcleo de energía de clase A. Recordó el quinto día del apocalipsis cibernético en su vida anterior, cuando un coloso león blindado de grado A apareció en las afueras de la ciudad. Su ferocidad era inigualable, y se necesitarán docenas de guerreros cibernéticos de la alianza para finalmente derribarlo. Si un grado A poseía un poder tan aterrador, ¿qué pasaría con un grado S? Y ahora poseía recursos energéticos de primera calidad que rivalizaban con un núcleo de energía de grado S, y esa era la fuente de su emoción.
Aunque esta energía podría mantener a toda una ciudad durante un año, hay que gastar para ganar. La inversión genera beneficios. Además de la energía, se necesitaban 1000 toneladas de acero. Pero como el sistema indicaba que se había cubierto la necesidad de acero. A Lin Chen solo se le ocurrían los carros de combate principales y los casas de cuarta generación incluidos en la compra del portaaviones. Técnicamente estos activos eran suyos, las reglas del juego daban prioridad al déspota de los recursos más valiosos. En consecuencia, estos artículos se convirtieron en chatarra. Vendidos por libra, efectivamente sumarían casi 1000 toneladas. En este apocalipsis cyberpunk, este acero valía menos que la arena. Así, Lin Chen pulsó con determinación el botón de actualización de la interfaz. Al oír el sonido del ding. Su visión se volvió negra de repente. Cuando volvió a déspota, se encontró en lo alto del muelle del astillero, con su forma humana restaurada. Justo cuando la confusión nublaba su mente, de repente vislumbró una entidad colosal que salzaba sobre el mar en la distancia. Se elevaba hacia el cielo, atravesando las nubes y oscureciendo la brillante luna que había encima. Lin Chen instintivamente supuso que se trataba de algún tipo de monstruo mecánico, pero al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que era su propio portaaviones mecánico. De vez en cuando, se oyen golpes metálicos de piezas mecánicas chocando entre sí. Sistema. ¿Qué está pasando aquí? Naturalmente, Lin Chen expresó su confusión. ¿Cómo era posible que una actualización lo hubiera expulsado? Ding. Tu mecha está siendo actualizado. Debido a su inmenso tamaño, el preciso require más tiempo. Lo entiendo, pero ¿por qué me ha expulsado? Aunque en su vida anterior, los cyborgs podían cambiar libremente entre la forma mecha y la forma humana. Sus mechas estaban fusionadas con sus cuerpos. Al igual que el dispositivo de transformación de Ultraman. Los cyborgs también poseían un dispositivo de transformación. Al entrar en contacto con el mecha se disipaba. En pocas palabras, un cyborgs y su mech nunca podían existir simultáneamente. Sin embargo, la situación actual indicaba claramente que alguna fuerza lo había separado por la fuerza de su mech. Esta circunstancia hizo que su sensación de seguridad se desplomara al instante. Después de todo, esta no era una zona segura. No solo cualquier gato o perro blindado, sino incluso una sola hormiga blindada podía acabar con un humano desarmado. Solo podía rezar para que ninguna bestia blindada se acercara antes de que se completara la mejora de su mecha. Pero las desgracias nunca vienen solas. De repente, un rugido agudo y penetrante estalló en el astillero detrás de él, seguido de violentos temblores y el sonido del acero golpeando el suelo. Lin Chen se giró rápidamente y vio un cangrejo gigante mejorado mecánicamente que se abalanzaba hacia él. Capítulo 6, no puedo de un solo golpe. Maldita sea, tengo que tener tan mala suerte? Lin Chen miró admito al cangrejo del tamaño de un coche que se abalanzaba sobre él desde la distancia. Estaba de pie en el muelle, con nada más que el océano infinito extendiéndose detrás de él, no tenía a dónde huir. Maldita sea, sistema. Usa tus poderes invencibles y piensa en algo. A medida que el cangrejo gigante mecanizado aceleraba, Lin Chen, desarmado, se sentía completamente indefenso. En ese momento, un destello de luz estalló de repente detrás de él. Un rayo láser barrió desde arriba la cabeza de Lin Chen. El láser se movía a una velocidad vertiginosa. Su objetivo era el cangrejo mecánico que tenía justo en front. En el instante en que el láser entró en contacto, el cangrejo mecánico quedó limpiamente partido en dos y su núcleo de energía cayó al suelo. Ding! Tu mejora mecánica completada. En medio de los componentes dispersos del mechacrab, la fría y mecánica voz del sistema resonó en la mente de Lin Chen. Lin Chen se giró instintivamente para mirar su propio mecha. Había sufrido una transformación completa, su forma era ahora mucho más colosal. Además, el tono carmesí de todo el mecha se había intensificado hasta convertirse en un rojo más vivo. A simple vista, el número de armas que rodeaban sus brazos y piernas había aumentado. El rayo láser disparado momentos antes había precedido de un canon láser montado en su pierna derecha. Si el mecha portador original era un gigante colosal de varios cientos de metros de altura, esta nueva forma podía describirse como una gigantesca fortaleza marina móvil. Maldita sea. Incluso Lin Chen, sabiendo que se trataba de su propio mecha, sintió una inexplicable admiración brotar en su interior. Admiración quizá no era la palabra adecuada, miedo se acercaba más a la realidad. Después de todo, los humanos siempre han albergado un temor primitivo hacia las entidades colosales y desconocidas.
Tragando saliva, Lin Chen se acercó lentamente al lugar donde se encontraba el mecha cangrejo gigante momentos antes. Recogió el núcleo de energía que yacía abandonado en el suelo. Este núcleo de energía no era ni grande ni pequeño, aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto pequeña. En un principio, tenía la intención de recogerlo y tirarlo directamente al almacén de energía. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que ahora podía ver la información básica del núcleo. Núcleo de energía de grado C, lo suelta el cangrejo mecánico de la masa continental del norte. Se puede utilizar en la cámara de fabricación de mechas para producir un cangrejo mecánico controlable. ¿Cámara de fabricación mecánica? ¿Qué diablos es eso? Lin Chen estaba completamente desconcertado. Este término desconocido lo dejó totalmente perplejo. Ding! La cámara de fabricación mecánica es una cámara auxiliar independiente conectada a tu mecha mejorado. Al activarse, descompone y reorganiza el núcleo de energía de la criatura correspondiente, reconstruyendo hacia la entidad original. El mecha resultante será más poderoso que el original, además, posee conciencia independiente. Naturalmente, también puedes entrar en su cabina para manejarlo manualmente. La explicación del sistema era concisa y directa, y Lin Chen comprendió inmediatamente el principio detrás de esta llamada cámara de fabricación de mechas. Esto significaba que podía usarla para recrear las bestias mecánicas que había destruido y hacer las suyas. Y lo más importante, podría utilizar estos mechs remanufacturados, que incluso poseían conciencia independiente. De repente, a Lin Chen se le ocurrió una idea audaz. Matar más bestias mecánicas, convertirlas y ordenarles que formarán un ejército de bestias mecánicas. No era algo imposible. Al pensar en ello, Lin Chen no pudo contener su emoción. Sin embargo, una pregunta molesta se le pasó por la cabeza de repente. Preguntó al sistema en su mente. Sistema, haces que esto suene bastante formidable. Seguramente no hay límite en cuanto al número de veces que se puede hacer, ¿verdad? Después de todo, en las series que vea, los protagonistas solían enfrentarse a restrictions. De lo contrario, habrían dado todo desde el principio, y que gracia tendría eso. Ding! No hay límite de eso. Solo necesitas preparar núcleos de energía y una cantidad fija de metal para iniciar la fabricación. ¿Ninguno? La respuesta del sistema lo tomó por sorpresa. Bueno, entonces, esta habilidad era casi demasiado poderosa. Después de todo, para adquirir núcleos de energía era necesario eliminar a las bestias mecánicas que los poseían. Tomamos como ejemplo a la criatura no identificada aplastada en el mar anteriormente y a este cangrejo mecánico en la costa. Al ser asesinados, no solo soltaron núcleos de energía, sino que también esparcieron partes de sus cuerpos por todas partes. ¿No eran esos componentes de metal puro? Si ese fuera el caso, derrotar a estas bestias acorazadas significaría que podrían utilizarse. Y es cierto que, en su vida anterior, derrotar a una sola bestia acorazada podría no haber sido sencillo. Pero su mecha actual era un portaaviones. Hace solo unos instantes, un solo puñetazo había pulverizado a la criatura marina que tenía debajo, mientras que un burrito láser había acabado con el cangrejo gigante blindado, lo que demostraba su destreza actual. En otras palabras, había llegado a la cima desde el principio. Una vez que asimiló esta idea, se obligó a calmarse. Su tarea ahora era a provocar este poder, reunir tantos núcleos de energía como fuera posible, forjar una legión blindada y hacer que aquellos que lo traicionaran pagaran el precio. Sin embargo, antes de eso, necesitaba comprender las capacidades de su mecha mejorado. Ordinó silenciosamente en su mente, sistema, muestra el panel de capacidades del mecha mejorado. Ding! Por favor, espera. Unos instantes después, el panel del sistema se materializó ante sus ojos. Mecha portador definitivo sin nombre. Ataque base, 70,000. Defensa base, 70,000. Velocidad, 1,000. Armamento monado, canones láser ciclónicos Armstrong 4, ojivas nucleares de alto rendimiento Armstrong 20, canon de plasma definitivo Armstrong 1. Capítulo 7, IA, Las Estrellas. Bahía de fabricación de mechas, las mechas se pueden construir utilizando el núcleo de energía y componentes metálicos. Los niveles más altos del núcleo de energía prolongan la duración de la fabricación. Mechas presentes en la bahía, mecha cibernética de cometa de sexta generación sin nombre, mecha cibernética submarina de propulsión nuclear sin nombre, mecha cibernética de tanque de cometa principal de cuarta generación sin nombre. Description: Cybermecha de clase portadora de nivel 2. Equipado con IA de control supernumérico.
La IA primaria permite el funcionamiento inteligente de los mechas dentro de la plataforma y permite convocar recuperar cualquier mecha a través de la plataforma nanomecha de tu muñeca derecha. Maldita si, esto es un examen de acceso a posgrado? Menudo rolo. Contemplando el extenso texto, Lin Chen no pudo evitar murmurar entre dientes. Sin embargo, escaneo cada palabra de toda la interfaz. Más diligente que estudiar para los exámenes de posgrado. Después de todo, cada palabra aquí era invaluable. Tomos, por ejemplo, la mención de los aviones de combate de sexta generación, los tanques de combate principales de cuarta generación y los cybermechas submarinos nucleares. Estos no eran meros complementos incluidos con la compra del portaaviones, eran mechas genuinos regalados por el sistema tras la actualización de los mechas del portaaviones. Hay que tener en cuenta que estos tres abarcaban la cima del poderío militar naval, terrestre y aéreo. Despliega estos tres en cualquier lugar y reinaran como gobernantes absolutos. Junto con su cybermecha portador de nivel épico supremo, sería totalmente invencible. Entonces su morada es puso en la línea de texto más pequeña, en la parte inferior. Nano mech. Lin Chen extendió su brazo derecho, examinando la plataforma nanomecha que el sistema acababa de describir. Se parecía a un teléfono móvil en miniatura. Este dispositivo le resultaba familiar a Lin Chen de su vida anterior, servía como transformador para los mechas de los cyborgs. En su existencia pasada, su transformador había sido un reloj de pulsera con solo pulsarlo una vez invocaba al mecha, un artilugio totalmente desconcertante. Sin embargo, su transformador actual parecía estar integrado con IA. Este término no era ningún misterio para Lin Chen. IA, también conocida como inteligencia artificial. Por lo general, se refería a robots programados con códigos y instrucciones específicos para ejecutar comandos. Más que inteligencia artificial verdadera, se parecía más a un colosal repositorio de información. La llamada inteligencia artificial simplemente buscaba dentro de estas bases de datos si la base de datos se vaciaba o la red se desconectaba, la IA dejaba de existir. No existe la inteligencia artificial absoluta en el mundo, y esa era la propia comprensión de Lin Chen. Pero, ¿y el sistema hubiera añadido IA? Deslizó tentativamente el dedo por la pantalla de su muñeca, localizando el campo de entrada de comandos de voz. ¿Cómo te llamas? Cuando Lin Chen dio la orden, una voz respondió desde su muñeca. Amo, no tengo nombre. ¿Quer asignar uno? Era un tono impersonal y mecánico. La situación se parecía a la solicitud de comandos durante el reinicio de un ordenador. ¿Un nombre, eh? Lin Chen se acarició la barbilla pensativo. Poner nombres a las cosas era algo en lo que era realmente un desastre. De hecho, no tenía ni idea. Tomos como ejemplo su vida pasada, incluso poner nombre a los personajes de los videojuegos le llevaba horas de agonía para acabar con apodos pretenciosos como Guerrero Dragon Tirano o Señor Oscuro. Así que, antes incluso de empezar, la fase de poner nombre ya la había dejado bloqueado. Lámalo Dios. No, eso suena demasiado anticuado. ¿Rey demonio? No, eso sigue siendo demasiado pretencioso. Ya lo tengo. Después de 2 minutos y medio de reflexión, Lin Chen finalmente se dio cuenta de que, en lugar de inventar un nombre él mismo, podría tomar prestado uno de otra persona. Al final, Lin Chen eligió Xingchen como nombre para la IA. Este Xingchen no es ese Xingchen. El Xing de Xingchen representa el cosmos. Mientras que Chen lo representa a él mismo. Por lo tanto, estos dos caracteres combinados significan que él es el cosmos mismo. Xingchen. Me gusta bastante este nombre. A partir de ahora, me llamaré Xingchen. Claramente, este nombre era mucho más atractivo que el anterior, Edith. Muy bien, Xingchen. Tengo algunas preguntas para ti. A tus órdenes, maestro. Lin Chen asintió. ¿Cuántos mechas puedes controlar simultáneamente? ¿O poses modo de combate? El modo de combate es característica esencial en los mechas de ciencia ficción. Sin él, sería como un hombre que pierde su segundo hermano, completamente inútil. Afortunadamente, la respuesta de Xingchen lo satisfizo. Informando al maestro, posio el estado de combate más avanzado de todo el cosmos y admito el funcionamiento multibrain. Cuando el mecha se involucra en un combate autónomo, no interfiere con tus otras órdenes. ¿Alguien está leyendo esto? Dale un pulgar hacia arriba y recomiéndalo. Si se acumulan los votos, publicar 10 capítulos al día. Capítulo 8, Overlord Zero. Operación Multibrain. Lin Chen solo había encontrado esa terminología en ciertas películas de ciencia ficción de alto concepto.
Como su nombre indica, la operación multibrain significa la capacidad de ejecutar múltiples tareas simultáneamente. Esta capacidad sigue estando fuera del alcance de todas las inteligencias artificiales existentes. Las llamadas IA ejecutan las órdenes de forma secuencial, y cada tarea debe completarse antes de que pueda comenzar la siguiente. Esta limitación inherente de lugar a ineficiencias, lo que a menudo las hace más lentas que la entrada manual. Sin embargo, la operación multibrain distiller aborda precisamente estas deficiencias. Por ejemplo, puede ejecutar combates automatizados mientras analiza situaciones, evalúa la dinámica de la batalla e incluso realiza otras tareas. Es similar a un humano que juega a League of Legends con los pies mientras escribe un examen con las manos. A juzgar por el tono jactancioso del sistema, parece que, en estos escenarios de doble tarea, ha alcanzado la maestría en League of Legends en la cima de Summoner's Rift, al tiempo que ha conseguido la admisión en prestigiosas instituciones como la Universidad de Tsinghua o la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong. En cualquier caso, una IA que posee tales capacidades es sin duda la más formidable del mundo en la actualidad. Más allá de esta nueva funcionalidad de IA, también posee tres nuevos mechas para tierra, mar y air. Xingchen, rápido, recupera esos tres mechas para que los inspección. Su emoción era similar a la de un niño con un juguete nuevo. Naturalmente, Lin Chen estaba ansioso por inspeccionar estos tres mechas y probar sus capacidades. Entendido, maestro. Recuperando datos. Nada más pronunciar estas palabras, tres mechas despegarán de la plataforma central del hangar de mechas del portaaviones. Se dirigirán a toda velocidad hacia el muelle donde se encontraba Lin Chen. Mientras descendían lentamente, Lin Chen sintió una presión abrumadora. Esta fuerza opresiva era comparable a encontrarse con una balena azul mientras se buceaba en las profundidades del mar. Estos tres mechas eran de un tamaño colosal, el más grande medía más de 100 metros. Su esquema de colores general estaba dominado por un rojo vivo. El que primero le llamó la atención fue el mecha central más grande, cibernetizado a partir de un submarino de propulsión nuclear. Su casco era monótono, armado únicamente con lanzatorpedos, pero sus capacidades defensivas y su capacidad de carga eran inigualables. Además, podía operar sin problemas tanto en tierra como en mar, reinando supremo en los océanos, salvo por los portaaviones. De los otros dos, uno parecía compacto pero robusto, con una forma aerodinámica adornada con enigmáticas aletas caudales. Se trataba del mecha cibernético del avión de combate de sexta generación, de pequeña estatura pero con una velocidad sin igual. La última unidad irradia por genialidad, su casco carmesí enmarca 5 colosales canones negros, que proyectan una formidable amenaza. Este mecha de combate de cuarta generación, tank de batalla principal, reina supremo en tierra. Aunque estos tres mechas no pueden rivalizar con el mecha de combate Baidu en portaaviones que está detrás de Lin Chen, se encuentran entre la élite absoluta del mundo. Hay que entender las reglas de este juego cibernético, los mechas despertados deben proceder de objetos registrados en nombre de una persona. Esto significaba que, aparte de los magnates ricos o ciertas personas privilegiadas, prácticamente nadie poseía aviones de combate, tanques o submarinos nucleares. Dentro del ejército, esas armas pertenecen al Estado, lo que daba lugar a una situación en la que los mechas despertados de los soldados oficiales solían ser automóviles personales o artilugios mecánicos. Su destreza en el combate a menudo era inferior a la de los magnates civiles. Por lo tanto, la posterior oleada de bestias irrumpió en la ciudad, lo que provocó la muerte de Lin Chen. Se podría decir que la insuficiencia de las fuerzas oficiales desempeñó un papel importante en su muerte. Si la oleada de bestias no hubiera atravesado las murallas de la ciudad, ¿cómo podría haber sido traicionado por esos individuos mezquinos? Lin Chen suspiró, decidido a dejar de lado esos pensamientos. Ahora, la prioridad inmediata era cómo utilizar esta bahía de fabricación de mechas para producir una legión de mechas en el menor tiempo posible. Para resistir la marea de bestias que llegaría en 7 días. El primer paso, entonces, era maximizar el uso de los tres mechas que tenía ante sí. Cuanto más densamente se agruparan los humanos en la ciudad, más bestias mecánicas atraerían. Con la marea a su favor, ese sería el lugar ideal para cultivar núcleos de energía. Así, dio su orden directamente. Xingchen, estos tres mechas se designaron como Apocalypse 1 Tank, Divine Eagle 1 Avión de Combate y Abyssal Dragon 1 Submarino Nuclear. Dirigida a la ciudad más cercana. Objetivo principal, apoderarse de los núcleos de energía y recoger los fragmentos de los mechs. Entendido, maestro. Orden emitida. Con la confirmación de Xingchen, los tres mechas se catapultaron hacia delante desde delante de él, dirigiéndose hacia la ciudad más cercana.
Mientras tanto, Lin Chen comenzó a estudiar su Cybermecha de clase portaaviones. Pero primero, decidió poner nombre a esta fortaleza móvil. Xingchen, llama al portaaviones, Overlord Zero. Recibido, maestro. ¿Está seguro de que DC nombre a este mech cibernético transportador de grado épico supremo Overlord Zero? Lin Chen asintió. Afirmativo. Aunque el nombre le sonaba familiar a primera vista, era realmente apropiado. Entendido, maestro. Su mech ha sido renombrado Overlord Zero. Excellent. Entonces procedemos a lograr algo verdaderamente grandioso. Capítulo 9, El Emperador de la Magnificencia. Ciudad DMO. Era la metrópolis central más grande de la Federación Rusa. También era la región más rica en recursos energéticos. Por lo tanto, en la primera hora del apocalipsis cibernético, casi todos los gigantes cibernéticos de los alrededores convergieron en esta ciudad. Afortunadamente, la destreza combativa de la Federación Rusa era formidable. A diferencia de China, los individuos poseían armas de fuego, tanques fuera de servicio y aviones de combate. En consecuencia, algunos operativos cibernéticos rusos armados con estas armas formaron espontáneamente un frente unido para resistir el repentino ataque cibernético. Se dedicaron a proteger a los habitantes humanos de la ciudad y a repeler a los gigantes cibernéticos. Por desgracia, las filas de los poderosos guerreros cibernéticos eran demasiado escasas, mientras que estos gigantes cibernéticos se habían transformado en su mayoría a partir de feroces bestias, incluso osos colosales, casi todos los monstruos cibernéticos de clase A. En un instante, la línea defensiva de los guerreros cibernéticos fue abrumada por estas criaturas colosales. El frente humano retrocedió una y otra vez, acercándose cada vez más al corazón de la ciudad DMO. En ese momento, dentro del centro de mando de la ciudad DMO. Cuartel general, nuestra posición está a punto de caer. Solicitamos refuerzos. Un hombre corpulento con uniforme militar habló con urgencia por su walkie-talkie. Después de una larga espera, finalmente se escuchó una voz. Aquí el cuartel general. La ciudad DMO también ha sufrido diversos grados de ataque cibernético, pero ten la seguridad de que los refuerzos están en camino a toda velocidad. Debéis proteger a nuestro emperador a toda costa. Ciudad DMO, recibido. El hombre uniformado colgó el teléfono y miró por la ventana con ojos llenos de ansiedad. Su majestad. Debe aguantar. Resultó que, una hora antes, el emperador de Mo también se había convertido en un cyborg, despertando dentro del último traje cyborg del avión de combate S-35. En consecuencia, el emperador se convirtió naturalmente en la fuerza más importante de la ciudad. Como emperador, tenía la responsabilidad de su nación y su pueblo. Por lo tanto, decidió con determinación dirigirse al frente. Dotado de unas habilidades de combate superlativas, dominó rápidamente su forma cibernética y se enfrentó a las colosales bestias cibernéticas. En ese momento, cerca de la tercera circunvalación de la ciudad DMO. El humo espeso se elevaba mientras los imponentes edificios quedaban reducidos en su mayor parte escombros. En medio de los escombros, salzaba un mecha de color azul oscuro, de formas fluidas y elegantes, que irradiaba un frío brillo metálico. Banado por la luz de la luna, resplandecía con un brillo deslumbrante. Con una enorme espada en la mano, miraba fijamente hacia delante. Era el mecha Azure One del Emperador, que detenía la invasión de estas bestias cibernéticas en la ciudad. Ante él salzaba una colosal bestia mecánica cibernética con forma de oso, cuyo rango parecía acercarse al de clase S. Detrás de él se extendía un denso enjambre de mechas con forma de morsa polar. Aunque solo tenían el tamaño de coches pequeños, poseían colmillos de acero afilados como cuchillos y cuerpos cubiertos de gruesas escamas. Sus ojos brillaban con un color carmesí, pero a pesar de su impulso de destrozar a los humanos, estas morsas no se atrevían a actuar de forma precipitada. Al igual que los comandantes humanos, obedecían al oso cibernético que tenían delante. Mientras tanto, detrás del emperador, sus fuerzas consisten casi en su totalidad en soldados mecánicos lisiados y tanques y cazas destrozados. Los cadáveres humanos yacen destrozados y expuestos, el suelo marcado estaba saturado del olor a sangre. Los que quedaban eran miras rezagados, sus mechas estaban intactas, pero en su mayoría eran vehículos domésticos comunes, totalmente inadecuados para el combate. Por lo tanto, la única fuerza de combate que quedaba era el Azure One del Emperador. Pero incluso este se aferraba a la vida por un hilo. La implacable serie de enfrentamientos ya había tendido su estructura hasta el punto de ruptura. Junto con las menguantes reservas de energía del mech, su estado actual no lo permitiría aguantar más de 3 minutos.
Si los refuerzos no llegaban en ese tiempo, tanto él como las personas que tenía detrás encontrarían aquí su fin. Aferrandos con fuerza a su espada, se preparó para una última y desesperada resistencia cuando, de repente, una voz retumbó desde delante. Humano, veo que eres un hombre de honor. Encajas en mi imagen de una raza guerrera. Pero no te excedas. Lo mejor que puedes hacer es apartarte y dejarnos pasar. Has lo que te digo y no te herdano. Incluso te proteger. La voz retumbó como un trueno, profundo y primitiva. Su origen era el coloso mecánico que se encontraba frente a la manada de morsas mecánicas. ¿Eres, tú quien habla? El emperador arqueó las cejas, momentáneamente desconcertado. Sabía que estas bestias mecánicas cibernetizadas poseían una conciencia inteligente, pero nunca imaginó que dominaran el lenguaje humano. Sin embargo, el emperador demostró su temple y recuperó rápidamente la compostura. Respondió. Aunque tu oferta es tentadora perdonarme la vida y garantizar mi seguridad, no puedo aceptarla. No puedo abandonar a mi pueblo por mi beneficio personal. Después de todo, el emperador había superado muchas tormentas. Aunque tenía más de 70 años, su físico seguía siendo robusto y su espíritu notablemente resistente. Sabía que esa era su única respuesta. Si hubiera sido un hombre corriente, podría haber optado por llevar una existencia miserable. Pero ahora no era solo un hombre. Era el emperador. Detrás de él estaba la gloria de toda su vida. Ah. ¿Por qué los humanos se aferran tan obstinadamente a su orgullo, sabiendo perfectamente cuál es su debilidad? El oso mecánico sacudió la cabeza y, a continuación, sacó con indiferencia una morsa mecánica que tenía detrás. Con un giro brutal, lo arrancó los dos enormes colmillos. A continuación, arrolló descuidadamente el cadáver danado de la morsa mecánica. Humano, ya que has elegido este camino, te considera una muerte rápida. Apenas pronunció estas palabras, el oso mecánico se abalanzó sobre el emperador, blandiendo sus colmillos gemelos. Su velocidad era deslumbrante, y los colmillos trazaron un elegante arco en el aire. Clang. A pesar de que ayer one empleó su postura defensiva óptima, la fuerza del golpe lo lanzó a decenas de metros de distancia. Los soldados mecánicos que estaban detrás de él fueron derribados por la onda expansiva y solo se detuvieron cuando chocaron contra los restos de un edificio. Crack. Justo cuando el emperador lucaba por levantar el ayer one, un agudo crujido resonó en su pecho, había aparecido una grita. Jaja. El oso gigante blindado soltó una risa burlona. Realmente frágil como una cana. Avanzó hacia el ayer one del emperador, con pasos pesados y deliberados. Emperador. Los soldados blindados incapacitados solo podían mirar impotentes como el oso gigante blindado se acercaba al ayer one, sin poder hacer nada para intervenir. Mis disculpas, pero como pilar de la humanidad, me temo que debo acabar contigo primero. Levanto sus enormes colmillos y los hundió con cena en el ayer one. Refuerzos? ¿Dónde están los refuerzos? ¿Por qué no han llegado todavía? Los soldados hervían de rabia y autodesprecio, pero solo podían descargar su furia impotente. En ese momento, tres mechas aparecieron de repente desde la dirección del astillero de Emo City. Su velocidad era tal que cargaron directamente contra el oso mecha. Un mecha, enorme como el Monte Tai, lanzó un solo puñetazo. El cuerpo del oso mecha retrocedió como una ola rompiendo. Su colosal estructura aplastó a un gran grupo de morsas mechas en pedazos. Capítulo 10, no puedo de un solo puñetazo. Malditos bastardos. El oso mecánico arrastró su enorme cuerpo de aleación hasta ponerse en pie, con un estruendo metálico ensordecido. Fuera de mi camino. Aparto de un manotazo a las morsas mecánicas que lo obstaculizaban el paso, con movimientos y tono linos de irritación. Al mismo tiempo, dirigió su mirada hacia la posición anterior del emperador. Allí se encontraban ahora tres mechas carmesis. Maldita sea. Los osos, por naturaleza, poseían un temperamento fogoso y albergaban hostilidad hacia cualquier criatura ajena a su propia especie. Especialmente después de ser atacado, su ira alcanzó un umbral crítico. Agravado por la intensificación del cybervirus, ahora no decía nada más que hacer pedazos a esos tres desafiantes mechas. Así, enfurecido y rugiendo, cargó contra los tres mechas, con su enorme estructura mecánica avanzando como un trueno. Su cuerpo así precipitó como un proyectil de alta velocidad. No solo su velocidad era asombrosa, sino que su fuerza destructiva era verdaderamente aterradora. Por donde quiera que pasaba, dejaba enormes huellas, y con cada paso, el suelo temblaba. Este espectáculo dejó a todos los presentes completamente atenidos.
Emperador. Debemos irnos de inmediato. Varios guerreros mecánicos que habían logrado liberarse de los escombros corrieron hacia el mech del Emperador Azure 1, intentando ayudar a la maltrecha máquina a alejarse. Estoy bien, dijo el Emperador Azure, negando con la cabeza. Ayúdame a levantarme. Aunque no puedo dejarse estos tres son nuestros refuerzos, no podemos simplemente marcharnos. Debemos prestarles nuestra fuerza. Su tono era resuelto. Sabía que, con sus capacidades actuales, defender la ciudad de Mo era imposible. Además, entendía que esos tres mechs se enfrentaban al colosal oso, sus perspectivas serían sombrías. Después de todo, su propio mech era el S-35, su casa de quinta generación más avanzado. Aun así, esa sola bestia lo había dejado medio muerto. Dudaba que el mech de cualquier otro hombre pudiera superar al suyo. No servirá de nada, Emperador. No debe ser tan turco. Además, las reservas de energía de su mech están casi agotadas. El soldado mech ayudó con cuidado al Emperador Azure 1 a ponerse en pie, con palabras tenidas de preocupación. Energía. Ah. El Emperador suspiró. Su nación era conocida por ser una superpotencia energética, pero encontrar sin energía en ese momento crítico era realmente ridículo. Por lo tanto, Majestad, deberíamos retirarnos. Quedarnos aquí solo obstaculizaría nuestros esfuerzos. Parece que no tenemos otra opción. Aunque el Emperador se sentía el mero fervor no bastaba. Al echar un vistazo a la batalla, parecía que los tres mechs carmesis estaban igualados con el oso mech gigante. Tal y como había dicho su soldado, su presencia allí solo obstaculizaría el esfuerzo. Así pues, desactivó a Azure 1Y, con la ayuda de sus soldados, se aperturó hacia el centro de mando. Sin embargo, apenas habían dado dos pasos cuando una explosión atronadora estalló detrás de ellos. Ambos hombres se giraron para presenciar una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. El cuerpo del oso mecánico fue destrozado al instante por Apocalypse 1, y su núcleo de energía arrancado de su cuerpo en medio de un crepidor eléctrico. Rápido. Preciso. Letal. El oso mecánico perdió la vida en un abrir y cerrar de ojos. Después de que Apocalypse 1 extrajera el núcleo de energía, Eagle 1 se transformó en un avión de comet y se elevó 10,000 metros en el cielo. Desató una gran potencia de fuego sobre las morsas mecánicas que se encontraban debajo con sus proyectiles de canon de energía. En un instante, la zona se convirtió en un infierno mecánico. El abyssal Dragon 1 restante limpio metodicamente las seculas, guardando todos los núcleos de energía en compartimentos de almacenamiento mientras reunía los restos mecánicos en una única y enorme esfera metálica. A la velocidad del rayo, los tres mechs concluyeron su operación y partieron con los núcleos de energía y la colosal esfera metálica. Este espectáculo hizo que tanto el soldado mech como el emperador tragaran saliva. ¿Qué demonios son? ¿De verdad, los han derrotado de un solo golpe? Tales dudas surgieron silenciosamente en sus mentes. Ciudad de Mo, astillero, zona de mar poco profundo. El colosal y altísimo mech transportador, el Overlord Zero, bombardeaba sin descanso el mar que se extendía debajo. Solo después de aproximadamente media hora cesó su inmenso ataque. En ese momento, dentro de la cabina central del Overlord Zero, este espacio se asemejaba a una villa de 3 pisos que abarcaba más de 3,000 metros cuadrados. Baños, cocinas, salas de estudio, todas las comodidades imaginables estaban presentes. Ocupaba el centro del pecho del Zero. Dentro de la cabina principal. Había docenas de pantallas colgadas, cada una de las cuales mostraba imágenes en tiempo real de diferentes secciones del cuerpo del mecha. Aunque se denominaba cabina, aparte de estas pantallas, en ni siquiera se veían los instrumentos básicos del mecha. En realidad, esta supuesta cabina era un nombre que Lin Chen lo había dado él mismo. Originalmente, esta villa no existía. Sin embargo, hace unos momentos, después de que Lin Chen actualizara el mecha a través del sistema, esta estructura se materializó. Según las especificaciones, esta villa servía como espacio de ocio y entretenimiento para el anfitrión durante el funcionamiento autónomo de la IA. En pocas palabras, era un santuario móvil. El mecha actualizado funcionaba en dos modos, uno parecido a la forma blindada de Ultraman y otro que se transformaba en una colosal fortaleza móvil, lo que proporcionaba a Lin Chen un santuario rebosante de seguridad. En ese momento, Lin Chen había activado la configuración de fortaleza móvil. Yashia tumbado en el sofá de la cabina, desplazándose ociosamente por las noticias de su teléfono. Aunque las redes de algunas ciudades se habían colapsado instantáneamente, ciertos centros urbanos habían logrado mantenerse en pie.
Habían difundido las noticias lo antes posible. Sin exception, estos informes de Taliban la repentina aparición de gigantes cibernéticos en todo el mundo. Por las noticias, dedujo que la República de China había demostrado una notable capacidad de respuesta. Inmediatamente después del inicio de la ciberización, habían completado la división entre las fuerzas militares convencionales y las tropas cibernéticas. Posteriormente, se desplegaron tropas para defender las ciudades en función de sus respectivos niveles de amenaza. En consecuencia, la ciberización inicial fue rápidamente contenida por las fuerzas cibernéticas. Sin embargo, Lin Chen sabía que esto era solo temporal. La mayoría de bestias que se produciría dentro de 7 días marcaría el verdadero comienzo de este apocalipsis cibernético. Para entonces, las bestias mecánicas se unirían de repente y lanzarían frenéticos ataques contra las ciudades, ataques que ni las tropas convencionales ni los soldados cibernéticos podrían repeler. En ese momento, las bestias blindadas operaban con la precisión de soldados disciplinados. Rápidamente dominarán a los guerreros mecánicos defensores y comenzarán un ataque a gran escala contra las ciudades. Además, la fuerza de las fuerzas de la mayoría de bestias se asignó según el tamaño de cada ciudad. Lin Chen recordó Huadu, la ciudad en la que había vivido en su vida anterior, que sufrió el peor impacto de la mayoría de bestias. En ni siquiera los cyborgs más formidables de la época pudieron detener su avance. Cuando esos gigantes blindados entraron en los principales distritos urbanos, su propósito era claro, impulsados por su instinto primario, cazaban a los humanos y los aplastaban con la misma facilidad con la que se aplasta una hormiga. El mismo lo atravesó el cuerpo un puercoespín blindado con púas. Incluso ahora, recordarlo le produce un escalofrío a Lin Chen. Mientras yacía en el sofá, perdido en los recuerdos de su vida pasada, la voz de Xingchen lo devolvió abruptamente al presente. Maestro, todas las bestias acarizadas de este sector marítimo han sido eliminadas y recuperadas. Por favor, de su siguiente orden. Me pregunto si alguien está leyendo esto te apetece echar un vistazo? Capítulo 11, La colosal legión de bestias. ¿Está decidido? Lin Chen apagó su móvil, se levantó del sofá y miró por la ventana de la villa con vistas al mar. Más allá se extendía el océano infinito, sobre el que el beijing tipo 0 extendía una serie de pequeñas plataformas. Desde estas plataformas se extendían brazos mecánicos. Estos tenían la tarea específica de recuperar núcleos de energía y restos mecánicos sumergidos. Después de todo, los brazos mecánicos del beijing 0 eran excesivamente grandes. Sumergirlos a ciegas en las profundidades suponía el riesgo de destrozar los núcleos de energía. Por lo tanto, Xingchen había ido estas plataformas. Bien hecho, Xingchen. Lin Chen asintió con aprobación antes de preguntar. ¿Cuánto tiempo llevará esta operación de recuperación? Respuesta, maestro, la plataforma de recuperación de mechas debería completar la recuperación de todos los fragmentos de mechas y núcleos de energía dentro de esta zona marítima en aproximadamente media hora. ¿Y cuánto tiempo llevará refundar estas mechas? Respuesta, se estima que la refundición completa de las mechas llevará aproximadamente 24 horas. Producción prevista, 130 mechas, que comprenden 30 unidades de clase B y 100 unidades de clase C. ¿No hay mechas de grado A? Una pizca de decepción se dibujó en el rostro de Lin Chen. Había imaginado que un bombardeo a gran escala de esta zona marítima lo repartiría un gran botín, pero resultó ser solo un montón de mechas de grado B. Aun así, esto estaba dentro de sus expectativas. Después de todo, los gigantescos mechas de grado A se pudieron obtener tan fácilmente, sería demasiado sencillo. Justo cuando estaba reflexionando sobre esto, Xingchen intervino de repente. Maestro, las bestias mecánicas que invadían la ciudad de más cercana a esta ubicación han sido erradicadas por Yuanlong 1, Shenyang 1 y Tanchi 1. También han traído de vuelta una bestia mecánica de clase A. Al esto, Lin Chen se sacudió al instante el sueño. ¿Clase A? ¿Ya de clase A? Parece que estas bestias rusas son realmente formidables. Después de todo, esta vasta región escasamente poblada estaba repleta de bestias feroces y criaturas colosales. La aparición de un coloso de clase A entre ellas parecía totalmente plausible. Rápido, Xingchen, transporten para investigar. Entendido, maestro. Mientras Xingchen obedecía, las enormes ventanas del suelo al techo de la villa Seaview se retrajeron lentamente. A continuación, un robot en miniatura propulsado por un reactor ascendió suavemente ante él. Debajo del robot había un compartimento cerrado para una persona. Se trataba del ascensor personalizado del Beijing 0 style, encargado específicamente de transportar a Lin Chen. Cuando Lin Chen entró, el pequeño robot recibió la orden y comenzó a deslizarse hacia el muelle.
En poco tiempo, el pequeño robot aterrizó en el muelle con Lin Chen a bordo. Tres mechas de combate aterrizaron simultáneamente ante él. Aunque había visto despegar y aterrizar a estos tres mechas anteriormente, la visión seguía llenando de asombro. Lo que más lo sorprendió fue la enorme bola de chatarra metálica que había detrás del yuanlón. Esa única esfera mecha era más grande que los tres mechas que tenía delante juntos. Era difícil imaginar cuántas bestias mechas había dentro. Más allá de este coloso metálico, situado detrás de la guila divina yacen los restos cortados de un oso mecánico gigante, partido limpiamente en dos. Aunque estaba dividido en dos, su cuerpo rivalizaba con la esfera metálica en tamaño. Entonces esta debe ser la bestia mecánica de clase A? Y a juzgar por su apariencia, un oso pardo. Por un momento, Lin Chen sintió una oleada de emoción. El oso pardo era el gobernante absoluto del mundo natural. En términos de fuerza, tamaño y fuerza de mordida, era el rey de reyes. Esto significaba que había ganado un nuevo y formidable combatiente. Ah, claro. ¿Dónde están los núcleos de energía? Después de buscar durante un rato sin encontrar ninguno, Lin Chen preguntó en voz alta. Respuesta, maestro, los núcleos de energía están en la bahía de almacenamiento de energía del dragón abyssal 1. Total, núcleo de energía cibernético de oso de grado AX1, núcleo de energía cibernético de morsa de grado CX70. ¿Tantos? Lin Chen levantó una ceja. Había supuesto que ese grupo de esferas de hierro solo contenía una docena más o menos, pero, inesperadamente, había 70 morsas cibernéticas. Pero, ¿cómo acabaron estas morsas en la ciudad? ¿No deberían habitar los mares más septentrionales? Respuesta, debido a la radiación cibernética, todo el ecosistema mundial se ha visto alterado. Ciertos animales han adquirido poderes extraordinarios y no se limitan a regiones específicas. Además, a medida que aumentan sus capacidades, expanden sus territorios y atacan instintivamente las ciudades humanas. La explicación distinción fue directa y clara. Estas criaturas se habían vuelto poderosas, liberándose de las limitaciones de la naturaleza y no se contentaban con habitar en territorios confinados. Agravado por la influencia de la radiación cibernética, instintivamente consideraban a los humanos como presas, lo que los llevaba a lanzar ataques frenéticos y secuir los dominios humanos. Después de todo, la ley de la naturaleza es la supervivencia del más apto una vez fortalecidos, y no podían tolerar el statu quo y se volvieron contra los seres más débiles. Una vez que comprendió esto, Lin Chen no tuvo más dudas. Después de todo, en su vida anterior, había visto en las noticias de la televisión como unos mechas con forma de pez asaltaban ciudades costeras. Si los pecs podían desafiar las limitaciones de la naturaleza, ¿cuánto más las criaturas terrestres? Además, ahora no tenía tiempo para pensar en esas leyes naturales. Su prioridad inmediata era asegurar el dominio absoluto en este mundo apocalíptico. Xingchen, teniendo en cuenta estos núcleos de energía y fragmentos mecánicos, ¿cuánto tiempo debería reconstruirlos? Respuesta, tiempo adicional estimado necesario, 24 horas. Una vez completado, poseerás bestias mecánicas de grado AX1, bestias mecánicas de grado BX30, bestias mecánicas de grado CX170. 1 plus 30 plus 170. Un total de 201 bestias mecánicas. Aunque puede que no suene especialmente intimidante, se fabricaron realmente, sin duda constituirían una fuerza defensiva de soldados mecánicos rivalizando con la de toda una ciudad. Si se comandaran eficazmente, podrían incluso ser capaces de aplastar a toda la nación de footbasket chicken. Esa era precisamente su intención. Muy bien, Star. A mi orden, activa el sistema de defensa automatizado. Ordena a tres mechas que patrolan y defienden los alrededores del Badian Zero. Bajo ninguna circunstancia permitas que se acerque ninguna criatura mecánica. Si se produce otra invasión de bestias mecánicas, eliminalas todas. Esta vez, no es necesario recuperar los fragmentos de metal. Simplemente recuperad los núcleos de energía para la reserva de energía. Conservad solo los núcleos de clase B y superiores. Los núcleos restantes se pueden utilizar para reponer la energía de los tres mechs en cualquier momento. Entendido, ejecutando. Capítulo 12, Saludos, mi maestro. 9 de marzo, 9 a.m. El tiempo pasó rápidamente. 2 días desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Durante este periodo, se desarrollaron acontecimientos trascendentales. Por ejemplo, la repentina aparición de gigantes cibernéticos devastó casi el 40% de los asentamientos humanos, lo que provocó una caída drástica de la población.
Una vez que los guerreros mecánicos oficiales eliminaron a las bestias cibernéticas invasoras de sus respectivas naciones, la elite mundial se reunió una noche para negociar conjuntamente y firmar un pacto de ayuda mutua. Al igual que en la línea temporal anterior, se formó una alianza cibernética global. Su objetivo era unir a los seres cibernéticos de todo el mundo para resistir colectivamente las implacables salidas de bestias mecánicas. Además, la facción china propuso concentrar gradualmente a los supervivientes de todas las naciones en el sector chino. Esto evitaría que cualquier región se volviera excesivamente vulnerable. Todas las naciones entendieron perfectamente lo que esto implicaba. Era una expansión de influencia. Después de todo, este era su territorio. Quienes vinieron aquí tendrían que acatar sus reglas. ¿Quién podía culparlos, dada la formidable defensa y adaptabilidad de China? Además, entre las fuerzas cibernéticas mecánicas existentes, China cuenta con el mayor contingente de tropas y soldados mecánicos. Más allá de su amplia experiencia en combate cuerpo a cuerpo, su destreza física es excepcional. En consecuencia, las naciones más pequeñas comenzaron a migrar hacia China, cambiando gradualmente el equilibrio de influencia de las superpotencias. Más allá de este desarrollo, surgieron informes sobre raros gigantes cibernéticos. En un valle del sur, los lugarinos se encontraron con una criatura cibernética parecida a una serpiente dragontina, cuyas imágenes aparecieron en Internet. En las regiones polares del norte, los satélites detectaron una entidad del tamaño de un asteroide que cobraba vida, mientras que el monte Fuji, en la minúscula nación de Fubankuan, dio a luz de repente una colosal bestia de lava. Las autoridades han coordinado inmediatamente las regiones polares y del Valle del Rift. La Alianza Cibernética Mundial ha comenzado a enviar agentes cibernéticos de élite para investigar estas tres zonas. A pesar del peligro, el impulso de la humanidad por explorar lo desconocido sigue intacto. Al mismo tiempo, la Alianza Cibernética Mundial ha promulgado una política conjunta. Todos los agentes cibernéticos y gigantes acorazados han sido clasificados según su nivel de amenaza. Estas tres bestias mecánicas no identificadas fueron clasificadas provisionalmente como de rango S en función de su nivel de amenaza. Se anunció una recompensa. Más allá de estas tres regiones, cualquier descubrimiento de criaturas biomecánicas antiguas similares podía presentarse en línea con pruebas. Se otorgarían recompensas en forma de núcleos de energía según la rareza del espécimen. Así, algunas personas, atraídas por los núcleos de energía, comenzaron a emplear sus avanzadas habilidades de edición para publicar extrañas cyberbestias caseras en varios sitios web. Desde cibermonos que lanzaban piedras y empuñaban palos hasta perros de tres cabezas que escupían fuego, y incluso colosales mechas con forma de sandía que luchan cuchillos en la cabeza, cada creación era más extravagante que la anterior. Pensemos que esto representaba la cima de la creatividad de los internautas. Entonces, el siguiente video llevó el absurdo en nuevas cotas. Con un pollo cibernético gigante acompañado de una música de fondo totalmente inapropiada, destrozó por completo las defensas de los espectadores. Los comentarios que aparecieron a continuación fueron igualmente sorprendentes. I'm not Pharaoh, Joder, quien te ha dejado editar esto? ¿Esto así puede considerar una bestia de clase S? Rick's fifth generation pair, como todos sabemos, los videos no se pueden falsificar. Esto es real, se nota a simple vista. Ian, cluck cluck cluck. Trufan, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué demonios? ¿También están criticando esto? Lin Chen, que acababa de despertarse y estaba viendo videos por la mañana, no pudo evitar murmurar. Puede que estos internautas no sirvan para otras cosas, pero, maldita sea, son geniales para agitar las cosas. Después de seguir viendo videos un rato más, Lin Chen dejó el teléfono un lado y se levantó de su cama de 10 metros cuadrados. Unos 10 segundos más tarde, bajo de la cama. Se calzó las zapatillas, se acercó a la ventana, corrió las cortinas y se estiró perezosamente. Contemplando la vasta extensión del sereno mar azul más allá de las ventanas que iban del suelo al techo, no pudo evitar bostezar. La vista del mar infinito despertó en él una nueva olida de somnolencia. Justo cuando estaba a punto de volver a la cama para echarse una segunda siesta, Xingchen intervino. Informando al maestro, instrucciones de fabricación de mechas completadas. 200 mechas colossus fabricadas. Todas las unidades han sido implantadas automáticamente con su sistema de reconocimiento de voz. Solo obedecerán sus órdenes. ¿Tan rápido? Esto disipó al instante el sueño de Lin Chen. Durante los últimos 2 días, mientras los tres mechas tipo 1 repelian sin descanso a las bestias mecánicas externas, él había estado viviendo un ciclo de comer y dormir, tratando la costa como un refugio vacacional.
Al saber que su legión de bestias mecánicas estaba completa, la emociones y apodero de él. Tal euforia no le dio tiempo para cambiarse de ropa tomo el ascensor directamente a la cámara de reserva del mecha Beijing Zero. La cámara de reserva ocupaba el nivel más alto del Beijing Zero. Era un laboratorio de estilo ciencia ficción con un techo de cúpula de cristal, que abarcaba un área aproximadamente equivalente a varios campos de fútbol. En el momento en que entró en la cámara de almacenamiento, una palpable atmósfera cyberpunk lo envolvió. A ambos lados del pasillo, había filas de cápsulas de energía mecánica de diferentes tamaños. Parecidas a cápsulas mecánicas, emiten un tenue resplandor azul. Se trataba de una instalación dedicada a reponer la energía de los mechas fabricados. Cerca de la entrada se encontraban las cápsulas de energía para mechas más pequeños, donde varios tipos de bestias mecánicas se alineaban en filas ordenadas. Las más numerosas eran las morsas mecánicas y los cangrejos mecánicos, y el resto eran especies de peces mecánicos más pequeños. Su armadura exoesquelética estaba pintada de un color carmesí intenso y su aspecto era ahora más humanoid que antes. Poseían piernas independientes para caminar y manos hábiles para agarrar objetos, una petición específica de Lin Chen, principalmente para permitir que estos mechs más pequeños se encargaran de la recuperación de núcleos de energía y componentes metálicos. Más adelante se encontraban las grandes bahías de almacenamiento de energía de los mechs. Había 3 en total. Estas 3 bahías estaban destinadas a los 3 mechs de tipo 1. Como todavía estaban patrulando los alrededores, no estaban atracados en ese momento. Más adelante se encontraba la colosal cámara de almacenamiento de energía, donde un gigantesco mech permanecía inmóvil, drenando con ávidas las reservas de energía que había en su interior. Este mech medía más de 20 metros de altura y su forma se asemejaba a una montaña imponente y majestuosa, que inspiraba temor y reverencia. Su cabeza brillaba con un color carmesí oscuro, como si estuviera manchada de sangre, irradiando una aura asesina. Al sentir que se acercaba alguien, un profundo resplandor azul violáceo envolvió lentamente su cuerpo. Una voz resonante sonó. Saludos, mi amo. Capítulo 13, un coloso casi de clases. El peligro de Kuan. El saludo repentino dijo a Lin Chen momentáneamente atenido. Murmuró. Xingchen, ¿eres tú quien habla? La única explicación que se le ocurría era esta posibilidad. ¿Acaso este colosal oso mecánico había desarrollado su propia conciencia artificial? Y esa idea era bastante escalofriante si se pensaba bien. Respuesta, maestro, esta no es mi voz. No? Entonces. Antes de que Lin Chen pudiera terminar, Xingchen intervino. A mi amo, se trata de la autoconciencia inherente a los mechas de grado A antes de la civilización, el animal poseía una sensibilidad rudimentaria. Sin embargo, la exposición a la radiación de energía cibernética catalizó un salto cualitativo en sus procesos cognitivos, dotándolo de una inteligencia superior a la de los humanos. Sobre esta base, implanté todos los idiomas de sus naciones y lo programé para que te reconociera como su amo. Sin embargo, actualmente solo posee capacidades lingüísticas rudimentarias, sin rasgos emocionales ni conductuales programados. DC personalizar sus características? Aunque la explicación de Xingchen parecía compleja, básicamente significaba que este mecha oso gigante había adquirido habilidades de aprendizaje similares a las de los humanos a través de la civilización. Ahora, se podían configurar sus rasgos como en un juego de simulación. Xingchen, así lo planteas así, debo decir que esto me parece totalmente. Maldita sea. ¿Una experiencia real de crianza de mechas? ¿Acaso hay algún hombre que pueda resistirse a eso? Además, ya tenía ante sí el concepto perfecto para este colosal oso mecánico. Sin dudarlo, invocó el marco de datos del mecha y comenzó a programar rápidamente. Personalidad. Salvaje pero firme. Emociones, sangre fría. Configuración básica, un colosal señor oso polar, gobernante de los glaciares. Posee un físico sobrehumano y una inteligencia que supera a la de otros osos. Puede canalizar el poder de los reyes para aumentarse a sí mismo. De comportamiento altivo, pero totalmente obediente a su amo, Lin Chen. Listo. Tras completar la entrada, Lin Chen pulsó el botón de confirmación y contempló la interfaz modificada con éxito con una sonrisa de satisfacción. Además, para aumentar el realismo, hizo que Xingchen reforzara este mecha oso gigante con materiales especiales, otorgando atributos de invocación de truenos y resistencia a los reyes. Lo bautizó como Señor del Trueno. Al mediodía. Maestro, la modificación de Señor del Trueno ha finalizado y su energía está completamente cargada. ¿Comenzamos el entrenamiento simulado? No es necesario.
Lin Chen hizo un gesto con la mano para descartar la propuesta, con una leve sonrisa en los labios. Saltamonos los preliminares y vayamos directamente al evento principal. China, Grupo Tian Xinhua. Tras el apocalipsis cibernético, había reunido una legión Autobot de miles de cyborgs. Con más de un centenar de camiones, su destreza en el combate era extraordinaria, capaz incluso de plantar cara a la Alianza Cibernética Mundial local en Huadu. Eran verdaderamente los poderosos de la zona. El presidente Qianlong estaba sentado en su oficina, bebiendo café tranquilamente mientras veía una película. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Qianlong, con la mirada fija en la pantalla de su ordenador, respondió distraidamente. Adelante. En cuanto terminó de hablar, entró una mujer uniformada. Era la secretaria de Qianlong. Informó al presidente que hemos localizado el paradero de Lin Chen. ¿Lo han localizado? Qianlong se quedó paralizado, bajó la taza de café y pulsó la barra espaciadora del teclado. Se volvió hacia ella con repentina urgencia. ¿Dónde está ahora? Como tío de Lin Chen, sentía una preocupación genuina por el chico. Después de todo, su padre, Lin Yu, había sido un confidente cercano. Antes de la muerte de Lin Yu, había prometido cuidar de Lin Chen. Por lo tanto, tan pronto como sus propios asuntos se estabilizaron, envió inmediatamente a unos hombres a buscar al chico. Informando al presidente, Lin Chen se encuentra actualmente en el astillero más grande de Rusia. Huadu, sede de la Alianza Cibernética Mundial. En ese momento, un grupo de representantes estratégicos se reunía en la sala de conferencias para celebrar una reunión. El representante ruso, Blev, presidia la sesión. Esto, afirmó, son imágenes de vigilancia por satélite del mecha Las Nices. La pantalla de la sala de conferencias mostraba la región marítima donde se encontraba el mecha Overlord Zero de Lin Chen. Era de conocimiento común que las imágenes satelitales captaban imágenes desde decenas de miles de metros sobre el nivel del suelo. Incluso los puntos de referencia de Moscú aparecen como miras puntos en los mapas satelitales, pero el mecha de esta imagen era tan grande como una pequeña isla. Esto provocó inevitablemente preguntas por parte de los representantes reunidos. Señor Lev, aunque no somos expertos en la clasificación de los mechas cibernéticos en sus orígenes, ¿está seguro de que esta imagen muestra el portaaviones que subasto? ¿Seguro que no puede ser tan grande? La pregunta vino del representante de la nación Footbasin Cohen. Dado que su país solo aparecía 4 o 5 veces más grande en las imágenes de satellite, se sintió insultado. Sin embargo, Blev respondió con firme certeza. Mis disculpas, señor Inoue, pero esto es un hecho. Además, este buque fue adquirido en una subasta por un acaudalado empresario chino. Si tiene alguna duda, puede dirigirla directamente a la delegación china. Desvió la pregunta directamente a la delegación china. Esto hizo que todos dirigieran su mirada hacia el señor Long, el representante chino sentado a la cabecera de la mesa. En ese momento, el señor Long estaba sentado con las manos cruzadas delante de él, aparentemente sumido en sus pensamientos. Tras una breve pausa, habló lentamente. Es cierto. El comprador de este portaaviones es un empresario chino llamado Lin Chen. Hace 2 días, cuando el emperador se puso en contacto con nosotros, también teníamos dudas. Pero al examinar ese tramo de mar a través del sistema Divine Landsky, capturamos estas imágenes. Lo que el señor Brev está mostrando ahora es precisamente lo que enviamos a los rusos. ¿Qué? ¿Acaso duda de las capacidades del Sky de Huaxia? Tras hablar, Long fijó su mirada intensamente en Jingxia. Después de pasar 2 días sin dormir debido al apocalipsis cibernético, y ahora asistiendo a esta reunión mientras arrastraba su cuerpo cansado, a sus ojos mostraban cierta ferocidad. Esto desinfló instantáneamente la determinación de Jingxia. No me atrevería. Aunque Jingxia creía que contaba con poderosos apoyos, cuando se enfrentaba a un adversario formidable, sabía cuándo dar marcha atrás. Puesto que no hay objeciones, señor Brev, continue, por favor. Muy bien, señor Long. Brev asintió, dispuesto a reanudar su presentación, cuando de repente una alarma estridente atravesó el aire. La sala de conferencias se alineó al instante con el parpadeo carmesí y negro de las luces de emergencia. Aquí la Alianza Cibernética Footprint Chicken. Hemos detectado un oso gigante con armadura de aleación de clases en la cima del monte Fuji. Solicitamos apoyo a la sede central. Capítulo 14, Crisis en la isla. ¿Qué está pasando? Rápido. Cambian a la transmisión. Dragon ordeno con calma a su personal que redirigirá las pantallas de la sala de conferencias a la transmisión en vivo desde el monte Fuji.
en la cima del Monte Fuji. Un enorme mecha azul y purpura se regia, contigo su cuerpo brillando como la plata, como una deidad descendida de los cielos. Patrones similares a reyes cubrían todo su cuerpo, pareciendo latir con vida mientras bailaban por su superficie. Su nombre era Thunderlord. En ese momento estaba lanzando un bombardeo indiscriminado sobre el cráter. El Monte Fuji, uno de los volcanes activos más grandes del mundo, provocaba que la lava fundida se derramara del cráter con cada gol. Esta roca fundida, conocida como el fuego del núcleo de la Tierra, es muy viscosa, y que se ha fundido bajo un calor extremo. Su temperatura suele oscilar entre los 700 y los 1200 grados centígrados. A tales temperaturas, cualquier forma de vida baida en el carbono se derretiría. Por lo tanto, su desbordamiento significaría la perdición total para toda la región de Footbasin. Las erupciones volcánicas activas no son infrecuentes en la región de Footbasin. Sin embargo, la mayor parte de la lava se solidifica en roca antes de llegar a las laderas. La situación actual, sin embargo, implica que el mech somete deliberadamente al cráter a un bombardeo excepcionalmente intenso. Tal bombardeo derretiría incluso el acero, por no hablar de la roca. Si el cráter se rompiera, el magma acumulado durante décadas en el Monte Fuji se derramaría. No solo se hundiría toda la región centro-sur de la cuenca del Pai de la Ballena, sino que probablemente se hundiría toda la isla. Además, la erupción volcánica provocaría movimientos de las placas tectónicas, generando terremotos. A su vez, estos terremotos provocarían un aumento del nivel del mar, sumergiendo finalmente toda la isla bajo el océano. Maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha aparecido ese mecha? En la sala de conferencias de la Alianza Cibernética Mundial de Huadu, Inoue no pudo evitar maldecir en voz alta. Esa era su tierra natal. Si el volcán entrara realmente en erupción, nunca volvería a ver a sus antepasados. Además, la erupción borraría sin duda la poca historia que les quedaba. Esta catástrofe podría rivalizar con la crisis cibernética que estalló el 7 de marzo. Y dentro de su propia nación, acababan de terminar de matar a las bestias mecánicas que habían invadido la ciudad, solo para que esto sucediera ahora. ¿Cómo no iba a estar furioso? Es cierto que eliminar a ese oso mecánico eliminaría la fuente de la erupción volcánica, pero ahí radicaba el problema. ¿Un oso mecánico equivalente a la clase S? ¿Quién podría manejarlo? Sus cyborgs locales, que carecen de mechas especializados, eran en su mayoría unidades basadas en automóviles, y además automóviles locales. Veras, los vehículos fabricados localmente eran notoriamente ligeros. ¿Qué significa eso? Significaba que sus mechas eran tan frágiles como el papel, completamente frágiles. Un solo mech de coche fabricado en China podría superar a 3 de los suyos. Por eso precisamente se acabado al ver la forma del dragón. En consecuencia, las fuerzas cybertronianas locales eran totalmente incapaces de enfrentarse a este mechabear, y así vieron impotentes ante la devastación que causaba. Y el Monte Fuji albergaba más que solo este. Antes de esto, ya se había descubierto una bestia de lava mecha de clase S inactiva. Si este bombardeo lo despierta, toda la isla quedara destruida antes incluso de que el mar la inunde. Así que ahora solo podía enfurecerse impotente. En ese momento, la impresionante y hermosa representante le dio una palmada en el hombro a Yosef, ofreciéndole un consuelo vacío. Señor Inoue, no se de anime demasiado. Aunque sus fuerzas locales no pudieron detener a ese oso colosal, todavía tenemos refuerzos. Con eso, Yosef dirigió su mirada hacia el dragón sentado en el lugar de honor. Al arresto, Inoue se animó inmediatamente y lanzó una mirada súplica al dragón. Señor dragón, debe salvarnos. Después de todo, tenemos un contrato. Al arresto, la entrecerró ligeramente los ojos y le dio la vuelta a la tortilla con una pregunta. Señor Yosef, ¿por qué no ofrece su ayuda? Parece que sus cyborgs tampoco son precisamente débiles. Ante esto, Yosef se rió entre dientes y agitó tranquilamente su dedo índice derecho. No, señor Lon, no salga. Además, estaríamos encantados de ayudar, pero simplemente no podríamos llegar a tiempo. Nuestra unidad de apoyo mecánico más cercana tardaría 2 horas en llegar al lugar. Para entonces, la isla podría haber desaparecido. Así que, en este momento crítico, parece que solo ustedes pueden ofrecer ayuda. La implicación era clara, tenían la intención de quedarse de brazos cruzados. Ah, sí. Long levantó una ceja. He oído que su nación ha estado ayudando a Footbasin en su desarrollo. ¿Podría estar equivocado? O tal vez, señor Yosef, usted y sus colegas simplemente no desean ayudar a sus aliados?
Sino mi falla la memoria, ambos se pusieron en nuestra propuesta anterior, no es así? El ambiente se enfrió instantáneamente hasta alcanzar el punto de congelación. La insinuación de Dragon era clara, ustedes nos rechazarán, así que yo puedo rechazarlos a ustedes. Por este lado, Inashita se sonrojo. No se atrevía a expresar su enfado en voz alta, ya que no podía permitirse ofender a ninguno de estos dos hombres. Solo podía rumiar su malestar en silencio. En ese momento, el espectador coreano que observaba la escena señaló de repente la pantalla y gritó: Miran. ¿Qué es eso? Todas las miradas se dirigieron instantáneamente a la pantalla. Desde el cráter del monte Fuji, una columna de lava fundida entró en erupción de repente, lanzando olas de magma a 100 metros de altura. Sin embargo, esta lava no tuvo ningún efecto sobre el señor del trueno. Desde el interior del volcán se oyó un rugido sordo y crepitante, que provocó un escalofrío inexplicable. Por fin está emergiendo. Mientras tanto, a bordo del Overlord Zero, Lin Chen observaba las imágenes transmitidas por el señor del trueno, con una leve sonrisa en los labios. El envío del señor del trueno al monte Fuji tenía dos objetivos: en primer lugar, poner a prueba el rendimiento general de este mecha casi de clases; en segundo lugar, hacerse con este mecha leva colossus de clases, que reveste una importancia crucial para sus planes posteriores. Maestro, se ha detectado una brecha en el cráter central del volcán. Si no se repara rápidamente, la fuga de magma en la base podría provocar la muerte del 70% de los residentes locales. ¿Se transmiten las instrucciones de reparación al señor del trueno? ¿Reparar? ¿Por qué reparar? Aumenta la intensidad del bombardeo. La armadura de este mecha lava beast es muy resistente. Ver qué tipo de criatura es esta. Orden transmitida. Lin Chen no era ningún santo. No vea ninguna obligación de rescatar a humanos que no tuvieran relación con él, y mucho menos a los del clan Footbasin. Si toda la isla desapareciera, incluso se reiría a carcajadas. Cuando se transmitió la orden de Lin Chen, el señor del trueno desató toda su potencia de fuego, bombardeando el cráter con el máximo ataque. Pronto, la montaña no pudo soportarlo más y se derrumbó con un rugido atronador. El magma ardía bajo desde la mitad de la ladera, envolviendo las laderas en un diluvio torrencial. Aunque muchos habían huido con antelación, algunos habían apostado contra una erupción solo para ser tragados por la marea fundida, sin dejar rastro. Además, la lava avanzaba a una velocidad aterradora, consumiendo innumerables almas en la ola de calor incluso mientras huían. En tales circunstancias, los Cyberitas, naturalmente, dieron prioridad a su propia huida, pilotando a sus mechas a un lugar seguro y dejando atrás solo a los insignificantes y frágiles humanos. Privados de la protección de los Cyberitas, ciertas bestias acarazadas salieron de sus escondites y lanzaron frenéticos ataques contra los humanos. Incluso aquellos que escaparon por los pelos del desastre fundido no encontrarán refugio de estas bestias acarazadas. En ese instante, todo el volcán se convirtió en un auténtico infierno. Capítulo 15, La Crisis Resurge. El abrumador coloso de lava. Aproximadamente un minuto después, mientras la lava fundida brotaba, el núcleo del volcán reveló un monolito blindado de color rojo fuego. Al sentir el aire, se agitó y se puso en pie. Sus ojos brillaban con una pálida luz dorada, y toda su forma estaba recubierta por una armadura aerodinámica. Lo más importante era que su volumen era aproximadamente una décima parte del tamaño del monte Fuji. Y ese monolito metálico expuesto era solo su cabeza. Un mecha de este calibre, tanto en estatura como en poder, superaba con creces al señor del trueno. Su forma colosal, de más de 300 metros de altura, oscurecía el cielo. Su llegada sumió a los diezmados palos de Footbasin en un caos total. Advertencia. Este coloso es una bestia de lava de clase superes analizando sus capacidades. Capacidades analizadas. Bestia acorazada de lava de clase S. Ataque base 50,000. Defensa base 100,000. Velocidad 700. Description: un antiguo monolito nacido de la roca fundida, transformado por la radiación cibernética en una titánica bestia acorazada que irradia un calor abrasador. Probabilidad de victoria de Thunderlord 0%. Tu probabilidad general de victoria contra él 40%. Estos fueron los resultados analizados por la IA de Xingchen. Solo se podía imaginar el terror que representaba este coloso de lava. Ante un coloso de tales proportions, Lin Chen no pudo evitar fruncir el seno. Lin Chen dio inmediatamente la orden de retirar al señor del trueno. Sin embargo, en ese momento, Xingchen entregó otro análisis.
Informando al maestro, se retira al señor del trueno, el coloso blindado de lava entrara en el continente de Huaxia en 30 minutos. DC continuar? Esto. La pregunta de Joe a Lin Chen sin palabras al instante. Aunque en una época tan apocalíptica no se debería sentir piedad ni compasión. Sin embargo, el espíritu ardiente que corría por sus venas se negaba a permitirlo. Recuerdo las palabras de su padre. En esta vida, lo único a lo que uno debe aferrarse es el amor por su país. Todo lo demás es insignificant. Lin Yula había repetido esta máxima a Lin Chen una y otra vez, hasta el momento de su muerte. Cerró los ojos con fuerza y respiró hondo. Luego activó la plataforma nanomecánica de su muñeca derecha. Cuando un resplandor violeta brotó de la interfaz de la muñeca, su forma se fusionó gradualmente con el mech. Xingchen ordena a los señores del trueno que entablen come con el coloso de lava. Envía tres mechs tipo 1 como refuerzo inmediato. Reténlo hasta que yo leg. Entendido, maestro. Tras transmitir la orden, los mechs seguila, dragon abyssal y apocalipsis marca se catapultaron hacia adelante, rugiendo hacia el sur. Mientras tanto, Lin Chen flexionó lentamente su colosal estructura similar a un portaaviones. Para su sorpresa, este mech portaaviones mejorado había experimentado un salto significativo tanto en velocidad como en agilidad, siendo incluso capaz de ejecutar movimientos sutiles. Su maniobrabilidad parecía mucho más coordinada que la de cualquier otro mech que hubiera pilotado en su vida anterior. Esto llevó a Lin Chen a maravillarse una vez más de la extraordinaria utilidad del sistema. Después de completar su calentamiento, activó todos los motores de trayectoria cava en su parte trasera y puso rumbo al sur. En ese momento, dentro de la sede de la Alianza Cibernética Mundial en China. Debido a la repentina emergencia, sus simulations habían determinado que el destino final del Megalodon Colossus se encontraba en el punto más oriental de China. Por lo tanto, la reunión concluyó prematuramente. Dragon movilizó inmediatamente decenas de miles de soldados mecánicos hacia la costa oriental, decidido en impedir que esa colosal bestia pisara suelo chino. Al mismo tiempo, Dragon lanzó una retransmisión en directo a nivel mundial, con la esperanza de reunir a los cyborg supervivientes de la nación para unirse contra esta bestia mecánica de lava. El título de la retransmisión en directo, quienes ofenden a China serán castigados, sin importar lo lejos que huyen. Aunque el título era bastante adolescente, miles de personas inundaron la retransmisión en el momento en que se puso en marcha. La mayoría eran ciudadanos normales, pero entre ellos había muchos cyborgs no registrados. Al fin y al cabo, las fuerzas oficiales no podían cubrir todos los rincones. Además, la crisis cibernética del 7 de marzo no había desatado muchas criaturas formidables, solo gatos y perros en el peor de los casos, o pequeñas bestias mecánicas de tipo animal en el mejor. Por lo tanto, los cyborgs locales de ciudades o pueblos remotos podían manejarlos fácilmente. Después, estos cyborgs simplemente se atrincheraron en sus casas, lo que facilitó su ocultación. Ahora, al saber que una colosal bestia mecánica de lava se dirigía hacia su nación, su atención se vio naturalmente capturada. La transmisión en vivo mostraba imágenes transmitidas en directo por drones. Una bestia mecánica colosal, de varios cientos de metros de altura, se movía lentamente por la superficie del océano. Con cada paso, la cámara se sacudía visiblemente, mientras que su cuerpo abrazador hacia que el agua del mar se evaporara en nubes de vapor. Incluso el nivel del mar bajó visiblemente. Esta criatura mecánica gigante sin precedentes provocó el frenesí en la retransmisión en directo. Maldita sea. ¿Esto lo llamas mecha? ¿Seguro que no es un monstruo marino móvil impulsado por vapor? ¿Y esta cosa parece bastante formidable? ¿Qué opinas? ¿Puede detenerla el escuadrón Dragon? Es difícil de decir. Mira ese caparazón mecánico, sin duda es resistente al calor. Y se rumorea que se trata de la bestia mecánica de rangos que dormía en el monte Fuji. ¿Eso significa que las armas pesadas probablemente detonarían antes incluso de tocarla? Y incluso así las armas convencionales explotaron contra ese casco, parece inútil. Joder. ¿Qué quieres decir, amigo? ¿Que lo bombardemos? No, quiero decir que más vale que comemos hasta saciarnos y nos larguemos de aquí. Maldita sea. Mientras tanto, Dragon lideraba a miles de soldados cyborg en un ataque arrolador desde cientos de metros por encima del coloso blindado de lava. Sin embargo, estos ataques, tal y como había predicho el hombre, detonaron por el intenso calor antes de que pudieran siquiera acercarse. Incluso las lanzas de acero se derritieron en el instante en que tocaron la superficie de la colosal bestia blindada con lava. Escuadrón Dragon. No podemos darlo. Deberíamos.
Uno de los líderes del escuadrón se acercó lentamente along, pero antes de que pudiera terminar, long levantó una mano para interrumperlo. Se lo que vas a decir. Pero mira su velocidad de desplazamiento, está acelerando. A este ritmo, llegará a nuestra costa en 20 minutos. Si desplegamos armas nucleares ahora, las ciudades costeras también sufren daños catastróficos. Pero, líder long. No hay peros que valgan. Dragon hizo un gesto con la mano para indicar el que se marchara. Leva a los muchachos a reabastecerse de munición y energía. Y2, Dragon. Me quedar aquí para seguir observando. Al ver esto, el líder del escuadrón asintió sin protestar. Muy bien. Cuidate, Dragon. Con eso, el líder del escuadrón condujo a los cyborgs hacia la base de come temporal. Mientras tanto, Long flotaba en el aire, contemplando una solución. Las armas pesadas y los proyectiles metálicos no podían alcanzarlo, y las armas nucleares no podían desplegarse desde esa posición. Incluso si pudieran, su eficacia era incierta. Parecía un punto muerto. Pero entonces, no muy lejos por encima del lava mech colossus, de repente vio una figura. SOES. Capítulo 16, Desciende la desesperación. Sobrevolando el coloso mecánico de lava había un traje blindado azul púrpura. Era el señor del trueno, respondiendo a la orden de Lin Chen. Ahora desataba toda su potencia de fuego, apuntando a la cabeza del coloso de lava. Una lluvia de misiles estalló en el cielo. Los misiles iniciales detonaron a pocos metros del coloso debido al intenso calor, pero sus explosiones generaron una nube de gas blanco y helado. Los misiles siguientes se sucedieron rápidamente, atravesando el vapor gelado para golpear de lleno a la bestia de lava en la cabeza. En las profundidades del océano, el coloso pareció sentir el dolor y soltó un rugido ensordecedor. Este espectáculo provocó al instante un frenesí en el chat de la retransmisión en directo. Joder, chicos, ¿qué pasa con este oso mecánico? Es un mortal que desafía a los dioses. No tengo una idea, pero sé que es la misma bestia mecánica que destrozó el monte Fuji. Vi la retransmisión en directo entonces, fue muy emocionante. ¿Qué demonios? Así que ese es el que desató a la bestia de lava? Os estáis riendo de los demás, pero nosotros estamos a punto de morir. ¿Qué prisa tenías? ¿No vis que está deteniendo a la bestia de lava? Es la prueba de que es un oso patriota. ¿Un maldito oso patriota? ¿Crees que es un panda o algo así? No solo los internautas estaban atendidos, Dragon, que presenció toda la secuencia, estaba igualmente asombrado. ¿Está impidiendo que esta cosa avance? Al principio, el Dragon había supuesto que este oso gigante blindado tenía la intención de atacar a los humanos en medio del caos desatado por la bestia gigante blindada de lava. Pero ahora parecía que el único objetivo de esta criatura era, efectivamente, la bestia gigante de lava. Además, los movimientos del oso gigante blindado no se parecen en nada a los de una bestia salvaje, actuaba como un humano catido en 1000 batallas. Y el Dragon se dio cuenta de algo más. Acababa de emplear proyectiles cryogénicos para bajar la temperatura alrededor de la bestia mecánica de lava, asegurándose de que los misiles que la seguían pudieran alcanzarla y detener su avance. De repente, Dragon comprendió algo, y sus pensamientos se cristalizaron al instante. En ese momento, el líder del escuadrón regresó con los soldados cibernéticos, con la energía repuesta, interrumpiendo su línea de pensamiento. Dragon, la energía de nuestras fuerzas está completamente restaurada. Por favor, de tu siguiente orden. Dragon salió de su ensimismamiento, asintió y ordenó. Soldados, escuchad mi orden. Seguid mi ejemplo y coordinaros completamente con ese oso blindado. Recargad vuestras balas cryogénicas y apuntad a la cabeza del coloso blindado de lava. Dragon, dices que nos coordinemos. No solo el líder del escuadrón, sino también los demás soldados estaban igualmente asombrados. Era una bestia cibernética. Y había desatado a este coloso mecánico de lava. Ahora tenían que apoyarlo? Eso era tan plausible como que una canción titulada Neve encabezara las listas de éxitos chinas, una completa tontería. No hagáis preguntas que no debéis. Si querías detenerlo, obediste mis órdenes. La expresión de Dragon era severa. A decir verdad, el líder del escuadrón nunca lo había visto tan severo. Entendieron que Dragon debía tener sus razones. Así que los soldados mecánicos no pusieron objeciones. Después de regresar al centro de suministros para reponer sus municiones congelantes, volaron hacia el lava mech bear bajo las órdenes de Dragon. Al llegar al coloso, Dragon ordenó a todos los mechs que lanzaran una lluvia de municiones congelantes.
En un instant, el air gelido cubrió 3 kilómetros de la superficie del océano. En la orilla del agua, incluso se congeló por completo. El intenso calor que irradiaba el cuerpo del oso mecánico gigante de lava reaccionó naturalmente con los proyectiles congelantes, produciendo un silbido. Una descarga tan densa de proyectiles congelantes ralentizó inevitablemente el movimiento del oso mecánico gigante de lava por la zona y redujo el calor que emitía. Aprovechando el momento en que bajaron las temperaturas, el autoconchon señor del trueno levantó ambos brazos hacia el cielo. Entonces se lanzaron dos proyectiles desde las puntas de sus brazos. Moviéndose a una velocidad vertiginosa, atravesaron las nubes y detonaron en el aire. Al instante siguiente, un profundo estruendo resonó en el cielo. Era un trueno. Acompañado por el trueno, cayó una lluvia torrencial. En ese mismo instante, un colosal rayo dorado descendió de los cielos, golpeando los brazos del señor del trueno. Esto dijo al dragón y a los soldados mecánicos que estaban cerca sintiendo un temor persistente. Se sintieron aliviados de no haber estado demasiado cerca de ese oso gigante, de lo contrario, ese rayo sin duda les habría costado la vida. Escuadrón Dragon, ¿qué está haciendo? ¿Deberíamos a provocar nuestra ventaja? Preguntó el líder del escuadrón con voz temblorosa. Dragon negó con la cabeza tranquilamente. No lo sé. Observemos más. Sería prudente mantener la distancia por ahora. En todo que se trataba sin duda de un ataque excepcionalmente poderoso, que lo había enviado a él y a su escuadrón de soldados mecánicos volando varios cientos de metros hacia atrás. En todo que se trataba de un ataque excepcionalmente poderoso y condujo a los soldados mecánicos varios cientos de metros hacia atrás. Para entonces, el señor del trueno, aprovechando su afinidad innata con los reyes, no solo había repuesto sus reservas de energía, sino que también había reunido el exceso de truenos que había absorbido en sus garras, formando una deslumbrante esfera dorada. Poco a poco, el orbe se hizo cada vez más grande, y solo dejó de cargarse cuando alcanzó un tamaño equivalente a la mitad de su propio cuerpo. Entonces, como si fuera un mate, lanzó el orbe tronador hacia la cabeza de la bestia mecánica de lava. Al instante, el rayo crepitó. Los lasers destellaron. Roar. El intenso calor del trueno superaba con crex al de la lava fundida. Así, la bestia mecánica de lava dejó escapar un rugido agonizante. El alido duró 3 minutos antes de cesar. Después, el resplandor carmesí de su cuerpo se atenuó y un humo espeso y ondulante comenzó a elevarse a su alrededor. En ese momento, las imágenes transmitidas en directo a través del dron provocaron el frenesí inmediato de los espectadores. Joder, así que este oso mecánico es en realidad un mago del trueno? Joder, qué genial. ¿Ha funcionado? Lo has clavado. Esperad, chicos, esto me parece un mal presagio. Ya fuera por la maldición del teclado del comentarista o por el principio de humo sin danos. Cuando el humo se disipó, toda la superficie del mar comenzó a temblar violentamente. La forma carmesí de la bestia mecánica de lava volvió a resplandecer. El calor abrasador volvió a barrer la tierra. El aumento de la temperatura provocó que el nivel del mar bajara cada vez más, dejando al descubierto la colosal forma oculta bajo las olas. Solo entonces la gente pudo vislumbrar su verdadera estatura. Lo que se veía sobre la superficie era solo un tercio de su inmenso cuerpo. Se podría decir que era la encarnación misma del monte Fuji. El señor del trueno sintió que algo no iba bien y intentó reunir fuerzas una vez más, pero fue atrapado por la colosal palma de esta bestia de lava y lanzado violentamente hacia la superficie del mar. Al instante siguiente, balanceó su brazo con una fuerza tremenda, agitando el mar hasta convertirlo en un frenesí y generando una ola monstruosa de cientos de metros de altura que se abalanzó sobre el continente chino. En un instante, la retransmisión en directo de la celebración se silenció y el aire se llenó de desesperación. Al contemplar la pérdida de agua de 100 metros de altura, los dragones y los trajes cibernéticos de los soldados mecánicos parecían completamente insignificantes. La desesperación se apoderó también de ellos. Esto era completamente imparable. Capítulo 17, Potencia de Fuego Total. En estas circunstancias, solo les quedaba un recurso, huir de esta gigantesca ola. Después de todo, con sus estructuras mecánicas, no podían detener el avance de la ola. Tampoco podían repeler a esta colosal bestia mecánica de lava. Sin embargo, estos soldados mecánicos habían subestimado la velocidad del impacto de la ola. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó hacia adelante, engolando a los mechas que se encontraban encima. Escuadrón Dragon. No podemos escapar. ¿Lucharemos hasta la muerte?
Contemplando la colosalola que se elevaba cientos de metros, los soldados mecánicos bajo el mando de Long sabían que su situación era desesperada. Era mejor plantar cara desesperadamente al gigante blindado de lava al menos morirían por su país. Sí. El escuadrón Dragon Ascencio. Parece que es nuestra única opción. Sabía que la velocidad a la que podían generar la energía que les quedaba era insuficiente para escapar de la embestida de la ola. Por lo tanto, en lugar de ir solo para ser engolidos por el mar, lucharían y escaparían en dirección opuesta. Esa era su ruta de escape. Todas las unidades, presten atención a mi orden. Nosotros. Pero justo cuando Long se disponía a explicar su plan, un mecha colosal descendió de los cielos. Su forma, similar a una montaña, se erigía como una presa, bloqueando la bestial y gigantesca ola. Las olas rompían contra el cuerpo del lava mech colossus, levantando una espesa niebla. Long y los soldados miraron instintivamente hacia arriba, y la visión los dejó paralizados. Este mecha estaba completamente envuelto en un tono similar al de las llamas, y su estructura metálica fluía con elegancia aerodinámica. Era Lin Chen. El Overlord Zero. Dragon. Jefe de Escuadrón Dragon, esto. El jefe de Escuadrón, ante un guerrero mecha tan colosal, es equado momentáneamente sin palabras. Presentar mechas de 200 metros de altura en un solo día. Incluso los guerreros caídos en 1000 batallas no podían evitar sentir un profundo temor ante unas criaturas tan colosales y insondables. No te preocupes, este. Es uno de los nuestros. Esto era precisamente lo que Long había estado esperando. A decir verdad, ya había atado cabos entre ese oso mecha gigante y Lin Chen. Así que la decisión que había tomado era esencialmente una apuesta sobre ese Lin Chen vendría a rescatar su ciudad natal. Ahora parecía que su apuesta había dado sus frutos. Líder de Escuadrón Long. Uno de los nuestros? El líder de Escuadrón se rascó el cráneo mecánico, aparentemente desconcertado por el significado de las palabras de Long. Long le dio una palmada en el hombro. Lo entenderás cuando esto termine. Vámonos ahora solo lo esturbaremos. Después de todo, una batalla de esta magnitud superaba sus capacidades. Oh. De acuerdo. El líder del escuadrón reflexionó durante un rato, pero no logró comprender el significado, así que decidió dejar de pensar en él y siguió a Dragon. Mientras tanto, la aparición de Lin Chen reavivó la esperanza en el chat de la retransmisión en directo. Joder. Acaba de bloquear ese tsunami de frente. Esto, debe ser de clase portadora, ¿verdad? Joder, parece jodidamente brillante. Me pregunto quién ganaría entre él y ese coloso de lava. No hay duda, el más guapo es obviamente el más fuerte. Tienes razón. Ahora que las figuras que lo obstaculizaban se habían marchado, Lin Chen relajó su postura. Estiró brevemente los brazos y las articulaciones mecánicas crujían el moverse. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si buscara algo. Buscaba los restos del señor del trueno. Después de todo, era su primer mecha imbuido de una personalidad distintiva, y no podía perderlo bajo ningún concepto. La primera vez de un hombre siempre es la más preciada. Manejó lentamente su enorme cuerpo hacia los restos. Las extremidades mecánicas del Thunderlord yacen destrozadas, con su núcleo de energía al descubierto, pero su conciencia parecía persistir. Álvaro Lin Chen levantó lentamente su brazo derecho, ahora roto por el hombro. Maestro, mi misión, completada. Antes de que pudiera terminar, el núcleo de energía, el símbolo mismo de su fuerza vital, se desvaneció en la oscuridad. Bien hecho. Lin Chen asintió con la cabeza y lo guardó en el compartimento de almacenamiento del mech. Al volverse hacia el coloso mech de lava que seguía avanzando pesadamente hacia tierra firme, una olita de intención asesina brotó dentro de él. Levantó la palma derecha y, en un instante, un láser brotó de su centro. En un abrir y cerrar de ojos, el rayo abrasador atravesó el cuerpo del coloso mecánico de magma. Pero aún no había terminado. Con un pensamiento, el exoesqueleto del mecha de Lin Chen comenzó a reconfigurarse. Una serie de armas quedaron al descubierto al abrirse sus compuertas. Potencia de fuego total. Una avalancha de misiles se derramó como una inundación furiosa, apuntando al coloso de lava. Aunque el esqueleto mecánico de la bestia de lava aún irradiaba un calor que atravesaba los cielos, los proyectiles modificados de Lin Chen no se vieron afectados y lo golpearon de lleno. En un instante, los misiles, que contenían una energía aterradora, detonaron. La onda expansiva resultante llegó incluso a las casas más meridionales de la aldea.
Si no hubiera habido aldinos viendo la retransmisión en directo, podrían haber pensado que alguna bestia colosal había invadido su preciada tierra. Dragon. Escuadrón Dragon, esto es demasiado poderoso. El líder del escuadrón, que observaba desde lejos, tragó saliva, incapaz de evitar maravillas anti-dragon. Dragon no dijo nada, solo asintió ligeramente. Ser testigo de un poder tan aterrador despertó en el deseo de ganarse el favor de Dragon. En el chat de la retransmisión en directo, una avalancha de internautas coreanos se volcó tras la explosión, lanzándose inmediatamente al modo guerrero del teclado. Joder, ¿podríais bajar el volumen cuando locais en China? Estamos intentando echar una siesta, ¿sabes? Joder, tío, aquí la clave es la evidencia. ¿Qué te hace pensar que somos responsables? Exacto. Y si fue causado por una construcción inestable por alio por el movimiento de las placas tectónicas. Además, ni siquiera los internautas que están cerca del campo de batalla han dicho nada. ¿Por qué estáis tan alterados? Joder. ¿Nos tomáis por palitos? ¿Acaso ese lugar no está a punto de ser arrasado por los volcanes? Eso sería genial, espera, no, trágico. De vuelta en el océano, tras soportar el bombardeo a toda máquina de Lin Chen, el lava mech colossus no mostraba signos de daño en todo caso, se había vuelto más activo. Era como si sus missiles se hubieran convertido en su alimento. Al presenciar esto, Lin Chen no pudo evitar fruncir el seno. Por fin entendió por qué sus probabilidades de victoria habían quedado en pecado hasta el 40%. Este atributo estaba completamente roto. En ese caso, tendrá que recurrir a esto. Lin Chen desactivó el modo a toda velocidad y canalizó toda su energía hacia el pecho. Momentos después, en el centro de su torso, los componentes mecánicos se desplazaron y se reensamblaron en un núcleo metálico brillante de tono azulado. Su mera apariencia irradiaba un poder ilimitado. Su nombre. El canon de plasma avanzado Armstrong. Capítulo 18, Ven a por mí. Como su nombre indica, este canon de plasma no utilizaba proyectiles de pólvora convencionales. En su lugar, se alimentaba de la energía de plasma generada dentro del núcleo energético de su sistema Bakuten Zero. Capaz de liberar una energía colosal y una fuerza destructiva, poseía suficiente poder como para atravesar una montaña entera. Solo se podía imaginar el terror que representaba esta arma. Nuor. A medida que el resplandor del pecho de Lin Chen se intensificaba, una columna de energía se disparó, rivalizando con el poder de una onda Kamehameha. Su objetivo, la cabeza de este lava mech colossus. Como se sintiera la inmensa energía de plasma dentro de ese rayo, el lava mech colossus cambió abruptamente su forma. Rápidamente bajo su cuerpo, retirando su cabeza como una tortuga hacia el santuario formado por su armadura. El rayo de plasma golpeó de lleno su caparazón exterior endurecido y ardiente. Tras el impacto, la imponente energía de plasma fue absorbida por esa formidable carcasa mecánica. Sin embargo, esto también formaba parte del plan de Lin Chen. Ya había deducido el método para romper sus defensas. Simplemente aumentando el suministro de energía para saturar su escudo con energía renovada, el escudo podría romperse desde dentro. Era la única solución. Así, sin dudarlo, canalizó el 90% de su energía hacia la turrita de plasma que tenía en el pecho. Esto representaba el máximo absoluto que podía soportar. Si hubiera añadido más, la energía restante no habría sido suficiente para mantener sus propias operaciones. Además, no tenía la certeza de que canalizar todo ese poder fuera a romper sus defensas. En realidad, era una apuesta arriesgada. Afortunadamente, la balanza de la victoria se inclinó a su favor. Mientras vertía energía sin descanso en el sistema, comenzaron a aparecer fisuras blancas en la capa del coloso de magma acobardado. Este acontecimiento reavivó la esperanza en la sala de chat, que se había quedado tan silenciosa como las cenizas. Mirad. Están apareciendo grietas en la superficie de la bestia de lava. Este método está funcionando. Debes aguantar. Toda la sala de chat rezaba fervientemente. Si ni siquiera este mecha de varios cientos de metros de altura podía detener a esa cosa, ¿qué podría hacerlo? Entonces, solo sería cuestión de tiempo que el continente de Huasha fuera pisoteado bajo sus pies. Dentro del centro de mando temporal de la costa este, Lon, que ya había regresado, miraba fijamente la pantalla. El líder del escuadrón vía la retransmisión en directo junto a él. Líder del escuadrón Lon, ¿puede ganar? Sí, puede. Si se trata de él, por supuesto. Los ojos decaídos de Dragon irradiaban confianza. Estaba seguro de que Lin Chen podía hacerlo.
Es más, crea que Lin Chen tenía que triunfar. Al fin y al cabo, se trataba de una retransmisión en directo a nivel mundial. El mundo necesitaba un Salvador, y ese Salvador tenía que surgir de su China. Tenía que ser precisamente este hombre que estaba luchando ahora, Lin Chen. De esa manera, incluso ese Lin Chen se negaba más tarde unirse a su alianza, seguiría sirviendo como garantía para toda la población mundial. Por lo tanto, Lin Chen debía ganar. Mientras tanto, Lin Chen seguía sin saber que se había convertido moralmente en El Salvador en la mente dragon. En cambio, continuó canalizando su energía. Sin exagerar, el rayo de energía liberado a través de su canon de plasma ahora es asemejaba a un pilar divino que enclava los cielos. Largo y grueso. La colisión de energía y escudos generó intensas vibrations. Esto provocó la compresión y colisión de las placas tectónicas circundantes, causando frecuentes terremotos en las naciones vecinas. La península de Corea sufrió el impacto más severo. Casi toda la región sur de la península de Corea sufrió terremotos de entre 6 y 7 grados en la escala de Richter. Esto provocó que algunos internados coreanos lanzaran otro fuerzas ataque. Lanzaran todas las maldiciones imaginables. Pero un guerrero del teclado chino, un guerrero cibernético, procedió a reprenderlos tan duramente que acabaron rompiendo su teléfono. La retransmisión en directo se llenó de insultos, mientras la batalla en el exterior alcanzaba su punto álgido. A medida que la energía de Lin Chen seguía fluyendo, todo el rayo de plasma se hinchó hasta su límite absoluto. Esto indicaba que la capa exterior del gigante de metal fundido había comenzado a recausar la energía. En pocas palabras, su volumen no podía absorber cantidades tan grandes de energía, lo que provocaba que se derramara hacia el exterior. Los patrones blancos proliferaban sin cesar. Este estado se prolongó durante aproximadamente un minuto más. Roar. Con un rugido ensordecedor y atronador del coloso mecánico de lava, su armadura mecánica exterior se hizo añicos, desmoronándose en fragmentos metálicos que se esparcieron por la superficie del mar. La pérdida de su exoesqueleto metálico dejó al descubierto los circuitos metálicos del interior de su cuerpo. Incluso se podía vislumbrar su núcleo de energía pulsante. Ese núcleo de energía era enorme, casi la mitad del tamaño de su cabeza, y la energía que emitía superaba con creces la de un clase. Y ese núcleo era, sin duda, su punto más vulnerable. Sin embargo, el coloso mecánico de lava parecía sentir que su vulnerabilidad había quedado al descubierto. Luchando desde el mar, se levantó una vez más, girando hacia el cielo y cargando directamente contra Lin Chen. Pero las reservas de energía de Lin Chen estaban ahora críticamente bajas. El come cuerpo a cuerpo ofrecía pocas esperanzas de victoria. Por supuesto, esto también formaba parte del plan. Águila divina, apocalipsis. Lin Chen invocó dos mechas tipo 1, inmovilizando los movimientos del coloso mecha de lava. Aunque despojado de su armadura, su velocidad había aumentado en consecuencia. En un instante, derribó tanto el apocalipsis como el dragón abyssal del aire, dejando solo al águila divina tipo 1. El águila divina era un mecha inherentemente orientado a la velocidad. Si bien su destreza en combat era considerable, era completamente impotente contra esta bestia colosal. Incluso sus missiles impactaron en el núcleo de energía del lava mech colossus sin efecto alguno. En ese momento, el lava mech colossus solo tenía un objetivo, eliminar a Lin Chen, la mayor amenaza. Al ver que el lava mech avanzaba lentamente hacia él, Lin Chen no huyó. En cambio, se quedó inmóvil en el mar, incluso sentándose con las piernas cruzadas en su lugar con su cuerpo mecánico. No hace falta decir que esto también formaba parte de su plan. Maldita sea, ¿qué es esto? ¿Va a meditar allí mismo? Ni idea. Pensaba que los duelos y los bailes eran bastante absurdos, pero ¿quién iba a imaginar que los mechs se sentarían durante una peli? Espera, ¿los mechs pueden meditar? Practicando técnicas de cultivo mech para convertirse en cyberinmortals? Si los espectadores de la retransmisión en directo no podían comprender esta situación, ¿cómo iba a entender su significado el honesto, directo y inteligente lava mech colossus? Por lo tanto, lejos de huir, siguió adelante, decidido a atrapar a Lin Chen y darle una buena paliza. Sin embargo, en el momento en que el lava colossus se acercó a pocos metros de Lin Chen, su enorme estructura comenzó a hundirse de repente. Parecía que algo debajo lo había agarrado. Esta situación lo llevó a luchar desesperadamente. Pero solo se hundió más. Capítulo 19, La batalla concluye. La invitación del dragón. Tras un momento de lucha, el coloso mecánico de lava se encontró profundamente atrapado en las profundidades del océano, sin poder liberarse en absoluto.
Entonces, de las aguas bajo los pies del coloso, emergió de repente un gigante de acero. No era otro que el dragon abyssal. El prototipo del dragon abyssal era un submarino de propulsión nuclear, por lo que, tras su ciberización, su mayor fortaleza residía naturalmente en el comete submarino. El apocalipsis y el águila divina que Lin Chen había invocado anteriormente tenían como objetivo específico atraer la atención del lava mech colossus. Mientras estaba distraído, se tendió una trampa en el mar. El objetivo era restringir sus movimientos. Centro de operations temporal. Así que este era su plan. Dragon miró fijamente la transmisión y su expresión tensa finalmente se relajó. Sabía que Lin Chen había ganado esta batalla. Esto solo reforzó su determinación de reclutarlo. Privado de movilidad y defensas, el coloso mecánico de lava yacía ahora tan indefenso como un pez en una tabla de cortar, listo para ser sacrificado. Y Lin Chen era el carnicero. Y no sentado con las piernas cruzadas, se levantó hasta alcanzar su altura máxima un coloso mecánico de cientos de metros de altura y avanzó paso a paso hacia la bestia atrapada. Entonces, sin piedad, un puño mecánico aplastante se estrelló contra su cráneo. A pesar de sus formidables defensas, la cabeza de la colosal criatura se hundió con una enorme aboladura. Rugido. Lanzó un alito espeluznante al cielo. Lin Chen siguió con otro puñetazo. Dos puñetazos. Tres puñetazos. El choque de armadura contra armadura produjo un estruendo metálico ensordecido, que hizo volar una lluvia de chispas. Bajo un ataque tan implacable, ni siquiera el duro como una roca coloso mecánico de lava pudo resistirlo. Sus forcejeos se volvieron cada vez más frenéticos, sabía que no era rival y comenzó a ansiar escapar. Pero, ¿cómo iba Lin Chen a dejarlo escapar? Su mano izquierda agarró su cráneo mientras su brazo mecánico derecho se balanceaba en alto, gastando su última gota de energía para golpear con fuerza. El golpe atravesó su cráneo, agarrando el núcleo de energía. Con un violento tirón. Lin Chen arrancó el núcleo de energía, que escupía chispas y fragmentos de metal. Privado de su fuente de energía, el coloso lava mech soltó un último rugido agonizante antes de perder el conocimiento, reducido a un montón de chatarra. Esta escena dejó a la audiencia de la transmisión en vivo completamente atonida. ¿De verdad lo arrancó el núcleo de energía al monstruo? Joder, ha sido brillante. Olvidaos del resto, solo ese puñetazo demolidor me ha dejado enganchado. Grupo Tian Xinhua, Oficina del Presidente. Chen Long había presenciado naturalmente todo el enfrentamiento entre Lin Chen y el coloso mecánico de lava. Ver a Lin Chen arrancar el núcleo de energía de un solo puñetazo le hizo sentir un escalofrío. Hay que entender que las capas externas de estas bestias cibernéticas no son simples metals fabricados por el hombre, sino que están compuestas por aleaciones metálicas totalmente inéditas. Su dureza supera incluso al acero artificial más resistente en un factor de 10. Además, a juzgar por el caparazón metálico de la bestia blindada de lava, era sin duda mucho más duro que las capas de las bestias blindadas normales. Sin embargo, a pesar de ello, Lin Chen lo había destrozado por completo. Solo se podía imaginar el terror absoluto que inspiraba su poder. Al presenciar esto, lo primero que pensó Chen Long no fue en reclutarlo, sino que sintió un profundo alivio. Después de todo, lo había prometido a su hermano Gerardo que cuidaría de Lin Chen. Se podía decir que Chen Long era un hermano y un mayor totalmente fiable. El mar permaneció en quietamiento en calma tras concluir la batalla. Tras extraer el núcleo de energía de la bestia mecánica de lava, la mente de Lin Chen se vio atravesada por una voz largamente olvidada. Ding! Núcleo de energía de grado S plus detectado. Sistema de mejora mecánica ahora operativo. Procter con la mejora mecánica? Duración estimada, 24 horas. Durante la mejora, la máquina activará protocolos de defensa automáticos y desplegará máquinas en miniatura para una protección integral. Si te encuentras en peligro mortal durante la actualización, se activará el modo de paz universal de emergencia, que infligirá un castigo indiscriminado a todo el mundo hasta que toda la vida deje de existir. Una vez completada, se repararán todos los daños y se restaurará completamente la energía. Continuar con la actualización del mecha? Al escuchar esta litania de beneficios, lo resultó difícil resistirse a la actualización. Asintió con la cabeza. Sí, proceda con la actualización. Originalmente había planeado encontrar una zona marítima más segura para la actualización, pero parecía que las aguas de China eran intrínsecamente las más seguras. Junto con el sistema de defensa automatizado de primer nivel, seguramente nadie sería tan tonto como para desafiarlo? Confirmado. Estado de actualización iniciado.
Mientras la voz del sistema resonaba lentamente, el mecha pasó al modo de piloto automático. El cuerpo de Lin Chen fue expulsado de una cápsula metálica y flotó hacia el continente chino. Aproximadamente 2 minutos después, Lin Chen fue llevado a tierra. Long y un grupo de funcionarios lo miraron con expresión inexpresiva. Estaban completamente atonitos. Lin Chen podía separarse de su mecha. Sabían muy bien que los operativos cibernéticos ordinarios estaban fusionados con sus mechas, por lo que era imposible que ambos aparecieran simultáneamente. Sin embargo, no se atrevieron a preguntar. Después de todo, Lin Chen había pilotado tantos mechas, dando innumerables sorpresas. Reflexionando, no parecía nada extraordinario. Así, en el momento en que Lin Chen salió de la cápsula metálica, el grupo se golpeó a su alrededor. Los drones de transmisión en directo les seguían de cerca. Long extendió la mano con entusiasmo y se presentó: Señor Lin, soy Lon, representante estratégico de la SEAD China de la Alianza Cibernética Mundial. Bienvenido de nuevo. Levaba una leve sonrisa benévola, como si fueran viejos conocidos. Lin Chen lo ignoró y miró al dron que volaba en círculos sobre sus cabezas. Lo señaló y preguntó: ¿Qué es eso? Long respondió inmediatamente: es nuestro dron de transmisión en directo. Su extraordinario comate ya ha sido grabado y subido a internet. ¿Transmisión en directo? Preguntó Lin Chen levantando una ceja. No era de extrañar que se sintiera constantemente observado. Rápidamente hizo un gesto con la mano. La batalla ya ha terminado. Apague esa cosa. Long lo entendió de inmediato y ordenó a sus subordinados que retiraran todos los drones y apagaran la transmisión en directo. Entendía que cuanto más formidable era la fuerza de alguien, más discreto solía ser. Aunque la retransmisión había cesado, los comentarios seguían llegando a través del chat. Joder, ¿qué acabó de ver? Ese tipo puede separarse de su mecha. Es genial. ¿Eso significa que puede ver su mecha? No me digas eso, a mí también me encantaría tener esa habilidad. Y este Lin Chen no es de Shinsha Group. Se supone que vendió su empresa hace unos días para comprar un enorme portaaviones. Pensaba que solo estaba derrochando dinero, pero ahora parece que somos nosotros los que estamos siendo objeto de burlas. No importa eso, ¿alguien sabe dónde vive Lin Chen? Soy una estudiante de 18 años y mi corazón se ha perdido por su casa. Deja de maldecir, te mereces ser amada. Soy un buen tipo, ¿qué debo hacer? ¿Buen tipo? Escucha en la puerta. En poco tiempo, Lin Chen ganó al menos varios miles de seguidores en línea. Al mismo tiempo, Lin Chen dominó los temas de tendencia en varias plataformas. La atmósfera apocalíptica y sombría que había antes en línea desapareció al instante. Tal como había dicho Lon, Lin Chen se convirtió verdaderamente en el salvador de la gente común en ese momento. Por este lado, después de que el dragón ordenara la retirada de los drones, Lin Chen finalmente se dirigió al dragón que tenía delante. Mis disculpas, señor dragón. Entiendo por qué me ha buscado, pero debo rechazar su propuesta. Sabía que unirse al Estado significaría que sus acciones y ambiciones probablemente estarían sujetas a órdenes. ¿Por qué demonios quería estar limitado cuando ya soy invencible? Esta respuesta de yo el dragón, que aún no había presentado su propuesta, momentáneamente desconcertado. Sin embargo, Long había anticipado este resultado momentos antes. Entendía que los verdaderamente poderosos enhilaban la libertad, sin ataduras ni restrictions. Al igual que aquel héroe legendario de antaño. Aunque ridiculizado y despreciado por las masas, se mantuvo firme en sus convicciones, ganándose la fama eterna. Sus hazañas aún se cuentan hoy en día. Eso, amigo mío, es el verdadero templo de un ser formidable. Nunca se inclinan ante nadie. Así que el dragón dejó de lado su obstinación y lo extendió una invitación a título personal. Señor Lin, usted me malinterpreta. Es cierto que antes tenía esa intención, pero después de presenciar su destreza en el combate, me di cuenta de que usted nunca se sometería a restrictions. Por lo tanto, solo deseo invitarla a asistir en nuestra conferencia de la Alianza Cibernética Mundial. Le proporcionaremos todo nuestro apoyo a partir de entonces. Tenga la seguridad de que, aunque rechace la invitación, nuestra ayuda seguirá estando a su disposición. Ahora bien, con Long habiendo ofrecido tanto la zanahoria como el palo, a Lin Chen le resultaba bastante difícil negarse. Con solo asistir a una reunión podía asegurar los recursos de una nación, que tenía que perder. Así que Lin Chen asintió. Muy bien. ¿Cuándo comienza la reunión? Long respondió rápidamente, a las 8 de la tarde. Capítulo 20, un aliado competent.
A las 8 de la tarde, en la sede de Huadu de la Alianza Cibernética Mundial. En la familiar sala de conferencias, se habían reunido todos los representantes estratégicos, excepto el iniciador. Esta reunión había sido convocada por Long. Su agenda principal se centraba en la gestión posterior al incidente del resurgimiento de la bestia mecánica de lava de Futsuyama, junto con las medidas de emergencia para este tipo de sucesos. Como Long no había legado, los murmullos llenaban la sala. Maldita sea. Mirad estas imágenes. Ese hombre se apoderó del oso mecánico. Y es evidente que se trata de un sabotaje deliberado por su parte. Ha incumplido el protocolo. Inashita hervía de indignación. No era exagerado decir que su ciudad natal había sido destruida por ese mismo oso mecánico. Why no era solo su ciudad natal, toda la isla se encontraba ahora en un estado de devastación total. Aparte del batallón mecánico oficial local, todos los demás cyborg civiles habían huido a países de todo el mundo. Esto había liberado a las bestias mecánicas, antes contenidas, en las zonas residenciales, donde masacraban y asesinaban con civiles indefensos. La pequeña isla se había reducido en más, y su población se había reducido a una décima parte de lo que era antes. Ahora, solo quedaba por conquistar la capital. Esto dejó a Jingxia, destinado en la sede central de China, consumido por una amarga rabia. En crecencia along por no haber desplegado tropas en ese momento, su furia más profunda se dirigía a Lin Chen por haber liberado a ese oso mecánico gigante. Su propósito al asistir a esta reunión era enfrentarse long y exigir una explicación. TSK. El representante coreano, Kim Young-jun, chasqueó la lengua de repente. Señor Jingxia, ¿de qué sirve sacar esto a colación ahora? ¿Por qué no lo detuvo entonces? ¿Por usar una expresión china, no es esto simplemente retrospectiva? Kim Young-jun. ¿Qué quiere decir con eso? Las palabras de Kim Young-jun fueron como echar leña al fuego, llevando al señor Jingxia al borde de la furia. Incluso alcanzó la nanoplataforma de su brazo, listo para invocar a su mecha. Señor Jingxia, ¿ha olvidado dónde estamos? Yoshu, sentado cerca, comentó con calma, con una leve sonrisa en los labios. Sí, señor Yoshu, he sido imprudente. Inagashita inclinó la cabeza en señal de disculpa, como un niño ante sus padres, y luego lanzó una mirada feroz a Kim Young-jun con el rabillo del ojo. Bonzi y Jio Banken eran como dos hermanastros que nunca se llevaban bien. Si no fuera porque Estados Unidos actuaba como su padre, probablemente acabarían a puñetazos una noche. Por supuesto, Joseph no hablaba en nombre de China, simplemente temía que estos dos tontos esipularan hasta la ruina mutua. Si lo hacían, China perdería al menos una herramienta útil. Sin embargo, él no tomaba partido. Volviéndose hacia Kim Young-jun, comentó. Why señor Kim, no debería reírse de Jingxia. Recuerde que la escaramuza de esta tarde también ha afectado a su bando. ¿Se burlaría usted de su propia casa? La intención de Joseph era clara, sembrar la discordia. Todos los presentes lo entendieron, pero solo Kim Young-jun pareció engañarse, y su expresión se ensombreció momentáneamente. En ese momento, el sonido de una manilla girando llegó desde fuera de la sala de conferencias. Via, todos han llegado temprano. La puerta se abrió, revelando a Long con su uniforme y una sonrisa relajada en el rostro. Señor Long, ya son las 8:10. Como convocante de la reunión, ¿no cree que está mostrando una falta de respeto? Kinoshita, rebasante de indignación, se lanzó inmediatamente a su característica diatriba sarcástica, descargando su frustración. Long, sin embargo, evitó la disputa verbal. En su lugar, se disculpó directamente. Mis disculpas a todos. Me he retrasado recogiendo a una persona muy importante. ¿Recogerá alguien? ¿De verdad esa una excusa para llegar tarde? Kim Young-jun intervino, igualmente molesto. Pero antes de que Long pudiera responder, se oyó una voz desde fuera de la puerta. ¿No pueden esperar un minuto? Al pronunciar esas palabras, Lin Chen entró por la puerta y fijó su mirada en el interrogativo Kim Young-jun. Al reconocer al recién legado, Kim Young-jun se obligó a tragar su réplica. No solo Kim Young-jun, todos los representantes nacionales presentes sintieron de repente que sus mentes se quedaban en blanco. Lin Chen. La persona que Long había invitado era en realidad Lin Chen? Al ver que Kim Young-jun no se atrevía a decir ni una palabra, Lin Chen repitió su pregunta. Señor, ¿acaso tiene alguna objeción? ¿O es que no soy bienvenido? Kim Young-jun se quedó estupefacto. ¿Objetions? Sí, tenía objetions. Pero había sido testigo de la batalla de hoy de principio a fin.
Un mech del calibre de Lin Chen estaba completamente fuera de su alcance. Especialmente para ellos, los coreanos, el cyborg más fuerte de su nación no era más que un tanque desecado por los Estados Unidos. Su fuerza de combate apenas alcanzaba el nivel de un mech beast de grado A, incomparable al de Lin Chen. Si el ejército estadounidense no hubiera estado estacionado en Corea en aquel entonces, probablemente habrían sido aniquilados hace mucho tiempo. Así que como se atrevía a expresar ninguna objeción. No. En absoluto. Por supuesto que es bienvenido, señor Lin. Siempre que DC visitarnos, será bienvenido. Así era la ley de la selva. Los débiles merecían desprecio y castigo, mientras que los fuertes no podían hacer nada malo, especialmente en el apocalipsis. Lin Chen no tenía por qué ser educado con estos débiles. Por eso, Kim Young-jun no se atrevió a expresar su resentimiento. Muy bien, entonces no hay objeciones. Lin Chen asintió con la cabeza antes de dirigirse a la mesa de conferencias y elegir un asiento al azar. Dragon señaló apresuradamente su propio asiento. Señor Lin, su asiento está aquí. Lin Chen lo miró y luego hizo un gesto de rechazo con la mano. Capitán Dragon, yo no presido esta reunión. ¿Por qué debería sentarme en el asiento principal? Diga lo que piensa. Él solo estaba allí para completar el número y mantener las apariencias. De lo contrario, el revuelo que había causado ese día podría ser aprovechado por ciertas partes. Long asintió sin decir nada más. La reunión comenzó una vez que Long tomó asiento. En lo que respecta al daño infligido por la bestia mecánica de lava de clases. El representante de la nación más afectada, Corea del Sur, expresó naturalmente sus preocupaciones en primer lugar. Señor Long, debe ser consciente de que la aparición de la bestia ha provocado un fuerte descenso de la población, el declive nacional y un desplazamiento generalizado. Hace tiempo que hemos oído hablar de la avanzada infraestructura de su nación. ¿Podríamos solicitar la ayuda de su país? Inagaki tenía la intención de proponer sanciones contra Lin Chen. Pero con Lin Chen presente, expresar tal sugerencia solo provocaría vergüenza. Ante la petición de Inagaki, Long extendió las manos. Mis disculpas, señor Inagaki. Me temo que esta propuesta requiere una deliberación interna más profunda. Después de todo, nosotros también nos enfrentamos a esfuerzos de reconstrucción. Su significado era claro, no se prestaría ayuda. Jingxia ese inquieto. Señor Long, usted. Antes de que pudiera terminar, Lin Chen, que había estado llegando con su teléfono cerca, intervino de repente. Capitán Long, ayudar a los necesitados es nuestro principio, ¿no es así? Aunque sorprendido, Long asintió inmediatamente. No es cierto. Ese es, sin duda, nuestro principio. Jingxia estaba igual de asombrado. Este joven de China estaba defendiendo a esos palos de pizarra? ¿Podría ser un compañero perdido hace mucho tiempo? Pero Lin Chen añadió rápidamente. Sin embargo, nuestro principio de apoyo solo se aplica dentro del ámbito de nuestros aliados. Si alguien no es nuestro aliado, me temo que no habrá ayuda, señor Jingxia. Lin Chen lanzó una mirada burlona a Jingxia. Desde niño, había comprendido la diferencia entre la vergüenza y el honor. En su opinión, ayudar a antiguos enemigos era nada menos que vergonzoso. Jingxia no pudo evitar captar la implicación, y eso destrozó su compostura. Golpeó la mesa con el puño y rugió. Lin Chen. Cabrón. No tientes a la suerte. Yosef también se puso de pie y miró fijamente a Lin Chen. Si pretendes aferrar a agravios pasados con tanta mezquindad, entonces creo que lo mejor para mí sería retirarme de la Alianza Cibernética Mundial. Yosef llevaba mucho tiempo pensando en abandonar la organización. Su deseo de reinar supremo era muy profundo. Si ningún organismo mundial los ponía al mando, no había razón para quedarse. Además, había supuesto que esta amenaza haría que los dragones así lo replantearan. En cambio, Long se limitó a sonreír y señaló hacia la puerta. Eres libre de marcharte. Esto hizo que Yosef apretara los puños, con un rastro de disgusto cruzando su rostro. Habiendo lanzado tal amenaza, ¿no sería totalmente humillante no marcharse? Muy bien, señor Long, recuerda la decisión que has tomado. Te arrepentirás. Con esa despedida, Yosef salió furioso de la sala de conferencias sin mirar atrás. Varios aliados de Estados Unidos lo siguieron, incluidos los surcoreanos y los estadounidenses. Especialmente los surcoreanos, Lin Chen hablaría con ellos más tarde. En cuanto a los que se quedaron, todos buscaban sinceramente establecer buenas relaciones. Al verlos partir, Lin Chen se levantó de su asiento y le dio una palmada en el hombro a Long.
Capitan Lon, lo que acordamos este resuelto. Usted así encargue del resto. Ahora, en cuanto a los recursos energéticos que solicite. Long sonrió, sacó una tarjeta de su bolsillo y la puso en la mano de Lin Chen. Y he informado a los soldados del depósito de energía. Simplemente present esta tarjeta para recoger lo que necesite. Lin Chen aceptó la tarjeta con evidente satisfacción y asintió con la cabeza. Muy bien, Capitán Lon, adelante. Yo me voy. Sin mirar atrás, salió de la sala de conferencias. Una vez que Lin Chen se hubo marchado, la sonrisa desapareció del rostro de Lon, sustituida por una expresión grave. Se dirigió a los asistentes que quedaban. Caballeros, dentro de 4 días, una apocalíptica olida de bestias se abatirá sobre nosotros. Capítulo 21, El proyecto Semilla Humana. Después de obtener la tarjeta de identificación de Lon, Lin Chen se dirigió a la instalación de almacenamiento de energía en Huadu. Utilizando sus conocimientos y su posición como comandante en China como ventaja, consiguió 1000 toneladas de energía. Aunque 1000 toneladas pueden parecer una cantidad considerable. El depósito de energía albergaba más de 100 millones de toneladas de recursos, un tercio de las reservas energéticas actuales de China, y abarcaba un área aproximadamente equivalente a una quinta parte del tamaño de Corea del Sur. Más allá de la generación diaria de energía, esta instalación suministraba exclusivamente las necesidades energéticas básicas de los guerreros mecánicos cibernéticos despertados. En consecuencia, se mantenía una seguridad las 24 horas del día mediante turnos rotativos de soldados mecánicos, lo que garantizaba que ni siquiera un mosquito pudiera traspasar sus defensas. Buenos días, señor Lin Chen. Sus credentials, por favor. Los centinelas mecánicos, al ver acercarse Lin Chen, lo bloquearon el paso con sus imponentes cuerpos. Ambos mechas eran modelos humanoides estándar, revestidos con exoesqueletos de acero y armados con armas láser especializadas. Estaban modificados a partir de chasis de jeeps militares. Su volumen se asemejaba al de una gran excavadora, lo que les permitía bloquear sin esfuerzo el paso a Lin Chen. Aunque ambos soldados mecánicos habían visto la retransmisión en directo de esa mañana y estaban impresionados por la destreza de Lin Chen, estaban obligados por una disciplina fría a detenerlos y no presentaba las credentials adecuadas. Muy bien. Lin Chen asintió, sacó de su bolsillo la tarjeta de identificación que la había dado Dragon y la levantó por encima de su cabeza. Uno de los soldados mecánicos la examinó detenidamente antes de asentar a su compañero. Entonces, los dos se hicieron a un lado, dejando paso. Inmediatamente detrás de ellos, las colosales puertas de acero, que se elevaban a decenas de metros de altura, se abrieron lentamente con un chirrido. Señor Lin Chen, al entrar, será recibido por el personal designado. Muy bien, gracias. Asintiendo con la cabeza, Lin Chen entró a zancadas en el almacén de energía. El interior era aún más colosal de lo que sugería el exterior. Solo el techo se elevaba más de 50 metros. Construido íntegramente con blindaje mecanizado, su fortificación era suficiente para resistir un bombardeo nuclear. Lo primero que vio fue una regla de secciones cuadradas dispuestas de manera uniforme, cada una línea de bloques de energía. A lo largo de los pasillos entre estas secciones, se podían ver numerosas carretelas elevadoras transportando cuidadosamente la energía. Además, varios Autobots movían metódicamente un núcleo de energía tras otro. Estos núcleos de energía habían sido extraídos de las bestias cybertronianas asesinadas por los cybertronianos dentro de la ciudad en los últimos días. Después de que los cybertronianos eliminaron a las bestias, los núcleos de energía recuperados se intercambiaron por suministros y luego se transportaron aquí mediante vehículos oficiales dedicados al transporte de núcleos de energía. Tras su procesamiento, se transformaron en los bloques de energía apilados en el exterior. En las circunstancias actuales, la producción diaria de energía alcanzaba las 2000 toneladas. Asignar la mitad del transporte diario para garantizar la tranquilidad de Lin Chen resultó ser una inversión excepcionalmente rentable. Nada más entrar Lin Chen, un hombre de unos 30 años, vestido con una bata blanca de laboratorio, lo recibió con una amplia sonrisa. Señor Lin Chen, lo estaba esperando. Me llamo Zhang Chen, soy el encargado del almacén. Puede llamarme viejo Zhang. Las 1000 toneladas de energía mecánica purificada que solicitó el escuadrón Dragon ya están separadas. Por favor, sígame. Muy bien, viejo Zhang, gracias por guiarme. Lin Chen aceptó sin dudarlo y siguió a Zhang Chen hasta una de las zonas de almacenamiento de energía. Cada zona de almacenamiento medía 400 por 20 metros. Aunque la energía parecía estar expuesta en su interior, en realidad estaba protegida por una capa de vidrio huasca especialmente endurecida.
Este vidrio se fabricaba a partir de los cuerpos mecánicos tricherados de esas bestias alienígenas, procesados según una fórmula secreta de Huasha. Su dureza era tal que ni siquiera el fuego de una ametralladora podía abalarlo. Esto significaba que, si alguna sección fallaba o una fuente de energía detonaba, se podía detectar y solucionar rápidamente, evitando daños generalizados. Más allá de esta protección de vidrio, cada entrada estaba custodiada por al menos dos soldados mecánicos cibernéticos de fuerza de grado B. Esto hacía que el robo de energía fuera prácticamente imposible. Al llegar a la entrada, Zhang Chen se sometió a una verificación del iris. Una válvula de cristal, de aproximadamente 15 metros de alto y 20 metros de ancho, se abrió lentamente. Señor Lin Chen, sus 1000 toneladas de energía se encuentran en el interior. Nuestro convoy de transporte llegará en breve por favor, espera aquí. Se lo entregaremos directamente en la ubicación de su portaaviones. Esto fue una petición específica de Long. Aunque Lin Chen era chino de nacimiento, no se podía aprovechar esto para hacer demandas ilimitadas, especialmente en esta situación apocalíptica. En el apocalipsis, solo el intercambio equivalente tenía un valor claro. No hay necesidad de esperar. Tengo un mech de transporte conmigo, comentó Lin Chen con indiferencia. Fuera del almacén de energía? ¿Por qué no lo mencionó el Guardian? Zhang Chen estaba perplejo. Transporter 1000 toneladas de energía requeriría al menos 10 camiones pesados. Aunque, en teoría, el mech de Lin Chen podía transportarla, si rumoraba que su mech no era convencional. Actualmente atracado en el mar oriental, ¿de qué medios disponía para transportar la energía? Seguramente no podía conjurar un mech de la nada, ¿no? Señor Lin Chen, usted. Antes de que pudiera decir no se ridículo, las acciones de Lin Chen lo dejaron completamente estupefacto. Con unos cuantos toques casuales en la nanoplataforma de su brazo derecho. Un mecha morsa del tamaño aproximado de un coche se materializó de la nada en el terreno abierto. Maldita sea. Esa fue la reacción inmediata de Zhang Chen. ¿Realmente se había materializado de la nada? Antes de que pudiera recuperarse de su asombro, apareció otro, luego dos, luego tres. Hasta que apareció el 30º. Maldita sea. Esta vez, incluso los dos soldados mecánicos que lo custodiaban no pudieron evitar emitir profundas exclamaciones mecánicas. Caramba, que apareciera uno de la nada era bastante absurdo, pero 30 a la vez? Y todos ellos eran bestias mecánicas no más débiles que las de grado C. ¿Era esto algún tipo de truco de magia? Viejo Zhang, ¿puedo entrar y recuperar la fuente de energía ahora? Lin Chen llamó a Zhang Chen, que se había quedado paralizado en el sitio. Solo entonces Zhang Chen volvió a la realidad. Se secó el sudor de la frente con la manga y asintió repetidamente. Adelante, adelante. Por favor, hazlo. Con eso, se hizo a un lado para dejar paso. Bajo las órdenes de Lin Chen, las morsas blindadas entraron una por una, cada una levando dos bloques de energía mientras salían. Cada bloque de energía pesaba aproximadamente 30 toneladas, por lo que 30 morsas mecánicas eran perfectamente adecuadas para la tarea. Una vez que todas las morsas mecánicas transportaron las 1000 toneladas de energía, Lin Chen se despidió de Zhang Chen y abandonó la instalación de almacenamiento de energía. Su destino final se encontraba en la costa este, donde estaba atracado el Overlord Zero. Esta energía estaba destinada a reparar su propio Thunderlord y Apocalypse 1. Debía estar completamente preparado antes de que llegara la marea de bestias mecánicas. Mientras tanto, la reunión en la sede de la Alianza Cibernética Mundial de Huadu acababa de concluir, tras haber formulado conjuntamente un plan provisional de respuesta a la marea de bestias cibernéticas. El plan constaba de 3 puntos. Primero, dividir China en 3 grandes regiones: China Oriental, China Central y China Meridional, y reunir a los cyborgs para fortificar las periferias con muros de acero que resistieran la marea de bestias mecánicas. Segundo, en un plazo de 2 días, reubicar a todos los ciudadanos de las naciones afiliadas a China en estas 3 regiones y construir refugios antiaéreos con capacidad para todos. Estos refugios debían contener alimentos y agua purificada suficientes para un mes de supervivencia. Tercero, destruir todos los arsenales nucleares de naciones fuera de China para evitar que las bestias cibernéticas ataquen las armas nucleares y causen una devastación irreversible en los territorios. Esta iniciativa se conoció como el Proyecto Chispa Humana. Capítulo 22, Inmersión en las profundidades marinas. Recordatorio amistoso, la trama que viene a continuación es especialmente alucinante. Si te pierda, recupera tu cerebro del almacén para volver a pensar. Los menores de 16 años deben verla bajo la supervisión de sus padres.
Estudiantes universitarios? Renunciata pensa. A las once de la noche, los mechas del escuadrón morsa de Lin Chen regresaron a la playa cerca del Beijing Zero, transportando 1000 toneladas de energía. El Beijing Zero estaba ahora rodeado por pequeños mechas de ingeniería del sistema de actualización. Estaban recuperando continuamente fragmentos de los gigantescos mechas de lava del mar. Utilizando sus propias herramientas, reprocesaban estos fragmentos metálicos antes de unirlos al Beijing Zero de una manera peculiar. Quizás unir no era la palabra adecuada, era más parecido a una fusión. En el momento en que los fragmentos metálicos entraban en el Beijing Zero, el exterior del mech se transformaba. La suave carcasa metálica se transformaba en una armadura intrincada con patrones cuánticos carmesí. Para sorpresa de Lin Chen, estos patrones pulsaban como lava fundida, pareciéndose al latido rítmico de un corazón humano. Esto era solo la punta del iceberg de la majora, uno solo podía imaginar el terror que desataría al alcanzar el nivel 3 completo. Alcanzaba probar las capacidades del body zero de inmediato, el mecha seguía en medio de su majora, que requería aproximadamente 13 horas para completarse. Además, tenía asuntos mucho más urgentes entre manos. Era el 10 de marzo. A las 6 a.m. del día 14, las bestias cibernéticas estelarían en un levantamiento masivo por razones desconocidas, desatando una marea cibernética sin precedentes. Cuando llegara ese momento, enjambres de bestias cibernéticas descenderían sobre la ciudad como una plaga. Las paredes de acero por sí solas resultarían totalmente insuficientes. Por lo tanto, en estos 4 días, debe utilizar la capacidad de fabricación del Zero para forjar un ejército de cyberbestias. Y debe empezar de inmediato. Hizo un recuento de su inventario actual de mechas, aproximadamente 70 mechas walrus de grado C, 100 mechas crab de grado C y una mecha giant crab de grado B. Con esta escala de bestias cibernéticas, reforzadas por el dragón abyssal y el águila divina tal formación podría incluso enfrentarse a un enemigo ordinario de clase S. En cuanto al Thunderlord y el Apocalipsis donados, sus reparaciones tendrían que esperar hasta que se completara la actualización del Batallón Zero antes de que se pudiera utilizar la bahía de mechas. Por lo tanto, Lin Chen solo podía descargar temporalmente 1000 toneladas de energía en la playa. A continuación, comenzó a pensar en cómo reunir suficientes núcleos de energía en un breve periodo de tiempo. En otras palabras, cómo localizar el mayor número posible de cyberbestias. Sin embargo, desde que la crisis cibernética se desató el 7 de marzo, casi todas las cyberbestias de la ciudad habían sido erradicadas por los cazadores cibernéticos. Además, la Alianza Cibernética Mundial había ofrecido recompensas por los núcleos de energía. Cada núcleo podía canjearse por comida, agua o cualquier otro recurso. Impulsados por tales incentivos, los guerreros cibernéticos de la ciudad, naturalmente, no perdonaron a ninguna bestia cibernética, eliminándolas a un ritmo aún más rápido que los temblores de hombres de Kuan. En estas circunstancias, las inteligentes bestias cibernéticas se escondieron naturalmente en las sombras, algunas retirándose a lo profundo de las montañas. Así, dentro de las montañas, siempre se podían escuchar todo tipo de sonidos. Originalmente, Lin Chen tenía la intención de ascender a las cordilleras cercanas para cazar estas bestias y obtener sus núcleos de energía. Pero, por desgracia, su actual ejército cibernético estaba compuesto únicamente por especialistas acuáticos. Espera. ¿Acuáticos? Esa idea cruzó la mente de Lin Chen mientras se volvía para contemplar el vasto océano donde se encontraba el Beijing Zero. Si alguien preguntara dónde reside la vida más abundante del mundo, sin duda sería en los océanos. Después de todo, los océanos cubrían un asombroso 70% de la superficie del planeta. Y las criaturas que habitaban en ellos eran completamente extrañas. Un solo banco de peces podía llegar a tener decenas de miles de ejemplares. Y lo más importante, las bestias marinas colosales eran innumerables. Con suerte uno podría incluso encontrarse con un tesoro inesperado. Por eso que, después de todo, soy inseparable del océano. Lin Chen no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Desde el principio, había estado luchando en el mar. Después de llegar finalmente a tierra, su mecha se sometió a una majora y ahora, después de dar tantas vueltas, se encontraba de nuevo en el océano. Bueno, quizás sí lo mejor. Ni de la oportunidad perfecta para probar el yuan. Sin embargo, antes de zarpar, debía asegurarse de tomar todas las precauciones necesarias. Xingchen, activa el estado de alerta máxima del Eagle 1. Mientras esté en el océano, cualquier entidad hostil que se acerque a la fuente de energía o el Overlord Zero podrá ser eliminada sin dudarlo. Y conserva también ese mecha crab de clase B.
Después de mucho deliberar, Lin Chen decidió dejar tanto el águila divina uno como el cangrejo mecánico en tierra. Después de todo, el águila divina uno era un mecha aéreo por excelencia en el agua, sería tan inútil como un gatito adorable. Era mejor que vigilara la majora del Batión Zero y las fuentes de energía de la costa, ahorrando preocupaciones a Lin Chen. En cuanto al mecha crab, su forma original era la de un cangrejo de río chino. Enviar a este cangrejo de río al mar parecía poco aconseable, por lo que también se quedó atrás. Recibido. Orden transmitida. Cuando Xingchen lo reconoció, el águila divina uno alzó el vuelo abruptamente, elevándose hacia el cielo antes de desaparecer de la vista. Se trataba del sistema de camuflaje único del mecha, que ajustaba la temperatura y la humedad atmosféricas para adaptarse a su entorno como un camaleón, haciéndose invisible. Una vez dadas las órdenes, Lin Chen pudo finalmente sumergirse en el mar con tranquilidad. Esta vez, decidió descender personalmente. Después de todo, un mecha autónomo carecía de la capacidad de improvisación de la mente humana, por no hablar de la toma de decisiones matizadas. Además, lo apetecía experimentar el abyssal dragon one por sí mismo. Sin más dilación, Lin Chen se puso a trabajar en la nana placa incrustada en su brazo derecho. Se odió una serie de pitos. Su cuerpo comenzó a reconfigurarse lentamente en forma de mecha, rodeado de ondas cuánticas. Poco a poco, su visión se volvió borrosa. Momentos después, la claridad regresó, pero ahora su campo de visión se había ampliado 100 veces y su forma física había sido sustituida por completo por el mecha. Ahora era Yuan Long en, degree 1. Lin Chen flexionó casualmente sus extremidades y así sintió inmediatamente encantado. La adaptabilidad del mecha Yuan Long en, degree 1 superaba incluso a la del Beijing Zero. Podía ejecutar movimientos exquisitamente precisos, incluso extender su dedo anular mientras doblaba los demás. Sentía como si fuera su propio cuerpo. Después de familiarizarse más con el mecha, Lin Chen avanzó hacia las profundidades del océano sin dudarlo. Solo cuando el agua del mar lo sumergió por completo, activó el motor curved path, sumergiéndose más profundamente en la zona abyssal. Las morsas acarizadas y los cangrejos acarizados formaron columnas ordenadas, siguiéndolo de cerca. Mientras tanto, en un edificio en las afueras, varios guerreros acarizados, armas en mano, montaban guardia. Solo que estos guerreros tenían rasgos bastante feroces. Se parecían más a bestias monstruosas que a guerreros. Dentro del edificio, había dos sofás y una mesa dispuestos de forma sencilla. Dos figuras familiares estaban sentadas en los sofás, conversando. ¿Y es esto cierto? Por supuesto, señor Jingxia. Todos nuestros guerreros utilizan precisamente esto. Basta con administrar este núcleo de energía modificado a los humanos normales para que se conviertan en guerreros mecánicos invencibles, superando incluso a los cyborgs más poderosos. Agitó el núcleo de energía que tenía en la mano y miró a Inoue con una sonrisa maliciosa. El núcleo de energía que sostenía en la mano era diferente de los que salían extra a las bestias. Irradiaba ondas de luz devoradora de almas, impregnadas de un aura de muerte. Solo con mirarlos ascensa un escalofrío recorriendo la espalda. Esto. Inagaki miró el objeto que tenía ante sí, vacilante. ¿Qué pasa, señor Inagaki? Si desea evitar la destrucción de la palangana, esta es su mejor opción. Y aunque parezca adorador, una vez que experimenta realmente su poder, se dará cuenta de lo valioso que es. Con suerte, incluso podría matar a una cyberbestia de grado A. Inagaki se sintió tentado al arresto. Dejando de lado los efectos secundarios, los guerreros mecánicos mutados que acababa de ver fuera poseían habilidades propias de los cyborgs de grado A estándar. Los cyborgs de grado A eran la elite de la Alianza Mundial de Cyborgs, y el hombre que tenía ante sí estaba utilizando uno como guardaespaldas. Era un auténtico derroche. Por fin entendió por qué se habían peleado públicamente. Al ver la vacilante determinación de Jingxia, la oferta se volvió más tentadora. Señor Jingxia, así lo recaza ahora, una vez que Yukio caiga, será demasiado tarde para arrepentirse. La advertencia sonaba cierta. Yukio apenas se aferraba a la vida, sosteniendo a toda la población humana de Footbasin Chicken. Si las autoridades perdían el control, la aniquilación les esperaba a todos. Además de sus padres, su esposa y su hija estaban allí. Por lo tanto, él debía ser su salvador, y solo él. Así que no dudó más. Respiró hondo y aceptó el núcleo de energía. En absoluto. Como se estuviera preparado, sacó una caja de debajo de la mesa. Al abrirla, apareció una asombrosa variedad de núcleos de energía idénticos. Capítulo 23, Las Animalias de la Falla Submarina.
Mar de China Oriental, Zona Submarina. A 500 metros bajo la superficie, Lin Chen, ahora transformado en abyssal dragon 1, en tablo comate con una colosal bestia mecanizada. Esta bestia blindada tenía forma de pez. Media aproximadamente 30 metros de largo y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas resistentes y aerodinámicas. Su expresión era furiosa y su boca estaba llena de dientes afilados y metálicos. Cada diente era tan grande como un neumático de coche. Una imponente aleta dorsal se erigía en su espalda, mientras que su cola afilada como una navaja se retorcia amenazadoramente. Parecía dispuesto a destrozar a Yuanlong 1 en cualquier momento. El análisis de Xingchen reveló que se trataba de una cyberbestia tiburón equivalente a la clase A. El equivalente a la clase A significa un nivel de amenaza que supera a la clase B, pero que no alcanza la verdadera clase, infinitamente cerca de la cima, pero sin llegar a alcanzarla. Sin embargo, se trataba de un tiburón tigre juvenil, probablemente recién salido del cascarón. De ahí su implacable agresividad hacia cualquier ser vivo, incluso hacia el Yuanlong 1, varias veces mayor que él. Verdaderamente, los jóvenes son intrépidos, ¿no es así? Sin embargo, a pesar de su estatus de pseudo-clase, sus ataques eran feroces, apuntando sin descanso a las vulnerables articulaciones de los brazos mecánicos del Yuanlong 1. Pero esto era el Yuanlong. El Yuanlong 1, evolucionado a partir de un submarino nuclear estratégico. Tales ataques eran tan insignificantes para sus formidables defensas como una grúa levantando una pluma. Tras varios ataques fallidos, el tiburón mecánico se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad y, de repente, dio media vuelta para retirarse rápidamente. Pero Lin Chen no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Aceleró los motores de turbina de vortiz del Yuanlong 1 a velocidades vertiginosas, cargando directamente contra el tiburón mecánico antes de embestirlo con su enorme casco. Luego, agarrándolo por su robusta aleta dorsal, se la arrancó de cuello. ¡Wah! El mecha tiger shark lanzó un rugido de agonía y perdió el equilibrio al instante. Sin embargo, su instinto primario de supervivencia lo impulsó a deslizarse hacia adelante, propulsado por su par de aletas inmaduras. Esta imagen no despertó ninguna compasión en Lin Chen. En cambio, lo dio un puñetazo en el cráneo con una fuerza atronadora. Momentos después, Lin Chen lo arrancó el núcleo de energía. ¡Wah! Lanzó un último rugido furioso antes de que su cuerpo dejara de moverse. Después de deshacerse de él, guardó el núcleo de energía en la bahía de energía del Yuanlong, dejando el cadáver para que lo manejaran sus compañeros cangrejos mecánicos. La anatomía única del cangrejo mecánico presentaba dos pinzas colosales, cada una de casi un metro de largo, capaces de desgarrar sin esfuerzo los tejidos mecánicos de las bestias mecánicas de grado A. Debajo de ellas había un compartimento de almacenamiento de aproximadamente 3 by 3 metros cuadrados, del tamaño perfecto para guardar estos componentes mecánicos. Así, en cuestión de segundos, habían desmontado por completo todo el tiburón tigre mecánico. Sin duda, eran el equipo de limpieza perfecto. Una vez completada la tarea, Lin Chen continuó su descenso. Como el Yuanlong 1 era originalmente un submarino, podía sumergirse a profundidades de 1000 metros incluso antes de sus mejoras cibernéticas. Ahora, con sus capacidades mejoradas, sumergirse a 2000 metros no suponía ninguna dificultad. Las profundidades marinas eran completamente oscuras, y se volvían cada vez más oscuras a medida que se descendía. Afortunadamente, el Yuanlong estaba equipado con visión nocturna para aguas profundas, lo que permitía a Lin Chen discernir claramente los contornos del lecho marino. Más allá de la oscuridad, las profundidades marinas también eran profundamente silenciosas. A 2000 metros, la quietud era inquietante. Aparte del avistamiento ocasional de peces mecánicos de formas extrañas, no había nada más. Sin embargo, el instinto de Lin Chen le susurraba que cuanto más silencioso era el lugar, más valiosos eran sus secretos. Efectivamente, tan pronto como se instaló en la plataforma continental, a unos 2000 metros, una colosal grita sin fondo le bloqueó el paso. La grita tenía aproximadamente un kilómetro de diámetro y su profundidad era insondable. El simple hecho de mirarla era como mirar un agujero negro, lo que le provocó escalofríos a Lin Chen. Afortunadamente, no padecía de fobia a las profundidades marinas de lo contrario, se habría desmayado en el acto. Xingchen escanea las condiciones dentro de la grita. Ante esta situación, Lin Chen no se atrevió a aventurarse más profundamente de forma imprudente. Solo pudo ordenar a Xingchen que utilizara ondas ultrasónicas para sondear la profundidad de la grita y evaluar la concentración de formas de vida en su interior. Recibido. Xingchen lo confirmó y luego emitió ondas sonoras desde el terminal ultrasónico situado en la parte superior del Yuanlong 1.
A medida que las ondas chocaban con diversos medios y rebotaban, trazaban un mapa de la topografía de la figura. Después de unos 3 minutos, Xingchen no informó de ningún hallazgo, sino que emitió una advertencia. Advertencia, ondas de detección ultrasónicas bloqueadas por una fuerza peculiar. No se puede obtener respuesta acústica. Análisis imposible. No se pueden analizar? Lin Chen se quedó paralizado por un momento. ¿Ni siquiera tú puedes detectarlo? Era la primera vez que veía a la IA desconcertada. Con un air algo desafiante, Xingchen propuso una solución secundaria. Informando al maestro, la mayoría de los organismos pueden alterar las ondas sonoras. Si a esto le sumamos el complejo medio marino, con sus múltiples capas, la detección ultrasónica es intrínsecamente imprecisa. Por lo tanto, se trata de un fenómeno normal. He analizado el método de exploración más eficaz a través de mi base de datos de conocimientos. ¿Qué método? Respuesta, utilizar la manipulación cuántica para implantar un mecanismo en el cuerpo de un cangrejo y luego desplegarlo en la figura. De este modo, podré evaluar las condiciones de la figura a través de imágenes compartidas. ¿Imágenes compartidas? ¿Es eso posible? Respuesta, esta capacidad ha sido dominada desde hace tiempo por la tecnología humana, como lo demuestran dispositivos comunes como los teléfonos móviles y las cámaras de los drones. En efecto, esta respuesta dio a Lin Chen sin réplica, ya que básicamente se trataba de colocar una cámara en el cangrejo. Muy bien, proceda con la operación. Lin Chen fue el grano y lo indicó a Xingchen que comenzara su demostración. Recibido. Orden transmitida. Uno de los cangrejos marinos mecanizados rompió filas y saltó horizontalmente hacia las profundidades. Al mismo tiempo, una pantalla ligeramente luminosa se materializó ante Lin Chen. Mostraba la perspectiva del cangrejo. Al principio, el entorno no parecía diferente al de la superficie. Sin embargo, a medida que descendía, empezaron a aparecer vastas algas rojas y arrecifes de coral. Aun así, no se encontró ninguna otra forma de vida marina, lo que dio a Lin Chen perplejo. Estaba a apenas 3,000 metros bajo el nivel del mar, no debería estar tan desprovisto de vida. Sin embargo, eso era precisamente lo que había ocurrido. Cuando el cangrejo se acercó a una profundidad de 2,500 metros, seguía sin encontrar nada más que algas y corales colosales. Después de unos 10 minutos, el cangrejo acariciado luego sin esfuerzo al fondo de la falla, y su lectura de profundidad se estabilizó en 2,899 metros bajo el nivel del mar. Lin Chen esperaba encontrar algo diferente en la base de la falla, pero había sido una ilusión. El fondo resultó ser totalmente anodino, indistinguible de las profundidades superiores. Así que solo pudo ordenar al cangrejo mecánico que avanzara por el suelo de la falla. Y esta decisión dio sus frutos. Justo cuando el cangrejo mecánico pasaba por un vasto arrecife de coral, un resplandor dorado le llamó la atención de repente en medio de un grupo de algas verdes. ¿Qué es esto? Lin Chen sintió una olida de emoción. Solo había visto un brillo así emanando del lava mech colossus. Pero antes de que el mech crab pudiera acercarse, un repentino y agudo gemido resonó en el aire. La perspectiva de la pantalla se sacudió violentamente y luego se oscureció abruptamente cuando se cortó la conexión con el mech crab. Capítulo 24, La llamada de la grita. ¿Qué demonios? Al ver que la pantalla se quedaba en blanco de repente, el corazón de Lin Chen se encogió. Después de todo, era una perspectiva en primera persona. Incluso con nervios de acero, uno no podía evitar sobresaltarse. Especialmente en estas profundidades del océano, le recorrió un escalofrío por la espalda. Respuesta, se ha detectado el agotamiento del núcleo de energía del cangrejo mecánico. Se ha perdido la conexión con el cangrejo mecánico. Lin Chen escribió lentamente un signo de interrogación. Aunque su cangrejo mecánico no era una bestia cibernética de alto nivel, había sido mejorado dentro de la cámara de fabricación mecánica del Overlord Zero. Era inconcebible que su núcleo de energía pudiera ser despejado de forma tan precisa y completa sin previo aviso. Además, la rapidez, precision y crueldad del ataque no era en absoluto algo que una entidad biológica pudiera haber evitado. Interesante. Esto despertó la curiosidad de Lin Chen por el abismo que había debajo. Quizás lo que buscaba se encontraba allí abajo. Por lo tanto, decidió descender personalmente y investigar. En cuanto al peligro, era inevitable. Pero no se puede pescar sin meterse en el agua. Para obtener cosas valiosas, hay que aventurarse en el peligro. En términos generales, el esfuerzo y la recompensa son proporcionales. Además, Lin Chen no estaba del todo desprevenido.
El cangrejo blindado se había aventurado solo anteriormente, dejando inevitablemente puntos ciegos y detalles pasados por alto. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Decidió llevar a sus 199 bestias cibernéticas restantes directamente al abismo. Ataque total. Una vez dada la orden, Lin Chen partió con sus gios en una poderosa precisión. Aunque estos mechas no eran especialmente grandes, su efecto disuasorio seguía siendo formidable. Aproximadamente 3 minutos después, Lin Chen ya había llevado a su gran fuerza al fondo del valle. En cuanto aterrizaron, comenzó a buscar los restos del cangrejo mecánico. Pero después de registrar la zona, no encontró nada, ni siquiera un rastro. Además, la luz dorada que se había vislumbrado en las imágenes anteriores había desaparecido sin dejar rastro. Esta situación de repente le dio a Lin Chen una sensación de inquietud. Él estaba a la vista, mientras que el enemigo acechaba en las sombras. Además, este adversario poseía una inteligencia comparable a la de un humano, lo que era mortal para la posición actual de Lin Chen. El más mínimo descuido en la vigilancia podría hacer que incluso su formidable Yuanlong en degree 1 quedara atrapado por el terreno, entre dos fuegos. Por lo tanto, Lin Chen ordenó inmediatamente a su escuadrón de bestias mecánicas que estuviera en alerta máxima. Sin embargo, después de unos 10 minutos, no había pasado nada. ¿Podría haber huido ya? Después de todo, con su formidable forma y la imponente formación de 200 bestias blindadas. Incluso una bestia de rango pseudo ssa histeria, ¿no? Por no hablar de una criatura que poseía una inteligencia similar a la humana. Sería extraño que no hubiera huido. Wu. Pero justo cuando Lin Chen estaba a punto de bajar la guardia, otro alito atravesó el aire. Al girarse hacia el sonido, de repente vio un pulpo colosal, de 200 o 300 metros de altura, flotando y mirándolo fijamente. Todo su cuerpo era completamente negro, adornado con cientos de tentáculos mecánicos, cada uno con miles de ventosas de diferentes tamaños. En una de esas ventosas, Lin Chen vio a su propio cangrejo mecánico. Claramente, el alboroto anterior había sido causado por este colosal pulpo mecánico que tenía ante él. Xingchen, retira todas las bestias mecánicas. Recibido. Ante esta situación, Lin Chen reaccionó rápidamente y retiró a sus bestias mecánicas. Después de todo, una bestia mecánica de este tamaño y complexión era claramente una bestia cibernética de rango S. El propio Lin Chen no estaba seguro de poder derrotar a este monstruo, y mucho menos a sus soldados camarones y generals cangrejos. Tras retirar a sus bestias mecánicas, Lin Chen adoptó inmediatamente una postura de combate. Como se mencionó anteriormente, su posición geográfica actual era completamente desesperada escapar parecía imposible. Sin embargo, el pulpo blindado no mostró intención de luchar. En cambio, extendió lentamente el tentáculo que acababa de capturar al cangrejo marino blindado hacia Lin Chen, bajándolo suavemente ante él. Luego, lo tocó ligeramente con la punta de su tentáculo. Al instante siguiente, el cangrejo acariciado revivió como si la madera antigua hubiera encontrado la primavera. Esto puso a Lin Chen en alerta máxima al instante. Supuso que se trataba de alguna habilidad especial del pulpo acariciado. Pero, al momento siguiente, el pulpo acariciado habló de repente. Tranquilo, este cangrejo simplemente agotó a sus reservas de energía. Y lo he repuesto por ti. ¿Qué? ¿Hablas? El asombro de Lin Chen no se debía al simple hecho de que hablara, sino a la voz en sí misma, una voz femenina sorprendentemente hermosa. Además, sonaba como la de una chica de apenas 17 o 18 años. Sin embargo, al instante siguiente, el pulpo mecánico negó con la cabeza. Bajando lentamente el cuerpo, extendió otro tentáculo y lo ofreció suavemente ante los ojos de Lin Chen. Esta vez, encaramada en lo alto del tentáculo había una mujer con torso humano y cola de pez. Su cabello plateado, tan luminoso como la luz de la luna, flotaba suavemente en el agua del mar. Piel blanca como la nieve, ojos azul marino que parecían contener las misteriosas profundidades del océano. Sus partes íntimas solo estaban cubiertas por dos conchas. Una serena? Lin Chen se quedó desconcertado. Las serenas, criaturas de leyenda, ¿existen realmente? Pero entonces pensó que, si en este mundo existen los trajes mecánicos, las serenas no eran del todo inverosímiles. ¿Y detrás de ella había un pulpo? ¿Qué tipo de juego de tentáculos era este? Justo cuando Lin Chen se preguntaba cuáles eran las intenciones de la serena, ella volvió a hablar, con el rostro radiante de emoción. Salvador de la Tierra, por fin he esperado tu llegada. Si te apetece, ¿podrías dedicar un momento a votar? 0v0.
Capítulo 25, La Máquina del Tiempo. Salvador, Salvador? Lin Chen escribió lentamente una serie de signos de interrogación. Encontrarás con una serena en este viaje por mar era una cosa. Pero que lo llamarán Salvador? ¿Qué demonios era esto? Ni siquiera la fantasía podía ser tan fantástica, ¿verdad? Quizás sintiendo su desconcierto, la serena continuó. Sé que tienes muchas preguntas, pero no puedo explicártelo todo ahora mismo. Si estás dispuesto a confiar en mí, seguime. Lo entenderás con el tiempo. Con eso, el pulpo mecánico retrayó sus tentáculos y la colocó sobre su cabeza. Luego se dio la vuelta y comenzó a nadar lentamente hacia el otro extremo de la grita. La serena parecía segura de que Lin Chen la seguiría, sin ofrecer más explicaciones. Para entonces, habían pasado más de 2 horas desde que Lin Chen descendiera de la superficie del mar. Sin embargo, durante el trayecto no se había encontrado con nada extraordinario, y mucho menos con lo que buscaba. Por lo tanto, la aparición de esta criatura legendaria, y su aparente inmunidad a la radiación cibernética, despertó naturalmente su curiosidad. Por lo tanto, Lin Chen ya no pudo contener su curiosidad. Recordó el cangrejo mecánico del fondo marino y activó sus motores de turbina para perseguirlo. El camino se estrechaba progresivamente a medida que avanzaba el pulpo mecánico, y algunas secciones apenas superaban los 100 metros de ancho. Lin Chen tuvo que girar de lado para poder pasar. Después de seguirlo durante unos 3000 metros. Al pasar por un paseo excepcionalmente estrecho, el túnel se ensanchó de repente ante él. Además, irradiaba un brillo similar al de la luz del sol. Esta escena lo recordó inevitablemente a Lin Chen un paseo de los escritos del Sr. Taiyuan Ming. Al principio, el camino era extremadamente estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona. Después de caminar varias docenas de pasos, de repente se abrió. ¿No era precisamente lo que acababa de experimentar? Siguiendo el pulpo mecanizado más profundamente, Lin Chen se dio cuenta de que ya no se trataba del pasadizo de la fissura, sino de una caverna cerrada de inmensas dimensiones. Esta caverna tenía al menos 800 o 900 metros de altura, y su interior carecía de las gigantescas algas rojas y corales que recubrían las paredes de la fissura. En su lugar, las paredes estaban adornadas con magníficas conchas mecánicas multicolores, cada una de ellas de unos 5 o 6 metros de largo. Sin embargo, en su centro no había perlas, sino un núcleo de energía tras otro. A juzgar por la energía que emanaba de estos núcleos, todos eran núcleos de energía de grado C. La luz que irradiaban esos núcleos iluminaba toda la caverna. Ese resplandor era su esencia misma. Hasta donde alcanzaba la vista, estas conchas estaban distribuidas de forma intrincada por las paredes de la cueva, con un número mínimo de 1000. Solo al reunirlas, su resplandor combinado podía iluminar esta vasta caverna. Si hubiera sido posible, las habría empaquetado todas y se las habría lavado. Pero él no había seguido adelante por ganancias insignificantes. Además, tal cantidad de núcleos de energía de grado C podría representar una ganancia inesperada para un cyborg común. Pero para él, ni siquiera linearia un hueco entre los dientes. Salvador, hemos legado. En ese momento, el pulpo se detuvo de repente ante una puerta de piedra de varios cientos de metros de altura. La serena se deslizó lentamente desde lo alto del pulpo mecánico para aparecer ante Lin Chen. La estatura de la serena era indistinguible de la de un humano normal, lo que la hacía parecer una gatita adolescente al lado del Yuanlong en degree 1. No soy ningún Salvador. La même Lin Chen. Mi presencia aquí no se debe a ningún deseo de rescatar, sino puramente a la curiosidad. El tono de Lin Chen era frío. Aunque la serena que tenía ante él parecía excepcionalmente hermosa, y esa forma no le resultaba atractiva. Las mujeres solo entorpecen la velocidad del mecha. La serena esbozó una sonrisa dócil. Muy bien, señor Lin Chen. Me llamo Xiaoyu. Bien. Entonces, Xiaoyu, ¿qué dices mostrarme? Lo verás cuando entres conmigo. Xiaoyu miró el pulpo mecánico mientras hablaba. Xiaozhang, abre la puerta. El pulpo mecánico, al que llamaban Xiaozhang, extendió obedientemente sus tentáculos para tocar suavemente la puerta de piedra. Entonces, una antigua escritura indescifrable apareció sobre la enorme puerta de piedra, irradiando un brillo dorado. Este resplandor era precisamente la misma luz que Lin Chen había presenciado en lo alto del valle del rift a través del cangrejo mecánico. Esto también resolvió las dudas anteriores de Lin Chen. A juzgar por este resplandor, el grado de Xiaozhang no era inferior al de la clase S. A medida que la luz se desvanecía gradualmente, toda la puerta de piedra se abrió con un estruendo.
Esperaba encontrar algún tipo de tesoro más allá de la puerta de piedra, pero lo que vio fue un gran aparato parecido a una plataforma de lanzamiento de cohetes. Era solo un tercio del tamaño del yuanlong, con una entrada extremadamente pequeña, presumiblemente diseñada para uso humano. Xingchen, analiza el objeto. Inmediatamente ordeno a Xingchen que examinara este artilugio mecánico. Analizando. Análisis completado. Los resultados del análisis son los siguientes. Este dispositivo es una cápsula del tiempo capaz de viajar en el tiempo cuántico. El análisis indica que la tecnología humana actual no puede alcanzar tales capacidades y es probable que su origen aproximadamente 3 siglos a partir de ahora. Una cápsula del tiempo. Efectivamente, en caso de duda, la mecánica cuántica. Lin Chen, que adoraba la ciencia ficción desde niño, conoce muy bien este término. La capacidad de atravesar libremente el pasado y el futuro. Sin embargo, esto sigue siendo solo un producto de la imaginación humana. Hay que entender que el tiempo es un parámetro ideado por la humanidad para describir el movimiento de la materia o el desarrollo de los acontecimientos. La determinación del tiempo se basa en los patrones cíclicos de la materia, sin verse afectada por influencias externas. Por lo tanto, con el estado actual de la civilización y la tecnología humanas, es totalmente imposible comprender el tiempo, y mucho menos alterarlo. Era pura fantasia. Sin embargo, tras reflexionar, su propio viaje en el tiempo dejó obsoletos todos esos argumentos. Aunque había regresado en forma de renacido, esto por sí solo demostraba la reversibilidad del tiempo. Por lo tanto, posar una máquina del tiempo no suponía ninguna dificultad inherente. Además, observó un detalle crucial, 300 años a partir de ahora. Capítulo 26, una nieta del futuro? Sí, he viajado desde 300 años en el futuro. Mi credo me ordeno que esperara aquí tu llegada. Solo así se podrá salvar el mundo dentro de 6 meses. Ya no mostró sorpresa alguna por el hecho de que Lin Chen conociera sus orígenes, y se mantuvo notablemente serena, como se anticipara esta misma pregunta. Espera. ¿Por qué me suena tan extraño? ¿Qué creer, y un mundo dentro de medio año? ¿No has venido desde 300 años en el futuro? Por un momento, Lin Chen sintió que su cerebro estaba a punto de entrar en cortocircuito. Señor Lin Chen, una vez que haya visto esto, lo entenderá. Xiaodio se deslizó lentamente hacia la cápsula del tiempo. Después de introducir una secuencia de comandos en la consola, una proyección holográfica se materializó de repente sobre la cápsula. La proyección reveló a una chica con una figura exquisita, que parecía tener solo 18 o 19 años. Viejo Lin, sé que ahora tienes muchas preguntas, pero no te precipites. Primero debo verificar tu identidad. Di algo para que pueda verte. Al mirar a la traviesa chica de la proyección, Lin Chen sintió una sensación de familiaridad, aunque no conseguía identificarla. ¿Y por qué demonios le pedía que hablara nada más empezar? ¿No se suponía que era una especie de grabación de video? ¿Cómo es que parecía capaz de interactuar con él? Este tipo de tecnología probablemente requeriría a alguien como el Doctor Strange, ¿no? Sin embargo, expresó sus dudas. Hola, hola. Excelente. El viejo Lin, sin duda. La chica de la proyección se emocionó notablemente al oír la voz de Lin Chen. Muy bien, viejo Lin, ahora puedes hacer cualquier pregunta. Las responderá todas. ¿Cualquier cosa? Sí, absolutamente cualquier cosa. Después de comprobar que la proyección podía conversar con normalidad, Lin Chen planteó su primera pregunta. ¿Por qué me llamas viejo Lin? A decir verdad, aparte su compañero de piso en la universidad, nadie más había utilizado nunca ese apodo. Sabía que eso sería lo primero que preguntarías. La chica de la proyección cruzó los brazos con air de suficiencia. Te llamo viejo Lin porque eres mi tatarabelo. Me parece la forma más adecuada de dirigirme ti. Tatarabelo, Lin Chen se quedó paralizado. ¿Estás bromando? La chica sonrió como se anticipara su reacción y respondió con indiferencia. Es comprensible que no me crees, pero reconoces este número, 839452788? A primera vista, parecía una secuencia de dígitos normal y corriente, pero a Lin Chen le resultaba cada vez más familiar. Maldita sea, ¿cómo conoces mi código secreto? Esa secuencia era la clave secreta de su almacenamiento en la nube, que contenía al menos 100 millones de recursos de aprendizaje. Nunca había compartido algo tan valioso con nadie. Sin embargo, esta chica de la proyección podía recitarlo con tanta fluidez. Debía de haberlo obtenido de alguien en quien confiaba. Así que Lin Chen aceptó provisionalmente que era su bisnieta.
Ijum, está bien. Mi bisnieta, la mame bisabuelo. Lin Chen pensó que, después de todo, ese acuerdo no parecía tan malo. La niña puso los ojos en blanco. Lame demonio. No tengo ni idea de que vio mi bisabuela nti. Date prisa, pregunta lo que tengas que pregunta rapidamente. Tengo asuntos importantes que atender. Mi transmisión cuántica solo puede aguantar otros 10 minutos como máximo. Oh, ¿dónde estás ahora? Preguntó Lin Chen con indiferencia. La chica se impacientó, 300 años en el futuro. ¿Por qué sigues haciendo preguntas tan inútiles? Así que realmente es un diálogo transtemporal? Su respuesta confirmó la conjetura anterior de Lin Chen. La cápsula del tiempo podía proyectar imágenes del futuro al presente. Y la humanidad había dominado esta tecnología en solo 300 años. Esto llenó a Lin Chen de una admiración mayor por quien quiera que hubiera inventado la máquina del tiempo. Sin embargo, Lin Chen era lo suficientemente perspicaz como para no detenerse en trivialidades. Fue directo al grano. ¿Cuál era el propósito de enviar a Xiaoyu aquí? ¿Qué pasará dentro de 6 meses? ¿Y por qué me llamo Salvador? Ante este aluvión de preguntas, la chica respondió a cada una de ellas meticulosamente. En primer lugar, Xiaoyu es una serena artificial que cree para soportar las fisuras temporales. La imbuye de emociones humanas y afinidad por la vida marina, lo que le permite comunicarse con criaturas marinas parcialmente cibernetizadas. La envía tu línea temporal a través de una cápsula del tiempo para salvar tras el ataque de las bestias mecánicas. ¿Salvarme tras el ataque de las bestias mecánicas? ¿Qué significa eso? Preguntó Lin Chen. Exactamente lo que dice. En esta línea temporal, tú también descendes de tu ubicación actual a bordo del Yuan Long y el 10 de marzo. Luego, dentro de este valle de falas, te embarcaste en una matanza, sacrificando a un rey balina mecánico y miles de bestias marinas mecánicas antes de despejarlas de sus núcleos de energía. Maldita sea, fui tan cruel? Exclamó Lin Chen. Un rey balina mecánico sonaba formidable. La chica ignoró su dramática reacción, hizo una breve pausa y continuó. Pero al regresar a la costa, incurriste en la maldición del océano. Sin saberlo, lo descartaste como un resfriado leve y no le prestaste mucha atención. No fue hasta el tercer día después de repeler la marea de bestias cibernéticas cuando la maldición finalmente se manifestó. Pareciste en la sede de la Alianza Cibernética Mundial. Tras tu muerte, tu batallón Zero es activo de alguna manera, iniciando un modo de purga nuclear universal y lanzando un bombardeo a gran escala en las 3 regiones principales de China. Se dice que toda la Alianza Cibernética Mundial movilizó a sus guerreros cibernéticos nacionales para interceptarlo, pero ni siquiera eso fue suficiente. En ese momento, tu batallón Zero podía considerarse verdaderamente invencible. Al final, fueron los guerreros cibernéticos de las naciones no alineadas de Corea y Japón quienes se unieron y extrajeron el núcleo de energía del batallón Zero para resolver la crisis. Curiosamente, antes de que China pudiera reparar los muros de acero de las 3 regiones, las bestias mecánicas surgieron de nuevo desde todas las direcciones como se estuvieran orquestadas. En un instante, engularon las ciudades. Los guerreros cibernéticos de la Alianza Cibernética Mundial, agotados por su batalla con Overlord Zero, solo pudieron desplegar soldados ordinarios. Pero, ¿cómo podían los soldados normales resistir a estas bestias cibernéticas? Pronto, las 3 regiones principales quedaron completamente destruidas. Las criaturas entraron en las ciudades para masacrar a la humanidad, obligando a los supervivientes a ir a refugios ocultos. No ha terminado, sé que todos tenías curiosidad, pero esperad. Hey más por venir. Y es una nueva semana, podríais dedicarme un voto de recomendación para ayudarme a subir en las listas. Capítulo 27, El poder en las sombras, Zeus. Espera, todo esto parece bastante abrupto, ¿no? Mientras escuchaba, Lin Chen sintió que algo no cuadraba. La chica lo lanzó una mirada fugaz y le preguntó. Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que no entiendes? Lin Chen expresó su confusión, en tu línea temporal, muero 3 días después de la marea de bestias. Entonces, ¿cómo has llegado aquí? Seguro que no encontré una novia y tuve un hijo en esos 3 días. Conoce su propio temperamento, era totalmente imposible que fuera tan impulsivo. La chica de la proyección se encogió de hombres con impotencia, lo siento, viejo Lin, no puedo decírtelo. Ya sabes que alterar el tiempo es, en esencia, desafiar el orden natural. Cambiar el pasado inevitablemente remodela el futuro. Si te revelara ahora como conociste mi bisabuela, podrías evitar inconscientemente ese encuentro. En ese caso, yo podría dejar de existir.
Entonces no habría podido construir la máquina del tiempo en el futuro, ni salvar en el presente. Una simple deducción muestra que los acontecimientos que ya han ocurrido no pueden alterarse. Sin embargo, los viajes en el tiempo violan este principio, creando paradojas inexplicables. Una serie de explicaciones técnicas le dieron dolor de cabeza a Lin Chen, por lo que decidió no dar más vueltas. Basta. Solo dime que pasó después. ¿Por qué me salvas 6 meses después en lugar de 3 días después de que estelara la María de Bestias? ¿Y cómo lograron esos bastardos extraer el núcleo de energía de mi batallón Zero enfurecido? Sus cyborgs de mala calidad no podían. Las preguntas de Lin Chen se acumulaban sin cesar. Si todo lo que la chica acababa de contar era cierto, las inconsistencias eran asombrosas. Suspiró. La chica se presionó las scenes con los dedos, con voz cansada. Por Dios, Lin, haces demasiadas preguntas. Pero has dado en el clavo. A decir verdad, medio año después de que la María de Bestias Mecánicas volviera a arrasar las ciudades, un formidable grupo de cyborgs apareció de repente en las 3 regiones principales de China. Estaban horriblemente deformados y poseían un poder inmenso. Pero, curiosamente, esas bestias cyborg no parecían atacarlos. En cambio, se convirtieron en sus mascotas. Luego, usando la fuerza bruta, tomaron el control de las 3 regiones y se convirtieron en los nuevos amos de la Alianza Mundial de Cyborgs. Los habitantes originales de estas regiones fueron esclavizados, reducidos al estrato más bajo de la sociedad. Al resto, Lin Chen frunció el seno. ¿Esclavizar a los humanos? ¿Ocupar las 3 regiones principales? ¿Reducir al pueblo chino al estrato más bajo? ¿Y qué hay del escuadrón dragón? ¿Y los supervivientes de la Alianza Cybernética Mundial? ¿No así resistieron? La chica negó con la cabeza con amargura. No. Lo primero que hicieron estos cyborgs al abrir el refugio fue reunir a todos los cyborgs y exterminarlos. El escuadrón dragón el KTE refires lideró la resistencia junto con el emperador ruso, pero fueron completamente superados y perecieron. Al final, las 3 regiones principales, incluida toda la China continental, se convirtieron en su dominio. Según mi madre, mi bisabuela dio a luz a mi abuelo materno 10 meses después de tu fallecimiento. Después de eso, comenzó a desarrollar una máquina del tiempo con la esperanza de alterar el destino a través de ella. Sin embargo, debido a su duro entorno y a la insuficiencia de la tecnología, quedó sin terminar hasta su muerte. La tarea de completar la máquina del tiempo pasó entonces a mi abuelo. Luego pasó a mi madre, y de ella a mí. Finalmente, complete la máquina del tiempo, lo que me permite mantener esta conversación contigo. Oh, se me olvidó mencionar que esos formidables cyborgs pertenecen a la misma facción que extrayó el núcleo de energía tipo 0 del Overlord desenfrenado. Cuando la chica terminó de hablar, todas las preguntas que Lin Chen tenía pendientes salieron a la superficie. Apretó los puños mecánicos y entre ellos chisportaron chispas de electricidad. Incluso sumergido en agua de mar, la furia que irradiaba su cuerpo mecánico era palpable. Lin Chen comprendió quién era realmente el cerebro detrás de todo esto. No eran los coreanos, ni los japoneses. Era Estados Unidos. Sin embargo, la IRA no nubló su juicio. Preguntó con calma, entonces, con respecto a esa maldición del mar que mencionaste antes, si no hubiera casado a ese supuesto rey de las balinas, no habría sido maldecido, ¿verdad? La chica asintió. Correcto. Si ahora vuelves sobre tus pasos, no serás maldecido por el mar. Después de que pase la María de Bestias Mecánicas, tampoco perecerás. En ese caso, tu muerte se evitaría. Quizás incluso China no perecería. Muy bien. Entonces me voy. Lin Chen asintió y se dio la vuelta para marchas. Pero la chica lo detuvo. Viejo Lin, espera. On no he terminado. Luego miró a Xiaoyu. Xiaoyu lo entendió de inmediato y llamó el pulpo mecánico. Xiaozhang, recupera ese objeto. Al resto, Xiaozhang obedeció y utilizó sus tentáculos para sacar un núcleo de energía dorada y brillante y una cápsula del tamaño de un coche pequeño de debajo de su cráneo. La cápsula tenía un aspecto idéntico al de la máquina del tiempo, aunque era un tamaño más pequeño, probablemente también traída por su nieta. Viejo Lin, este es un núcleo de energía de grado S de un organismo antiguo. Dentro de la cápsula hay un conjunto de armadura de comet nanotecnológica. Una vez puesta, se fusionará con tu cuerpo, proporcionando una curación completa en caso de que sufras alguna lesión o enfermedad. La expresión de Lin Chen cambió ligeramente al escuchar la explicación. Gracias. Tras expresar su gratitud, aceptó ambos objetos sin dudarlo.
de nada, viejo Lin. Simplemente no quería disgustar a mi bisabuela. Parece que así nos ha acabado el tiempo. Viejo Lin, no, bisabuelo, ahora todo depende de ti. Con eso, la pantalla se apagó y la cueva volvió a quedar en silencio. Se me ha acabado el tiempo. Debo marcharme. Lin Chen vio desaparecer a la chica y sintió una sorprendente punzada de renuencia. Pero no era momento para tales pensamientos. On le quedaba trabajo por hacer. Entonces, Xiaoyu, ¿vendrás conmigo? Lin Chen así volvió hacia Xiaoyu. No, gracias. Xiaoyu y Xiao Zhang tienen otros asuntos que atender aquí. Deberías regresar rápidamente. Espero que puedas salvar nuestro mundo. Muy bien, Xiaoyu. Si te encuentras con algún peligro, búscame directamente en Huaxia. Tras dar sus instructions, Lin Chen activó los motors y partió por la misma ruta. 11 de marzo, 1:30 am, aguas poco profundas del mar de China Oriental, lugar de atraque del Beixiang Zero. El Beixiang Zero permanecia en su tercera fase de actualización. A lo largo de la costa, cangrejos mecánicos de clase B patrolaban vigilantes. Aproximadamente un kilómetro de distancia, dentro de una residencia costera, se podía ver claramente toda la forma del Beixiang Zero a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Señora Nashita, me siento rebasante de poder. Ni siquiera una cyberbestia de clase podría enfrentarse a mí. En la sala de estar, un guerrero mecánico completamente cubierto con una armadura mecánica se arrodilló ante Yanashita. Sin embargo, a diferencia de los guerreros mecánicos normales, sus rasgos eran salvajes, como los de una bestia. Nakata-san, recuerda, elimina ese mecha crab y regresa inmediatamente. No dominamos completamente las capacidades del mecha transportador. No hagas nada precipitado. Espera las próximas órdenes de Yosuke-san. Entendido, Lord Inashita. A 500 metros bajo la ciudad central de la península coreana. La Unidad de Investigación Mecánica Estadounidense había excavado aquí un foso colosal, 1000 metros de largo, 500 metros de alto y 1000 metros de ancho. En el centro del foso se alzaba un mecha de tamaño gigantesco. Con casi 500 metros de altura, se elevaba bajo tierra como una ciudad colosal, causando un impacto visual y un asombro abrumadores. Sobre la plataforma situada en su pecho, dos figuras conversaban. No eran otros que Kim Young-jun, de la República de Corea, y Joseph, de los Estados Unidos. Bueno, señor Kim, ¿no es magnífico mi Zeus? Joseph extendió los brazos, mostrando con orgullo su obra maestra. Kim Young-jun asintió con obediencia, en efecto, señor Joseph. Entonces, ¿estaría dispuesto a ayudarme a completar este logro monumental? Preguntó Joseph. Por supuesto, señor. Pero, ¿qué es exactamente lo que necesita de mí? Al resto, Joseph miró a Kim Young-jun con seriedad. Es sencillo. Necesito que le quites el núcleo de energía al mecha de Lin Chen. Y estos te equiran una mano. Joseph aplaudió. De repente, un brazo mecánico se extendió desde la parte delantera del Zeus, mostrando uno tras otro los núcleos de energía, cada uno de los cuales emitía un tenue y misterioso resplandor. Capítulo 28, Extraordinario Poder de Comete, Cyborgs Artificials. Señor Joseph, ¿qué son exactamente estos? Al contemplar estos núcleos de energía, Kim Young-jun frunció el seno, mostrando claramente una aversión instintiva hacia los objetos. Sin embargo, se recompuso, dio un paso adelante, extendió la mano para coger uno de los núcleos y preguntó con un toque de expectación. Señor Joseph, ¿cómo podría ser útil esto? Los coreanos son así. Poseen una peculiar fastidiosidad innata, rechazando instintivamente cualquier cosa que les parezca desagradable a primera vista, pero desarrollando una inexplicable fascinación por todo lo estadounidense. Cualquier cosa que provna de Estados Unidos es invariablemente considerada superior a sus ojos. Desde una perspectiva moderna, este comportamiento podría describirse como adulator. Adulación descarada combinada con doble moral. Señor Kim, si no recuerdo mal, usted no es un cyborg, ¿verdad? Joseph preguntó de repente, sin venir a cuento. Kim Young-jun se rascó la cabeza con torpeza, cierto. Supongo que solo tengo mala suerte. Si no, ahora tendría un BMW. Excellent, excellent. Es perfecto. Joseph esbozó una sonrisa de alivio. Pero esta sonrisa dejó a Kim completamente desconcertado. Preguntó. Señor Joseph, ¿qué es exactamente excellent? Joseph dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro. Ahora mismo, tienes la oportunidad de convertirte en un cyber. ¿Estás dispuesto? ¿Convertirme en cyborg? El cuerpo de Kim Young-jun tembló al oír esas palabras.
Solo aquelos elegidos por la energía cyborg podían convertirse en cyborgs, fusionendos con sus preciados artefactos. Pero si uno no había sido elegido en su momento, ningún esfuerzo podría cambiar eso. Sin embargo, Joseph afirmaba que ahora había una forma de convertirse en uno. Eso era completamente imposible. Cuando estalló la crisis cibernética, varias naciones se reunieron en la sede de la Alianza Cibernética Mundial en China para deliberar. Sus pensamientos se dirigieron rápidamente al peculiar núcleo de energía que tenía en sus manos, que emitía un inquietante y tenue resplandor. Levantó la cabeza con cautela. Señor Joseph, ¿está sugiriendo que este dispositivo podría transformarme en un cibernético? El único escenario que Kim Jong-un podía concebir tenía que ver con este mismo objeto. El núcleo de energía funcionaba como el corazón de un mech. Sin él, el mech no era más que chatarra. Por lo tanto, la creación de cyborgs artificiales requería, naturalmente, centrarse en el núcleo de energía. Sin embargo, él lo sabía muy bien. Si el objetivo era transformar a los humanos en cyborgs. Entonces, sin duda, Estados Unidos llevaría a cabo experimentos genéticos con humanos en algún lugar. Era una vieja tradición, nada nuevo. De repente, esto le hizo pensar a Kim Jong-un en algo desagradable. ¿Podrían estar planeando utilizarlo como conejillo de indias? Un pensamiento tan aterrador le pasó por la mente. Tanto y es así que ese sobresalto y rápidamente volvió a colocar el núcleo de energía en su sitio. Al ver esto, Joseph no se enfadó, sino que sonrió tranquilizadoramente. Y es perfectamente comprensible, señor Kim. Al fin y al cabo, todo el mundo siente aprensión ante lo desconocido. Cuando six por primera vez un núcleo de energía, reacciona exactamente igual que usted. Hey indica en China, las acciones hablan más que las palabras. Así que es un vistazo a esto primero y luego decide si lo utiliza. Con eso, Joseph chasqueó los dedos y, de repente, se materializa una proyección ante ellos. La proyección mostraba el mar de China Oriental, donde estaba atracado el body zero de Lin Chen. Eran casi las 2 de la madrugada todo el mundo se había retirado hacía mucho y los alrededores estaban completamente a oscuras. Sin embargo, la zona alrededor del body zero estaba iluminada por luces. Los ingenieros mecánicos encargados de mejorar el body zero no conocen el descanso. Por lo tanto, a esa hora, seguían trabajando diligentemente. Bajo la iluminación de estas luces de ingeniería, se podía ver al mech cangrejo gigante patrolando de un lado a otro por la costa arenosa, atento a cada movimiento en sus alrededores. La visión del Beijing Zero le recordó a Kim Jong-un las imágenes que había visto durante la retransmisión en directo de su comete. Ese espectáculo se podía resumir en 2 palabras, una locura total. Aunque, como enviado entre naciones, había visto muchos mechas colosales. Sin embargo, el poder de atravesar de un solo golpe al coloso lava mech de clases era incomparable con cualquier traje cibernético ordinario. Señor Joseph, me ha mostrado esto. Kim Jong-un estaba algo perplejo por la intención de Joseph. Joseph se rió entre dientes. Señor Kim, tenga paciencia. El verdadero espectáculo no ha hecho más que empezar. En ese momento, en la costa arenosa, un mech humanoide envuelto en una armadura negra como el azabache avanzaba lentamente hacia el mech cangrejo gigante. Su estructura era solo el doble del tamaño de un humano medio. Su rostro tenía un aspecto fantasmal, casi bestial, similar al de una máscara. En su mano brillaba un colmillo metálico extraño, similar al de una bestia, suya nitidez parecía capaz de cortar cualquier sustancia. Se trataba de nacada, que 3 horizontes se había fusionado con el núcleo de energía que que había confiado a Inoue. En cuestión de horas, se había convertido en un compacto guerrero mecánico con fama de rivalizar incluso con los formidables mechas bestia de clase A. El cangrejo mecánico que patrolaba la playa detectó la anomalía al instante y activó inmediatamente su modo de contraataque. Cargo contra nacada a una velocidad asombrosa. Sus colosales pinzas, de más de 10 metros de envergadura, surcaron el aire como la brillante estela de un meteoro. Esas pinzas forjadas en acero silbaron en el aire con un sonido feroz y penetrante. Para este cangrejo mecánico, nacada no era más que una hormiga ligeramente más grande. Esas tácticas de ataque feroces y rápidas como el rayo probablemente habrían aterrorizado hasta la parálisis a la mayoría de los guerreros mecánicos comunes. Sin embargo, nacada no mostró ni rastro de pánico o miedo. Con calma y compostura, levantó la mano derecha y bloqueó hábilmente el ataque del cangrejo mecánico con los colmillos metálicos que tenía en la mano. En el momento en que los colmillos tocaron las garras de acero, se oyó un seco clang, seguido de chispas volando por todas partes. Pero eso no fue todo.
Nakata aplica una ligera presión con los colmillos metálicos de su mano derecha, lo que hizo que el cuerpo del cangrejo mecánico saliera volando varios metros hacia un lado. Su enorme cuerpo es estrelló con fuerza contra el suelo, levantando una nube de polvo. Este espectáculo dejó a Kim Young-jun, que observaba la batalla, completamente estupefacto. Señor Yosef. Esto, sigue siendo humano? Simplemente fusionado con un núcleo de energía, había logrado resistir toda la fuerza del ataque del cangrejo mecánico de clase B. Y incluso lo había derribado? Observando la reacción de Kim Young-jun, Yosef explicó con calma. Señor Kim, lo que ha presenciado es solo la primera tanda de prototipos. Poseen armamento a juego y mechas en miniatura. Aunque son más pequeños en estatura, su fuerza y velocidad rivalizan con las de las cyberbestias de clase A. Cyberbestias de grado A. Hay que entender que las cyberbestias de grado A evolucionaron a partir de feroces bestias salvajes. Ya eran los reyes de la naturaleza antes de la civilización, por no hablar de su adorador poderío tras la mechificación. Su poder de combate rivaliza con el bombardeo combinado de varios tanques. Eso por sí solo da cuenta de su terrible naturaleza. Sin embargo, entidades tan formidables podían fabricarse utilizando un solo núcleo de energía. Estos cyborgs artificiales eran realmente aterradores. Además, a juzgar por el tono de Yosef, parecía que había otros lotes de núcleos de energía. Podría ser. Con esta pregunta en mente, traigo saliva y señalo las cajas de núcleos de energía que tenía a su lado. ¿Y estos? ¿Son el segundo lote? Yosef sonrió levemente ante la pregunta y movió el dedo índice mientras respondía con calma. No, señor Kim. Estos son el último y mejorado tercer lote. Capítulo 29, el arma definitiva. El tercer lote? Kim Young-jun tragó saliva y abrió mucho los ojos. Dado lo formidables que resultaron ser el primer lote de cyborgs sintéticos, ¿no alcanzaría el tercer lote niveles divinos? No se sorprende demasiado, señor Kim. Sabe que siempre hemos tratado a los coreanos como nuestros aliados más cercanos, mientras que nuestras relaciones con los taiwaneses no han sido más que insinceras. La razón por la que les di el primer lote de núcleos de energía mutados fue precisamente para utilizar sus cuerpos como conejillos de indias. Su genética es prácticamente idéntica a la de los surcoreanos. Solo después de realizar pruebas satisfactorias con ellos nos atrevemos a confiárselos a usted. Los núcleos de energía que vi ahora son el tercer lote, más refinados y mejorados que el lote inicial. En cuanto al segundo lote, solo mejoró la estabilidad y corrigió fallos operativos, por lo que sigue siendo prácticamente indistinguible del primero. Sin embargo, este tercer lote es diferente. Se basa en los fundamentos de los dos primeros, mejorando tanto la fuerza como la velocidad. Los cyborgs sintéticos creados con este tercer lote poseen un poder que se acerca a los niveles de la clase S, incluso si se enfrentan a una entidad genuina de clase S, podrían defenderse. Tan poderosos. La expresión de Kim Young-jun delataba una sorpresa absoluta. Cerca de la clase S. Significaba eso que cualquiera que se convirtiera en un cyborg artificial utilizando este tercer lote de núcleos de energía mutados podría igualar la fuerza de ese oso mecánico del monte Fuji? Aunque no se habían realizado experimentos, Kim Young-jun estaba convencido por la labia de Yosef. Entonces, señor Yosef, ¿todo esto es para mí? Los ojos de Kim Young-jun brillaban con avidez ante la pila de núcleos de energía. Había al menos 30 y tantos. Si los recibía todos, ¿no poseería su nación efectivamente una fuerza cibernética de élite? Y uniformemente de clase S. Una fuerza hacia la varia sin duda a su nación a la supremacía indiscutible de la región. Por supuesto. Todo esto es para ayudarte. No te pido nada más. Solo recupera el núcleo de energía del mecha transportador de Lin Chen y entregámoslo. Entonces, mi Zeus se convertirá en la creación más perfecta. Y con eso, el mundo entero será nuestro. Ya. Yosef pensó esto, con los brazos abiertos y una sonrisa maníaca en el rostro. Al ver su expresión algo desquiciada, Kim Young-jun instintivamente agachó la cabeza y preguntó dócilmente. Bueno, señor Yosef, ¿puedo llevármelos ahora? Nunca había visto a Yosef así antes. Habían interactuado anteriormente y conocía bastante bien su carácter. Pero desde que descendió la energía cibernética, Yosef parecía una persona diferente. El antiguo Yosef ya no se veía por ninguna parte. El antiguo Yosef, con el que Kim Young-jun podía conversar con calma y racionalidad. Ahora, sin embargo, no sentía más que temer.
Por lo tanto, su único deseo era marcharse de allí y comprobar con sus propios hombres si esos núcleos cibernéticos mutados poseían las propiedades milagrosas que Joseph afirmaba. Por supuesto. Son suyos, señor Kim. Puede lavarse estos núcleos de energía para forjar su ejército cibernético. Pero recuerde, bajo ninguna circunstancia deben lavarse China hasta que yo de la orden. ¿Entendido? Joseph lanzó una mirada feroz a Kim Jong-un. La mirada lo heló la sangre y asintió repetidamente, reconociendo la advertencia. Muy bien, ya puede marcharse. Entendido. No lo entretengo más. Kim Jong-un asintió con cautela, con las manos ligeramente temblorosas, y se marchó con la caja de núcleos de energía. Una vez que Kim Jong-un se marchó, Joseph volvió a levantar la vista hacia la pantalla, admirando la destreza en combate de su obra maestra de primera generación. En la pantalla, el cyborg artificial Nakata, fusionado con el primer lot de núcleos de energía mutados, seguía luchando contra el mecha crab. Aunque su ataque inicial había infligido daños y servido de advertencia. Sin embargo, tras su mejora en la bahía de fabricación de mechas beta zero, las defensas y la fuerza del mecha crab habían superado sus limitations originales de clase B. Su poder real era ahora comparable al de una bestia mecha de clase A de nivel inferior. La diferencia de fuerza entre él y Nakata no era especialmente significativa. Sin embargo, en términos de velocidad y agilidad, el mecha crab seguía estando ligeramente por detrás. Por lo tanto, Nakata aprovechó el momento, usando la agilidad como punto de ruptura. Levantó sus colmillos metálicos y cargó contra el mecha crab con el máximo empuje del motor. El mecha crab reaccionó simultáneamente, levantando sus gigantescas pinzas para protegerse. Pero justo cuando Nakata estaba a punto de atacar, cambió bruscamente de dirección, elevándose hacia el cielo antes de lanzarse en picado como un rayo, clavando sus colmillos metálicos profundamente en su cuerpo. Este golpe atravesó el corazón del núcleo central del cangrejo mecánico. Al instante, el metal líquido se derramó del núcleo al disipar su fuente de energía. El colosal cangrejo mecánico, privado de energía, se derrumbó hacia adelante, y sus innumerables componentes mecánicos se esparcieron por el suelo. Sin duda, Nakata ganó esta batalla. Excelente. Al presenciar la decisiva victoria de Nakata, Inoue finalmente sintió una oleada de confianza. Ahora, en la escena internacional, ya no tendrían que doblegarse ante los demás. Especialmente ante China. Su nación, la llamada Galena en una palangana, había pasado un siglo acobardada bajo la sombra de China. Ahora, por fin, poseían la fuerza para enfrentarse a ella. Justo cuando se perdía en esta fantasia, el grito agonizante de Nakata estalló en el walkie-talkie. Jeef, salvim, Jeef. Inashita volvió rápidamente a la pantalla, solo para ver que un brazo de la águila divina, aparecido de la nada, había atravesado limpiamente el cuerpo de Nakata. Un líquido negro se filtraba del armazón mecánico de Nakata, con un claro olor a sangre. Sin embargo, el golpe no había alcanzado ningún órgano vital, dejando a Nakata luchando desesperadamente, sin poder escapar del hogar de la águila divina. No había esperanza. El poder de la águila divina rivalizaba con el de una cyberbestia de clases de nivel medio. ¿Cómo podría un simple clase como el tener alguna posibilidad? Jeef, salvim, Jeef. La única esperanza de Nakata ahora residía en Inashita, el hombre que lo había traído aquí y la única persona capaz de rescatarlo. Señor Nakata, aguant. Ahora voy. Presa del pánico, Inoue buscó a tientas su teléfono para pedir refuerzos, pero justo entonces recibió una llamada. Identificador de llamada, Joseph. Su corazón dio un vuelco, pero respondió. Alvade de Nakata. Que se los arregló solo. Joseph fue directo al grano. Pero. Sin peros. Lin Chen ya está a 500 metros en la zona de mar poco profundo. Volverá en un minuto. Si vas ahora, vas a una muerte segura. El tono de Yosuke era seco, pero tenía tanta autoridad que Inoue no se atrevió a discutir. Entonces, timidamente, preguntó, ¿pero qué pasa con Nakata? Si Lin Chen descubre que te he enviado, podría, that Yosuke se rió de repente ante esto y lo tranquilizó. Déjame eso a mí. El resto es mi responsabilidad. Con eso, Yosuke terminó la llamada. En ese mismo instante, un rugido feroz brotó del walkie-talkie, seguido de una explosión ensordecedora. Boom! Inashita miró apresuradamente por la ventana. La inmensa explosión resonó en el cielo, iluminando toda la extensión como si fuera de día. Era una fuerza de una ferocidad inimaginable. Toda la costa tembló violentamente. La aterradora onda de choque energética incluso provocó un pequeño terremoto.
Nakata y no estaba por ninguna parte, sustituido por una gran cantidad de restos dispersos de países mecánicas. Inagaki sabía que esto era obra de Yosef, había detenido el núcleo de energía de Nakata. Sin embargo, Inagaki no sentía pena por su compañero Kato. En cambio, miró atenido el epicentro de la explosión y murmuró: Esto, ¿cómo es posible? Capítulo 30, el proyecto artificial de la Legión Cybernética. En el epicentro de la explosión, el águila divina uno seguía en pie, con sus garras aferradas a los fragmentos de los restos de la autodestrucción de Nakata. Pero, al observarlo más de cerca, se podían ver ligeras grietas en el armazón blindado del águila divina uno. El brillo de su revestimiento metálico carmesí se había desvanecido. Se parecía a un avión de combate que había prestado un largo y duro servicio en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de ello, seguía en pie. Si se hubiera tratado de cualquier otro cyborg, una explosión así lo habría reducido a chatarra. Pero bajo esta fuerza bruta, Shining No. 1 parecía haber sufrido poco más que daños superficiales. Un mecha de este calibre se consideraría de primera categoría en cualquier lugar donde se desplegara. Si este incidente hubiera ocurrido antes, Inoue se habría asegurado de que su nación mantuviera la distancia con Lin Chen, evitando resueltamente la confrontación. Sin embargo, ahora encontraba la situación bastante intrigante. De repente se dio cuenta de que una sola explosión de un núcleo de energía mutado había infligido tal daño a la águila divina uno. Si detenieran varios más, el preciado traje de combate de Lin Chen podría dejar de existir. Entonces, con la ayuda de Yosef, podría incluso destruir el Overlord Zero de Lin Chen. Solo pensa en ello mantenía a Inoue despierto por la emoción. Ahora, solo albergaba una ambición: utilizar rápidamente los núcleos de energía que Yosef lo había proporcionado para forjar una fuerza blindada invencible. Y así domina Blue Star. Sin embargo, antes de eso, Inoue sabía que debía partir inmediatamente, sin dejar rastro. Aunque era plena noche, la onda expansiva de la recién autodetonación ya había alertado a los residentes cercanos. Estos lo comunicaron rápidamente a las patrullas locales de la Cyberliga estacionadas en la zona. Con el proyecto Spark en marca, las patrullas Cyborg mantenían una vigilancia las 24 horas del día en todos los distritos de la ciudad. Esta vigilancia era esencial para evitar que las bestias cibernéticas asaltaran las zonas residenciales humanas durante la noche. Al recibir los informes de una gran explosión en este lugar, los cyborgs cercanos se dirigieron inmediatamente al lugar. Al llegar, sin duda acordonarían la zona. Si surgía alguna prueba que relacionara el incidente con Jinxia, las consecuencias superarían con crex cualquier beneficio. Al fin y al cabo, seguía siendo un enviado. Su identidad debía permanecer oculta hasta que se completara la misión. De lo contrario, Jinxia se encontraría en una situación imposible. Sus grandes ambiciones se verían truncadas. Por lo tanto, Jinxia no se demoró más y abandonó el hotel inmediatamente. Corea del Sur, base subterránea de I+D de Central City. Yosef miró fijamente las imágenes en directo del lugar y estalló en una risa maníaca. Lin Chen esta vez, ver cómo afrontas la sorpresa que te espera dentro de 3 días. 2 a.m., 11 de marzo. Aguas poco profundas del Mar del Este. Los miembros de la Alianza Cibernética Mundial se apresuraron a acudir al lugar. Al reconocer que el alboroto provenía del Overlord Zero de Lin Chen, todos dieron un suspiro de alivio. Pensé que era algo completamente diferente. Resulta que solo es el mecha del gran hermano Lin Chen. Efectivamente. A juzgar por las marcas de batalla, parece que acaba de enfrentarse una criatura formidable. ¿Quién hubiera pensado que Lord Lin Chen podía controlar varios mechas simultáneamente? Ni quid completamente atenido viendo la retransmisión en directo. No solo puede separarse de su mecha, sino que controla 3 unidades distintas a la vez. Y es absolutamente brillante. Era un escuadrón de 5 hombres. Compuesto por un cyborg de rango A y 4 cyborgs de rango B. Bueno, basta de charla. Ya que hemos confirmado que esta zona está despejada, volvemos a la patrulla. Con Lin Chen aquí, no debería pasar nada malo. El enorme mech que iba en cabeza habló lentamente. Era Chen Su, capitán de este escuadrón cibernético. Su mech había evolucionado a partir de una excavadora. Con una fuerza inmensa y una defensa formidable, sus cubos, toscos pero colosales, servían como armas letales. Podía aplastar sin esfuerzo los cuerpos de esas bestias mecánicas, destrozando sus defensas. Era un merecido guerrero cibernético de clase A. Pero capitán, a estas horas, seguro que no pasará nada inesperado?
Puedo hacer una foto con el mech del hermano mayor Lin Chen? Así, cuando vuelva, podré presumir ante todos. Uno de los guerreros mecánicos, transformado a partir de un Volkswagen, habló lentamente. La retransmisión en directo de la tarde interior lo había convertido en un ferviente admirador de Lin Chen. No podía evitarlo, los hombres simplemente no podían resistirse a esos mechas, especialmente a esas bestias gigantescas. Pero Chen Su se mantuvo firme, no. No podemos permitirnos la complacencia en este momento. Mirad el mech de Lin Chen. Y es evidente que ha sufrido daños importantes, lo que ha dejado a sus reservas de energía en un nivel crítico y ahora está en modo de espera. Shin Su señaló al inmóvil Águila Divina 1. Crea erróneamente que Lin Chen estaba pilotando ese mech y que había agotado su energía durante la batalla. Tras la explicación de Chen Su, los otros 4 miembros del escuadrón llegaron a la misma conclusión. Bueno, capitán, ¿deberíamos ir a reponer sus reservas de energía? Alguien del escuadrón preguntó de repente en voz baja. Chen Su reflexionó un momento antes de asentir. Sí, después de todo, es un poderoso representante de nuestra nación. Si lo creyera algo ahora, podría tener repercusiones bastante graves. Además, se rumorea que la iniciativa similar fue idea de Lin Chen. Aunque el capitán Dragon no ha explicado explícitamente por qué se propuso este plan, a juzgar por la magnitud de la reunión de emergencia convocada por él a las 11 de la noche de ayer para todos los operativos cibernéticos, sin dudas están desarrollando acontecimientos mucho más aterradores que la bestia mecánica de lava. Estos análisis del programa habían pasado por la mente de casi todos los observadores cibernéticos de la Alianza China. De lo contrario, no habría habido una reunión urgente, en se habría hecho hincapié en completar todos los aspectos del programa Chispa en 3 días. Esas exigencias tan estrictas indicaban precisamente que algo trascendental estaba a punto de suceder. Justo cuando el grupo se disponía a acercarse a Lin Chen para ofrecer la ayuda, violentas sacudidas estallaron una vez más desde la superficie del mar cercano, desatando olas gigantescas de varios metros de altura. Sobre estas olas se alzaba un colosal mecha Megalodon. A juzgar por su tamaño y las fluctuaciones que emanaban de su núcleo de energía, su grado no era inferior al de clase A. En otras palabras, este Megalodon era de la misma clase que el mecha oso gigante. Este mecha Megalodon había sido atraído por las fluctuaciones de energía de la reciente explosión. Sin embargo, con el núcleo de energía destruido por la explosión, ahora dirigía su atención hacia el botón Zero, que estaba siendo actualizado. Escuchad mi orden. Alerta de emergencia. Unidad 1, eres responsable de suministrar el núcleo de energía de respaldo al comandante Lin Chen. Unidades 2, 3 y 4, vosotros 3 seguid. Debéis continuarlo hasta que el comandante Lin Chen pueda actuar. Bajo ninguna circunstancia se le debe permitir acercarse al mecha de clase portadora. Entendido. Capítulo 31, La cápsula del futuro. Justo cuando los 4 se preparaban para moverse, una colosal palma mecánica se extendió de repente desde detrás del mecha Megalodon. La palma mecánica golpeó sin piedad al mecha Megalodon contra las olas. Este se estrelló instantáneamente contra el suelo, rompiéndose en un montón de fragmentos de metal. Su núcleo de energía rodó lentamente hacia Chen Su y los demás. Esperad. Todos, cesad el fuego. Los miembros del escuadrón cibernético detuvieron su avance inmediatamente y adoptaron posturas de combate. Chen Su frunció el seno y concentró toda su atención. Después de todo, esa cosa en el agua acababa de matar al mecha Megalodon de clase quasi este un solo gol. Tal disparidad en el poder de combate significaba sin duda que lo que acechaba bajo las olas era absolutamente no menos que de clase S. Aparte de las Cyber Beastes Plus, el lava mecha Megalodon, que había visto en directo por televisión, nunca se había encontrado con nada más de ese calibre. En el mejor de los casos, se habían enfrentado a algunas criaturas de clase quasi S. Pero la diferencia entre el pseudo-S y el verdadero rango S era enorme, como quedaba patente por la instantánea aniquilación del mecha giant para manos de la lava beast. Por lo tanto, debían entretenerlo ahora, esperando a que el Divine Eagle One recargara su energía antes de tener alguna oportunidad. Sin embargo, justo cuando los 4 se tensaban el máximo, incluso contemplando una última resistencia desesperada, una voz familiar resonó de repente al otro lado del mar. ¿Qué hacías aquí? La voz no era otra que la de Lin Chen. Había regresado con éxito de la zona de aguas profundas con 2 tesoros. Por el camino, también había adquirido varios núcleos de energía de tiburones megalodons mecánicos. El que acababan de encontrar era uno de ellos. No se estaba preparando para atacar al Botón Zero, sino que huía del demonio que lo perseguía.
Yuan long one era simplemente demasiado formidable. Lin Chen había estado matando a estos megalodons mecánicos nada más verlos, y con el que acababa de eliminar, ahora posea 10 núcleos de energía de megalodons mecánicos. 10 bestias mecánicas de rango quasi tal potencia de fuego era innegablemente formidable. Capitán Chen, es otra máquina que pertenece al estimado Lin Chen. El ferviente admirador de Lin Chen reconoció inmediatamente al dragón abyssal y grito. Shensu y los demás levantaron la vista, lo examinaron de cerca y solo se relajaron cuando confirmaron que efectivamente se trataba del dragón abyssal. ¿Habías venido a verme estas horas? ¿Os ha enviado al equipo dragón? Lin Chen, tras salir del mar y llegar a la orilla, camino lentamente hacia ellos, recogió el núcleo de energía y cambió casualmente el tema de la conversación. Después de todo, a estas horas, si los cyborgs de la Cyber League lo buscaban, era casi seguro que fuera a instancias de dragón. Probablemente había surgido alguna complicación con la construcción de las murallas de acero de la ciudad. No, señor Lin, creo que usted debe de haberlo malinterpretado. Shen su negó apresuradamente con la cabeza. Para entonces, Yuan Long One había salido completamente del agua. Su imponente y colosal figura se elevaba sobre el escuadrón cibernético como un gigante. La mera presión hizo que Chen su tartamudeara nerviosamente. Sin embargo, como líder del escuadrón, recuperó rápidamente la compostura y explicó. Señor Lin Chen, nosotros relato toda la secuencia de acontecimientos que acababan de suceder. Lin Chen también recuperó las imágenes externas de ese momento y reconstruyó la historia completa junto con el relato de Chen Su. Bien. Lo entiendo. Seguid con vuestra patrulla. Yo me encargo del resto. Lin Chen asintió con la cabeza, indicando que lo entendía. No mostró ninguna sorpresa por estos acontecimientos, ya que su nieta, en las profundidades del océano, lo había contado a grandes rasgos lo que iba a suceder en el futuro. Lo que no había previsto era que estos cyborgs artificiales fueran a la mar a su puerta tan pronto. Entendido, señor Lin Chen. Entonces nos retiramos. Con eso, Chen Su salivó a los miembros de su equipo. Este resultado era, sin duda, el más favorable para ellos. Al fin y al cabo, no eran más que personas normales. En este apocalipsis cibernético, no eran más que peones insignificantes en un vasto tablero de ajedrez. Una vez que Chen Su y su grupo se marcharon, Lin Chen inspeccionó los danos del Shining One. Sus escaneers revelaron que, aunque el Shining One parecía simplemente agotado de energía, en realidad, gran parte de sus circuitos mecánicos internos se habían destrozado y incluso el núcleo de energía presentaba grietas importantes. Era precisamente este dano el que hacía que el águila divina uno pareciera agotado de energía. Afortunadamente, el cuerpo del mecha era una construcción generada por el sistema. Si hubiera sido una cyberbestia normal, su proximidad al núcleo de la explosión lo habría reducido a escombros. Por lo tanto, ese dano era incomparable con la devastación sufrida por el Apocalypse 1 o el Thunderlord. La restauración completa solo requeriría 1 o 2 horas. Aún así, estos cyborgs artificiales poseen cierta cualidad. Lin Chen murmuró para sí mismo, observando el terreno arenoso devastado por la onda expansiva de la explosión. Después de todo, su águila divina uno nunca había sufrido una derrota desde su debut. Incluso cuando se enfrentó a esa bestia mecánica de lava que había derrotado tanto a Apocalypse 1 como a Thunderlord, había manejado la situación con facilidad. Sin embargo, hoy había sido casi destruido por un cyborg artificial. Eso era bastante difícil de aceptar. Aún así, Lin Chen no encontró el incident adorador en cambio, sintió curiosidad por esta cosa. Después de todo, esto añadía un poco de desafío al juego. Tras confirmar que no había problemas importantes, Lin Chen comenzó a contabilizar el botón de su inmersión. Esta vez, su botón de núcleos de energía no era sustancial, solo once. Aparte del tiburón tigre mecánico de clase con el que se había encontrado al comienzo de su inmersión, el resto procedía de los 10 tiburones megalodons mecánicos que había eliminado al salir a la superficie desde las profundidades. Todos eran de clase, aunque ligeramente inferiores al tiburón tigre mecánico. Acompañando a esta manada de tiburones megalodons mecánicos había una balena mecánica, aparentemente de solo 30 o 40 metros de longitud. Los mecha megalodons la estaban asediando cuando Lin Chen intervino, disuadiéndolos directamente. Inicialmente había considerado llevarse también a la balena mecha, pero recordó cómo había incurrido en la maldición del océano en esa línea temporal precisamente por matar al rey de las balenas. Aunque esta minúscula balena mecánica apenas merecía el título de rey de las balenas, era necesario actuar con cautela.
Al fin y al cabo, solo los prudentes sobreviven hasta el final. ¿Cómo era esa dica? La supervivencia es la estrategia definitiva. Más allá de estos núcleos de energía, también había un núcleo de energía de grado S+. Su calidad era comparable, si no ligeramente superior, a la del núcleo de energía del mecha leva colossus. Este objeto en particular se lo había regalado su querida nieta. Aunque no tenía una idea de cómo había conseguido matar a una bestia mecánica S+ en conditions tan hostiles, dada su capacidad para construir una máquina del tiempo, era lógico que probablemente poseyera numerosos núcleos de energía de este calibre. Además de los núcleos de energía, la preciada nieta de Lin Chen también lo había regalado una cápsula mecánica. Aunque aparentemente no tenía nada de especial, este objeto procedía de 3 siglos más adelante. La tecnología y los artefactos que contenía probablemente superaban las capacidades humanas actuales. Con esto en mente, Lin Chen recuperó la cápsula mecánica y la colocó sobre el suelo arenoso, luego pulsó ligeramente el botón abrir. La cápsula se abrió lentamente. Sin embargo, cuando vio el objeto que había dentro, se quedó paralizado. Dentro había una pistola, completamente de color azul jade. Haga click para votar. Definitivamente añadir capítulos adicionales durante mis vacaciones. Esta vez seguro. Capítulo 32, Armadura de Comate Nano. Aparte de esta pistola, la cápsula no contenía nada más, ni siquiera un manual de instructions. Y es más, se trataba de un arma del tamaño de un humano. Su complexión era totalmente inadecuada para ella. ¿No se suponía que era una armadura de comate nano? Esto hizo que Lin Chen suspectara por un momento que su preciosa nieta había mezclado las cápsulas. Pero, dejando a un lado las sospechas, Lin Chen desenganchó obedientemente el yuanlong en degree 1y, en forma humana, recuperó de la cápsula mecánica este traje de comate nanotecnológico que la había dado su nieta. Aunque estaba diseñada para uso humano, el arma de fuego brillaba con un azul etéreo. Bajo la luz de la luna, refractaba un extraordinario espectro de colores, y su empuñadura estaba grabada con intrincados patrones. A lo largo del canon había taladas complejas runas, que parecían exquisitamente elaboradas y antiguas. Al tocarla, sintió un ligero escalofrío, pero esta frescura no le provocó frío, sino que pareció neutralizar el calor de su cuerpo. No tenía cargador para cargar balas, solo un pequeño hueco circular. Junto a él estaba grabado el contorno de un núcleo de energía en miniatura, lo que dejaba muy claro que este artilugio obtenía su energía de dique núcleo. Pero al contemplar este hueco, a Lin Chen se le ocurrió de repente una pregunta. Incluso el núcleo de energía más básico de grado D tenía un diámetro de casi medio metro. ¿Cómo diablos es sub 1 kVA acabar eso? Y es un poco difícil. Aunque murmuró esta queja en voz alta, su mano obedeció y le pidió a Stellar que recuperara un núcleo de energía de grado D. Adoptando un enfoque tentativo, acercó lentamente el núcleo de energía al hueco de la pistola. En el instante en que entró en contacto, toda la pistola estalló en un resplandor índigo, acompañado de un sonido peculiar. ¿Qué demonios ha sido eso? Lin Chen pensó inicialmente que había gatos callejeros merodeando por los alrededores, pero al escuchar con más atención, se dio cuenta de que el ruido provenía del arma que tenía en la mano. Además, el núcleo de energía había desaparecido sin dejar rastro. BIP. Energía suficiente para la nanoarmadura de Comate Life. La activación del gatillo armará completamente el sistema. Duración estimada, 2 días y medio. 2 días y medio, maldita sea. ¿Y qué diablos hace esta nanoarmadura en una pistola? ¿Te crees que eres la señora Haidong o algo así? Lin Chen se quedó desconcertado, con mil maldiciones dando vueltas en su mente. Afortunadamente, esta nanoarmadura no consumía mucha energía, lo que alivió un poco a sus preocupaciones. Sin pensarlo más, Lin Chen apretó el gatillo. Inmediatamente, una luz azul purpura brilló una vez más, envolviéndolo como un océano. Lejos de asfixiarlo, lo resultó muy relajante. El agotamiento físico de su lucha bajo el agua y su cansancio mental desaparecieron por completo. Unos instantes después, la luz se disipó. La pistola de zafiro había desaparecido, sustituida por una fina membrana sobre su cuerpo, visible solo para él. Probó sus movimientos y no encontró ninguna molestia. Inmediatamente puso a prueba sus capacidades físicas. Un simple salto ligero lo impulsó más de 3 metros de altura. Cogió un trozo de metal y lo aplastó sin esfuerzo hasta convertirlo en una bola con un suave apretón. Incluso un corte accidental con un fragmento de metal se curó al instante. Maldita sea, ahora ni siquiera necesitaba la vacuna contra el tétanos. Y es realmente increíble. Murmuró Lin Chen para sí mismo.
Mientras estaba bajo el agua, había dudado sinceramente de que el traje de combate nanotecnológico que lo había descrito su cuarta nieta pudiera tener la capacidad de curar cualquier lesión. Pero ahora, después de probarlo él mismo, se dio cuenta de lo increíblemente brillante que era. Se había dado cuenta de una cosa, su nieta era un genio. Dejando a un lado esa máquina del tiempo que desafiaba las leyes de la cronología, solo este traje nanotecnológico, capaz de curar heridas y aliviar la fatiga, era absolutamente alucinante. Además, lo ahorraba muchos problemas. Por ejemplo, originalmente había planeado volver al Beijing Zero para dormir un poco, pero ahora no sentía ni una pizca de somnolencia. Así que decidió comprobar el progreso del proyecto Samila en el extremo del dragón. Eran las 3 de la madrugada, hora de China, pero las imágenes por satellite revelaban que 3 vastas regiones del territorio chino seguían iluminadas. Estas 3 zonas eran precisamente donde se estaba llevando a cabo el proyecto Samila. Aunque solo habían pasado poco más de 5 horas desde el inicio oficial del proyecto. El ritmo de construcción era nada menos que extraordinario. En solo unas pocas horas, se habían completado los contornos aproximados de los cimientos de las 3 enormes murallas metálicas y de acero de la ciudad. Probablemente, una velocidad de construcción así solo se podía ver en una nación como China. Después de todo, China siempre ha sido famosa por sus infraestructuras. En el pasado, los proyectos de construcción que a otros países les llevaban 3 años completar, China los terminaba en solo medio año. Además, la calidad de estas estructuras es excelente y rápida, un hecho reconocido universalmente a nivel internacional. Sin duda, China se ha ganado a pulso su reputación como gran nación en materia de infraestructuras. Lin Chen se encontraba en la zona este de China, una de las 3 regiones principales. La zona este de China estaba bajo la responsabilidad directa del propio dragón. Al ver llegar a Lin Chen, el dragón se adelantó inmediatamente para saludarlo. Señor Lin Chen, ¿por qué ha llegado tan tarde? ¿Ha ocurrido algo? Long tenía a Lin Chen en especial estima, ya que ahora era la base de la estabilidad de China. En un principio, el proyecto Samila había obtenido muy poco apoyo durante la votación de la conferencia. Sin embargo, cuando Long reveló que se trataba de una tarea asignada por Lin Chen, la tasa de aprobación, que se había situado en poco más del 40%, se disparó instantáneamente al 90%. El 10% restante correspondía a las naciones impulsivas y frívolas de la región equatorial meridional. Su desacuerdo se debía a una indiferencia absoluta, ya que consideraban que toda la iniciativa carecía de sentido. Pensaban que, cuando llegaran las hordas de bestias mecánicas, simplemente podrían matarlas a todas. Long se abstuvo de discutir con ellos. Simplemente dejó claro que, si se negaban a contribuir, no habría lugar para ellos en los futuros refugios subterráneos. Sin embargo, estas naciones frívolas se aferraron obstinadamente a sus opinions. Consideraban que el proyecto Samila de Fuego era una completa tontería, e incluso sospechaban que los motivos de China eran simplemente dominar el mundo. El dragón se limitó a sonreír ante esto. La fuerza global actual de China había superado hacia tiempo el 99% de las naciones del mundo, ¿por qué idea necesitar buscar la dominación mundial? Nada urgent, solo compruebo vuestros progresos. Lin Chen respondió con indiferencia. Oh, señor Lin Chen, no tienen por qué preocuparse por eso. A nuestro ritmo actual, la construcción de los muros de acero para los 3 distritos principales solo debería llevar unos 3 días. Los refugios internos requieren naturalmente más tiempo, pero tenga la seguridad de que los refugios subterráneos estarán absolutamente terminados antes de que llegue la marea de bestias mecánicas. El rostro de Long irradiaba confianza, las obras de construcción a esta escala claramente no suponían un gran reto para ellos. Muy bien, eso me tranquiliza. Aunque la expresión de Lin Chen transmitía preocupación, en realidad, el destino de estos humanos lo importaba poco. Al fin y al cabo, en el apocalipsis, uno solo tiene que preocuparse por sí mismo. En cuanto a por qué había informado a Long sobre la infestación de bestias mecánicas, era simplemente porque no deseaba ver a sus compatriotas sufrir tales penurias. Sin embargo, señor Lin Chen, este asunto seguramente no es la razón principal por la que ha venido. Preguntó Long de repente. Lin Chen hizo una pausa y luego soltó una risa seca. Realmente digno de ser un representante estratégico de China, incluso ha discernido eso. Exactamente. Mi principal objetivo al venir era discutir el asunto de los cyborgs artificiales. Lin Chen creía que Long estaría al tanto de este avance. Efectivamente, al oír las palabras, Long frunció el seno y murmuró. ¿Cyborgs artificiales? Así es.
Capítulo 33, El Ojo del Cielo. O. Al ver la expresión del dragón, Lin Chen supo que había acertado, el dragón definitivamente sabía algo. Aun así, preguntó cortésmente. Capitán Dragon, parece que está familiarizado con estos cyborgs artificiales. Dragon siguió franciendo el seno mientras esencia pensativo. Sí. De hecho, me enteré de esto por un informante en Estados Unidos. Mencionó que estaban desarrollando un peculiar núcleo de energía capaz de convertir a los humanos normales en cyborgs, y es decir, cyborgs artificiales. Al principio, no le presté mucha atención. Después de todo, algo así debería ser imposible. Pero por la tarde estallaron disturbios en varios lugares. Como estábamos ocupándonos de las secuelas del incidente de la bestia mecánica de lava, no pudimos responder de inmediato. Según testigos presenciales, la causa principal de casi todos los disturbios fue un horrible guerrero mecánico. Curiosamente, tenía la estatura de un ser humano, algo que nunca habíamos visto antes. Entonces, tras la reunión vespertina, espías de Estados Unidos enviaron imágenes de sus cyborgs sintéticos, y coincidían perfectamente con los cyborgs que provocaban los disturbios. Está claro que Estados Unidos ha completado el prototipo inicial de sus cyborgs sintéticos y ha comenzado la producción en masa. En ese momento, el rostro de Long se nubló con preocupación. Actualmente, el 90% de los cyborgs de las tres regiones principales se habían desplegado para construir el muro de hierro. La mayoría de los cyborgs de la región también estaban ocupados ayudando en la construcción de refugios, lo que les dejaba sin tiempo para supervisar estos asuntos. Pero, de repente, así le ocurrió algo. Se volvió hacia Lin Chen y le preguntó con cautela, Señor Lin Chen, ¿ha encontrado alguna dificultad? ¿Podría ser que esas cosas se hayan convertido en una molestia para usted? ¿Dificultades? No exactamente. Lin Chen negó con la cabeza. Simplemente que estas entidades han perturbado mi descanso. Capitán Lon, veo que usted también ha tenido problemas con ellas. ¿Por qué no me concede acceso al sistema Huasha Heavenly? Localizar el paradero de estas entidades. El Huasha Heavenly, el sistema de reconocimiento por satélite de Huasha, permite investigar cualquier lugar de la Tierra a través del satélite. Este era precisamente el propósito de Lin Chen el venir aquí. Había estado pensando en cómo abordar el tema, pero ahora podía simplemente usar su papel de ejecutor como justificación para solicitar los derechos de acceso. Al arresto, Long dudó ligeramente, pero después de pensarlo un momento, asintió. Muy bien, señor Lin. Activar sus derechos de acceso inmediatamente. Como administrador supremo de los derechos de acceso, Long era plenamente consciente de las capacidades que utilizaba todo el personal autorizado. Además, este acuerdo le permitiría solicitar formalmente la ayuda de Lin Chen sin reservas, lo que no carecía de mérito. Como administrador supremo del sistema Heavenly, tenía la autoridad de conceder derechos de acceso a cualquier persona tras sus mayores. Quienes obtuvieran el acceso podrían entonces utilizar todas las funciones del Heavenly. Lin Chen conoce esta configuración en su vida anterior. Aunque el ojo celestial pudiera parecer un satélite ordinario, en realidad había recibido la bendición de la energía cibernética. En el séptimo día del ataque de la energía cibernética, el mismo día en que estalló la marea de bestias, aquellos que poseían permisos amplificarían aún más sus capacidades de vigilancia, lo que permitiría un bombardeo integral en todo el planeta. Los ataques a escala global eran, naturalmente, algo que Lin Chen pretendía asegurar. Por supuesto, no era el poder de fuego lo que codiciaba, sino la capacidad en sí misma. Una vez que conectara el sistema estelar al ojo divino, se produciría un verdadero asalto omnidireccional. Entonces, podría atacar donde quisiera. Solo de pensarlo así emocionaba. Después de que Long completara las operaciones necesarias en su plataforma nanomecánica, la plataforma nanomecánica de Lin Chen recibió la autorización emitida. Bien, gracias, Dragon. Primero tengo que preguntarles algunas cosas. Entendido, señor Lin. Proceda con precaución. Si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo inmediatamente. Una vez obtenidos los permisos, Lin Chen abandonó el parámetro y buscó un barrio tranquilo para comenzar a experimentar con el sistema del Dios celestial. Sin embargo, en el momento en que invocó la interfaz del ojo del Dios celestial, la voz del sistema sonó abruptamente. Ding. Se ha detectado que el anfitrión ha adquirido permisos del sistema del ojo divino. Cambiando de administrador. Ding. Cambio de administrador completado. Ahora eres el usuario con mayores privilegios. Todas tus acciones permanecerán sin supervisión. Nota, solo tú conoces esta gestión de permisos.
El sistema garantiza una privacidad absoluta. ¿Es esto siquiera posible? Lin Chen no podía creerlo. Solo pretendía probar las capacidades del ojo divino, pero el sistema lo había concedido la máxima autoridad sin más. ¿No era esto demasiado complaciente? Aunque, pensándolo bien, tenía sentido. Los sistemas como este desafiaban la lógica convencional, eran completamente absurdos. Su sistema era único, muy superior a cualquier programa tramposo común. Simplemente apropiarse de las posiciones de otros para beneficio propio. ¿No era esa la esencia misma de una historia con final feliz? Después de calmar sus nervios, Lin Chen comenzó sus experimentos. Primero invocó la vista de la ciudad central de los Estados Unidos. Debido a la diferencia horaria, allí apenas estaba anocheciendo. Sus calles seguían buliciosas, sin mostrar ningún signo de la catástrofe inminente. Sin embargo, pronto detectó algo extraño. Al mirar más de cerca, pudo distinguir guerreros mecánicos fuertemente blindados apostados en las esquinas. Sus rostros tenían rasgos grotescos, similares a máscaras, como si se les hubiera superpuesto a la fuerza máscaras artificiales sobre sus rostros humanos. Lin Chen estaba seguro de que se trataba de los llamados cyborgs artificiales. No es de extrañar que estas criaturas deambulan por las calles con tanta libertad, tienen poderosos respaldos. Lin Chen no pudo evitar chasquear la lengua. A continuación, cambió la señal del satélite a otra nación. El pueblo de la cuenca del Pai. Las imágenes satelitales del territorio del pueblo de la cuenca del Pai eran realmente dignas de ver. Tras la destrucción del monte Fuji y el alboroto de la bestia mecánica de lava del día anterior, el 80% de la masa continental del pueblo de la cuenca del Pai yacía calcinada. Algunos bosques aún ardían con fuerza. Parecía el apocalipsis. Sin embargo, cuando Lin Chen amplió la imagen de la ciudad central, se quedó estupefacto. Toda la ciudad seguía brillantemente iluminada, con tiendas abiertas hasta altas horas de la noche, como si la catástrofe no les hubiera afectado en lo más mínimo. Sin embargo, tras reflexionar, esto parecía encarnar el espíritu arraigado en sus usos. Después de todo, cuando se enfrentaban a enemigos que lanzaban huevos de hongo, llamaban a su propio padre papa sin dudarlo. Tal comportamiento parecía perfectamente normal. Además, Lin Chen también vio a esos cyborgs artificiales dentro de la ciudad. Lo mismo ocurría en la península de Corea. Las ciudades de toda la región parecían tranquilas, como si nada hubiera ocurrido. Además, en un lugar concreto de la ciudad central, Lin Chen descubrió algo realmente extraordinario. Capítulo 34, entregado en tu puerta. Era una fábrica de conservas. A primera vista, tener una fábrica de conservas en esta ciudad central no parecía nada fuera de lo común. Pero Lin Chen se dio cuenta de que siempre recibía entregas sin ningún envío saliente, y la carga era acero o países mecánicas. ¿Qué diablos de conservas están fabricando? ¿Acero enlatado? Naturalmente, Lin Chen expresó sus dudas. Según sus cálculos, definitivamente algo sospechoso estaba pasando aquí. Sospechaba que se trataba de otra operación militar orquestada por esa vieja belleza de Ali Nueve de cada 10 visas, ese era el caso. Parece que primero tendrá que armar un poco de lío con este pequeño bastardo. Sin embargo, Lin Chen no se apresuró a enfrentarse a los coreanos. En su lugar, decidió ocuparse primero de la amenaza interna. Al fin y al cabo, la autorización del ojo celestial se había concedido específicamente para resolver el problema de los cyborgs artificiales dentro de China. Como dice el refrán, uno está en deuda con quienes le prestan ayuda. Utilizar los recursos de otra persona sin corresponder a sus favores sería, sin duda, perjudicial para su reputación. Aunque con su fuerza actual, no tenía por qué doblegarse ante la voluntad de nadie. Aun así, le pareció una perspectiva bastante divertida, una oportunidad perfecta para poner a prueba las capacidades de la nanoarmadura. Dicho y hecho, Lin Chen utilizó el sistema ojo celestial para llegar al primer lugar de reunión de los cyborgs artificiales. Se trataba de un callejón en la parte oriental de las tres grandes regiones de China. Situada geográficamente en el extremo occidental de China oriental, limitaba con densos bosques dominados por antiguos árboles houtnian que se elevaban cientos de metros. Tras la radiación de energía cibernética del séptimo día del tercer mes, incluso los árboles milenarios habían despertado poderes, transformándose en colosales árboles cibernéticos. Aunque estos gigantes no atacaban activamente a los humanos, poseían un feroz instinto territorial. Cualquier intruso en su dominio se enfrentaba a un ataque indiscriminado. En consecuencia, muchos residentes locales emigraron hacia las ciudades centrales del este.
Sin embargo, estos migrants eran simplemente individuos cybernetizados que habían despertado su mecha. La gran mayoría de la gente carecía de medios para reubicarse y solo podía permanecer allí. Esto dejó atrás solo a los ancianos, los enfermos, los discapacitados o las personas comunes que no habían despertado. Así, la zona se convirtió en un refugio para los delincuentes. Además, tras la marca de las familias adineradas, las casas vacías fueron ocupadas por estos cyborgs artificiales, convirtiéndose efectivamente en sus refugios. En ese momento, dentro de una lujosa villa, varias figuras se reunieron alrededor de una mesa, comunicándose en un mandarín bastante deficiente. Jeff, semi preguntas, deberíamos lanzar un ataque directo contra la ciudad central. ¿La vamos aquí encerrados desde hace siglos, a que está llegando el Jeff? Así es, Jeff. Aunque el Jeff nos ordenó esperar instructions, tú eres el que está al mando aquí ahora. A tus órdenes, cargaremos hacia el este y lo tomaremos en un santiamén. Con la fuerza de combate actual de China, no tienen ninguna posibilidad contra nosotros, los operativos cibernéticos con núcleos mutados. Este grupo estaba formado por los agentes cibernéticos que Joseph había desplegado en China. Sin embargo, se trataba en su mayoría de prototipos en fase inicial, incluso inferiores al primer lot de núcleos de energía mutados. Su fuerza de combate máxima apenas alcanzaba el nivel A. No obstante, seguían siendo inigualables en esta remota región, encarnando la mentalidad típica de los hombres fuertes locales. Quizás animado por los halagos de sus subordinados, el Jeff sentado a la cabecera de la mesa lucía una expresión de satisfacción. Se llamaba Joey y era el líder de un grupo mercenario formado por agentes de las fuerzas especiales retirados. Tras el estallido del apocalipsis cibernético, Joseph se puso en contacto con ellos y les proporcionó los núcleos de energía necesarios para convertirse en cyberseres. A continuación, fueron desplegados aquí para tomar el control de esta región, a la espera de sus órdenes para iniciar la siguiente fase de las operaciones. Después de escuchar el análisis de sus hombres, él también comenzó a creer que un asalto directo al este podría convertir todo el frente oriental en una simple bagatela. En ese caso, ¿por qué prestar atención a las órdenes de Joseph? ¿Por qué no coronarse rey directamente? No sería espléndido. Así, consumido por esta idea, golpeó bruscamente la mesa con el puño. Muy bien. En ese caso, mañana. Antes de que Joey pudiera terminar, se produjo un repentino alboroto fuera de la casa. Su entrenamiento en las fuerzas especiales se activó al instante, alertándolos del peligro. ¿Qué está pasando? Joey, con los nervios a flor de piel, se acercó sigilosamente a la ventana. Corrió una esquina de la cortina y miró a través del cristal. Aunque era plena noche, el patio de la villa seguía tenuemente iluminado. A través de la luz, Joey no detectó nada extraño. Sin embargo, su instinto le decía que había algo raro allí, y que era más fuerte que cualquiera de los que estaban en la habitación. Jeff? No vio nada ahí fuera. Uno de sus hombres se asomó a través de las cortinas y no encontró nada extraño. Shoo. Silencio. Joey hizo un gesto apresurado para que guardaran silencio, sabiendo que no podía ser tan sencillo. Cuanto más tensa era la situación, más vigilante había que estar. A su orden, el grupo guardó silencio, un silencio tan profundo que daba miedo. Incluso el sonido de la respiración parecía haber desaparecido. Además, ese poder abrumador de hacia unos instantes parecía haberse desplazado detrás de él. Lo sintió. Joey se giró instintivamente, solo para descubrir a sus hombres tendidos inmóviles en el suelo detrás de él. Ante él se encontraba un hombre vestido con una camiseta negra informal. No había duda, sus hombres habían sido derribados por este individuo. Y este hombre no era otro que Lin Chen. Al haber permanecido en esta zona remota donde la cobertura de la red era deficiente, Joey no tenía una idea de la identidad de Lin Chen. Tampoco sabía nada de su fuerza. Solo sabía que se trataba de un intruso. Por lo tanto, al ver a Lin Chen, Joey no perdió el tiempo en palabras. Convocó a su mecha y se fusionó con ella a la perfección. Un solo puñetazo se estrelló contra Lin Chen. Nítido y decisivo, fluido como el agua. Porque sabía que la fuente del peligro residía en el hombre que tenía delante. Aunque los cyborgs artificiales no solían ser de gran estatura. Forzar una invocación dentro de esta villa, confinada a habitaciones apenas habitables, resultó algo agotador para el espacio. Lin Chen absorbió con calma el puñetazo de Joey y contraatacó con un golpe de palma idéntico. Joey reaccionó con la velocidad del rayo, protegiéndose con ambos brazos mecánicos antes de lanzar otro rápido contraataque.
En cuestión de segundos, la habitación se sumió en un caos total debido a su enfrentamiento. Nubes, mesas, sillas, todo quedó destrozado en pedazos por las réplicas del comete. El mecha invocado por Joey era aproximadamente de clase, posiblemente entre la elite de los cyborgs. Sin embargo, Lin Chen, en su forma humana, no solo podía resistir la armadura cibernética de Joey, sino que incluso podía intercambiar golpes de forma eficaz. Esto dio a Joey algo abrumado. Al fin y al cabo, él era un auténtico clase. ¿Dónde había soportado alguna vez tal humiliación? Eso es sumaba que sus propios hombres eran todos de clase B o superior. Sin embargo, el hombre que tenía delante los había derrotado a todos en silencio en un solo minuto de desquito. Solo cabía imaginar el aterrador alcance de la fuerza de Lin Chen. Joey concluyó que el rango de este hombre no era en absoluto inferior al de clase A. Sin embargo, pronto se dio cuenta de un detalle profundamente inquietante. Que Lin Chen seguía teniendo solo forma física. Esto hizo que Joey contuviera el aliento. Esto sigue siendo humano? Disculpas a todos. Mi jadeo, me duele mucho la cabeza. En I siquiera he revisado hoy. Solo he tomado medicina y escrito un poco. Capítulo 35, El soberano de los fuertes. Bloquear su armazón mecánico de grado A con nada más que carne? Esta maldita cosa es siquiera humana? Esto estaba completamente más allá de la comprensión de Joey, que se había refugiado aquí desde que estalló el apocalipsis cibernético. Después de todo, acostumbrado a este entorno, su arrogancia lo había colocado por mucho tiempo por encima de todos los cyborgs artificiales, la cima indiscutible de este mundo. Pero hoy, al presenciar a Lin Chen, su perspectiva cambió por completo. Fue en ese momento cuando comprendió el significado de siempre hay alguien más fuerte, y más allá de los cielos hay alturas aún mayores. Tras unos cuantos intercambios, Lin Chen envió a Joey volando por la ventana de una sola patada. Su armadura mecánica se estrelló con fuerza contra el patio exterior de la villa. El inmenso impacto incluso excavó un enorme cráter en el suelo. Además, esa fuerza había retorcido su estructura mecánica. El cuerpo blindado, antes tan exquisito, yacía ahora en ruinas. Una sola patada de Lin Chen había destrozado incluso sus órganos internos. A pesar de la armadura protectora, tal fuerza superaba la resistencia de Joey. Murió al instante. Notification, derrotado. ¿Ya está muerto? Lin Chen examinó el enorme agujero que había creado, chasqueando los labios. He tenido mucho cuidado. No había previsto que este traje de comete nanotecnológico fuera tan formidable. Incluso Joey, impulsado por un núcleo de energía mutado, había muerto de un solo golpe. Era demasiado formidable. Justo cuando Lin Chen se deleitaba con la emoción de un poder tan abrumador, de repente se dio cuenta de un problema. Esto significaba que no podía interrogarlos sobre sus motivos, ¿verdad? Maldita sea. Debería haber tomado un prisionero. Contemplando los cuerpos esparcidos al azar por el suelo, Lin Chen no pudo evitar darse una palmada en la frente. Pero pronto detectó una débil presencia humana. Xingchen escanea la villa en busca de señales de vida. Entendido, maestro. Escaneo completado. Se ha detectado un ser humano en la habitación diagonalmente opuesta a la suya. Género, femenino. Edad, 19 años. Emociones, miedo, pavor. Oh. Interesante. Lin Chen se rió entre dientes. Luego salió lentamente de la habitación y abrió de una patada la puerta diagonalmente opuesta. En cuanto entró, vio a una chica con falda de uniforme escolar acaricada en un rincón, temblando violentamente. No. No me hagas daño. Yo, te lo puedo contar todo. La chica balbuceó tímidamente, temblando al ver entrar a Lin Chen. Ah, sí? ¿En serios? La chica asintió con cautela, sí. Soy la hermana pequeña de Joey. Me llamo Alice. Mi hermano me lo contó todo, absolutamente todo. Su voz temblaba, claramente llena de pavor hacia Lin Chen. Joey? ¿Quién? Bueno, ese. La chica señaló hacia la ventana. Lin Chen lo entendió de repente. Así que ella era la hermana de ese cyborg sintético de antes? Había supuesto que esta chica era simplemente una suplente para algún evento de entretenimiento, pero este era un giro inesperado. Sin embargo, este desarrollo significaba que Alice podría ser de alguna utilidad para Lin Chen. Entonces, ¿qué decides? Preguntó Lin Chen. Alice no se atrevió a dudar en un momento. Gateando torpemente a cuatro patas, legó a los pies de Lin Chen y asintió repetidamente. Te dire to do lo que sé. Y hair to do lo que me pidas.
Sabía que era su oportunidad. Tenía que aprovecharla. De lo contrario, solo lo esperaba la muerte. Ah, no? ¿No me guardas rencor? Al fin y al cabo, made tu hermano. Alice negó con la cabeza. No, él no era mi hermano. Resultó que, aunque era hermana de Joy, ella también había sido arrebatada a una familia rica. A los 10 años, había presenciado como Joy asesinaba a su propia familia. Después, él había intentado adoptarla como hermana. Para sobrevivir, no tuvo más remedio que aceptar. Aunque Joy nunca la había hecho daño a lo largo de los años, su odio hacia él era profundo. Por lo tanto, tras su muerte, no sintió más que alivio. Esta respuesta sorprendió y delito a Lin Chen. Porque el odio, si es genuino, dice la verdad absoluta. Muy bien. Te considera una oportunidad. Cuéntame todo lo que sabes. Aunque hoy pudiera aferrarse la vida, seguramente lo traicionaría por este asunto en el futuro. Sin embargo, con el poder absoluto, la traición era imposible. Después de todo, esta era una regla tachita entre los más fuertes del mundo. Y Lin Chen era uno de los pocos poderosos de este tipo. Además, era el más fuerte del mundo. No era arrogancia, sino pura confianza. Al principio había supuesto que el nanotraje que le había dado su preciosa nieta Siria, como mucho, degradó. Pero después de intercambiar golpes con Joey, se dio cuenta de que era mucho más que eso. Parecía que este traje nanotecnológico poseía la peculiar habilidad de hacerse más fuerte a través del comet y absorber la energía de sus oponentes. Cuando luchó por primera vez contra Joey, había sido bastante agitador, incluso algo abrumador. Pero a medida que se fue acostumbrando a la batalla, se transformó como un scion, ganando gradualmente ventaja hasta aplastar por completo a su enemigo. Un golpe, una muerte. Si al principio su destreza física era la de un clase normal, ahora rozaba la clase A. Destrozaba a los cyborgs de clase solo con su fuerza bruta, incluso a los que funcionaban con núcleos de energía mutados. Esta sensación no tenía precedentes. ¿Qué era esto? Era un supercódigo de trucos. Un sistema por sí solo ya era absurdamente poderoso, y ahora había legado una nieta que le proporcionaba equipo. Combinados, ¿no era esto una base absoluta? Por lo tanto, ese él no era el más fuerte, nadie se atrevía a reclamar la supremacía. Lord Lin Chen, esto es todo lo que sé. Unos 10 minutos más tarde, Alice había revelado todo lo que sabía. Todo lo había sonsacado a Joey. Básicamente, 6 días antes, Joseph había adquirido un poder misterioso de una fuente desconocida. Este poder le permitía convertir núcleos de energía animal normales en núcleos de energía mutados. Joseph distribuyó estos núcleos de energía a su red de espías. Estos supuestos espías estaban repartidos como una telaraña por todos los rincones. Joey era uno de esos informantes. Su tarea consistía en mantener un perfil bajo a nivel local, a la espera de las órdenes de Joseph. Una vez que se diera la orden, debían movilizarse en masa y atacar la ciudad principal de su región. Con su fuerza, romper la Siria pan comido. Ya vio. Después de escuchar esto, Lin Chen asintió pensativo, tocándose la barbilla con los dedos. Dada la baja posición de Joey, eso era todo lo que sabía. Sin embargo, esos detalles específicos resultaron muy valiosos para Lin Chen. Además, a juzgar por los acontecimientos futuros que su nieta había revelado anteriormente, Joey no había mentido. Eso explicaba por qué, cuando llegó la marea de bestias mecánicas, los cyborgs internos habían sido eliminados con tanta facilidad. Capítulo 36, El plan del dragón. Con esto, Lin Chen había obtenido una comprensión aproximada del plan de Joseph. Más allá de eso, notó varios puntos sospechosos. Donde exactamente había adquirido Joseph la capacidad de convertir núcleos de energía ordinarios en mutados. Además, según Alice, este Joseph parecía tener conocimiento previo de la inminente marea de bestias cibernéticas mucho antes de que China construyera sus muros de acero. ¿Podría ser que él también fuera un viajero del tiempo? Pero Lin Chen descartó rápidamente esta idea. Después de todo, ese Joseph también fuera un viajero del tiempo, seguramente habría preparado de antemano un mecha formidable, tal y como había hecho Lin Chen. No importa. Centrémonos primero en superar esta etapa. Lin Chen negó con la cabeza, negándose dar más vueltas al asunto. Miró a Alice, que estaba sentada medio reclinada ante él. Su voz era tranquila. ¿Eres Alice, verdad? ¿Dijiste antes que harías lo que yo te pidiera? ¿Es así? Alice levantó la cabeza y asintió. Sí. Tus órdenes son mis órdenes.
Alice podía tomar decisions acordes con los beneficios que se le ofrecen. Al observarla, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lin Chen. Al ver esa sonrisa, Alice tragó saliva nerviosamente. Sin embargo, volvió a asentir. Susurró suavemente, sí. Muy bien. Lin Chen hizo un gesto con la mano y convocó a días morsas mecánicas. A partir de ahora, esta zona estará bajo tu jurisdicción. Estas criaturas son tus supervisors. Vigilarán cada uno de tus movimientos. Mientras no cometas ningún acto de traición, no tendrás ningún problema. Pero si haces algo incorrecto, no me culpes. El tono de Lin Chen era gélido, no se trataba de una negociación, sino de una amenaza. Alice volvió a asentir, tengo la seguridad de que cumplir con todas las obligaciones que se me exigen. Sabía perfectamente cuando actuar y cuando contenerse. Muy bien. Los preparativos finales aquí corren de tu cuenta. Lin Chen asintió, luego dio la vuelta y se marchó, continuando su búsqueda de los cyborgs artificiales. Algunos, temiendo el poder de Lin Chen, se rindieron sin más. Otros lucharán hasta la muerte, encontrando su fin de todos modos. Desde entonces hasta las 9 de la mañana, Lin Chen llevó a cabo un barrido exhaustivo de todos los cyborgs artificiales en todo el distrito sweep. Eliminó a todos los cyborgs artificiales de estas zonas, sustituyéndolos por sus propios informantes. Una vez logrado esto, Lin Chen había purgado eficazmente una parte de las amenazas internas. Sin embargo, lo que lo intrigaba era que no había logrado localizar al grupo de islinos del pozo. Supuso que el tipo del pozo probablemente se estaba escondiendo en algún lugar. Además, habían logrado evadir la vigilancia del sistema ojo celestial. Había que admitir que estas personas eran bastante hábiles para esconderse. Lin Chen no sentía especial curiosidad por ello. Al fin y al cabo, no era nada raro que los ratones prefirieran esconderse y escabularse. Además, aunque salieran a la luz, sin duda no serían rivals para su fuerza actual. Por lo tanto, Lin Chen decidió no seguir investigando el asunto y optó por volver al lado del dragón. Ocupado con el proyecto similar, el dragón no había dormido en toda la noche. A pesar de ello, se mantenía notablemente alerta. Al ver regresar a Lin Chen, lo saludó con evidente alegría. Señor Lin, mis informantes me han informado de que ha asaltado la fortaleza de los cyborgs artificiales y ha sustituido a todo el personal que había allí. ¿Necesita el apoyo de mis hombres? Long fue directo al grano. Lin Chen, naturalmente, vio sus intentions y entendió lo que buscaba. Quería colocar a sus hombres para vigilar. Capítulo 37, Energía de Dragón. Sin embargo, Lin Chen decidió no delatarlo y le permitió continuar. Muy bien, jefe de equipo con la limpieza restante cor de su cuenta. En realidad, ya había sustituido a todos los informantes por su propia gente y había hecho que sus subordinados prepararan emboscadas ocultas en los alrededores. Ahora, aunque long desplegara personal adicional, no podrían igualar la red de inteligencia de Lin Chen. Además, con long a la vista y Lin en las sombras, podrían incluso atraer a pecs más gordos a la refriega. Este arreglo era simplemente una garantía para long. Efectivamente, cuando long oyó a Lin Chen decir que podía asignar personal libremente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Gracias, señor Lin. Organizar personal para ayudar al hoy. Aunque long confiaba considerablemente en Lin Chen, seguía manteniendo cierta cautela. Después de todo, el poder que ejerció Lin Chen era simplemente demasiado formidable. Tomamos como ejemplo el incidente de hoy con el sistema ojo celestial. Hace tiempo que había descubierto algunas pistas sobre los cyborgs artificiales a través del ojo celestial. Sin embargo, no se atrevía a seguir investigando el asunto. Esto se debía a que su propio poder era totalmente insuficiente. Según la clasificación actual de niveles de poder, incluso equipado con las últimas armas cibernéticas, su rango solo podía alcanzar, como mucho, el grado A. Esto representaba el límite absoluto de su avance. Cualquier mejora adicional era realmente imposible. Además, incluso con el grado A, sería imposible purgar y reemplazar a todos los informantes internos de la noche a la mañana. Sin embargo, Lin Chen había logrado precisamente eso. Solo cabía imaginar la magnitud del poder de Lin Chen. Sin embargo, cuanto mayor es el poder, más perturbador resulta para los señores locales. Eclipsar a su amo es perjudicial para cualquier gobernante, independientemente del contexto. De ahí el deseo de desplegar personal adicional junto a los informantes existentes de Lin Chen. El objetivo era establecer un contrapeso frente a Lin Chen. Muy bien, jefe de equipo long, proceda como considera oportuno. Yo voy a regresar ahora.
Después de entregar las píldoras de centro dulce alone, Lin Chen partió hacia los mares orientales. Cuando regresó, ya era la una de la tarde. Afortunadamente, el Bation Zero había completado su actualización. Lin Chen comenzó a estudiar con entusiasmo las capacidades de la tercera generación del Bation Zero. Primero, examinó el panel de interfaz del Bation Zero. Mecha portadora definitiva Bation Zero. Ataque base, 100,000. Defensa base, 200,000. Velocidad, 3,000. Bahía de fabricación de mechas pro, capaz de fabricar mechas mediante núcleos de energía y componentes metálicos. Más allá de las capacidades estándar, permite el montaje de cualquier núcleo con cualquier pieza. Mech presents en la Bahía de Mechs, mech cibernetico de comate de sexta generación divine eagle y donado, en reparación automática, mech cibernetico submarino de propulsión nuclear abyssal dragon y energía completamente cargada, mech cibernetico de comate principal de cuarta generación apocalypse y donado, en reparación automática, mech thunderlord giant bear donado, en reparación automática. Description: Cyber mech de clase portadora de nivel 3. Equipado con IA de control supernumérico. La IA principal puede comandar de forma inteligente los mechs dentro de la plataforma mech y convocar recuperar cualquier mech a través de la plataforma nanomech de tu muñeca derecha. En comparación con los mechs de segunda generación, las unidades de tercera generación cuentan con mayor fuerza, mayor velocidad y una defensa superior. Lin Chen echo un vistazo a la interfaz básica. En comparación con la anterior, no era muy diferente, solo tenía una mayor fuerza y una defensa más que triplicada. Pero se fijó en la cámara de fabricación de mechas. En realidad, se había actualizado a la versión Pro. Y lo más importante, ahora tenía la función de ensamblar mechas libremente. Esto ofrecía una flexibilidad mucho mayor en comparación con la rígida regla de un núcleo de energía por cada fragmento de metal. Por ejemplo, combinar el núcleo de energía de un oso mecánico con componentes metálicos de un avión de combate. No daría lugar esta fusión a una bestia cibernética que combinara una fuerza formidable con una velocidad vertiginosa? Sin embargo, esto seguía siendo una mera conjetura. El resultado real de tal hibridación requeriría un análisis caso por caso. No había tiempo para deliberar. Lin Chen se dirigió directamente a la ubicación de la cámara de fabricación de mechas. A continuación, inspeccionó los componentes que tenía a su disposición. Casualmente, poseía un núcleo de energía de grado S y varios fragmentos metálicos que había dejado la bestia mecánica de lava. Este núcleo de energía de grado S se lo había confiado su querida nieta. Me preguntó a qué cyberbestia pertenecía este núcleo de energía. Murmuró Lin Chen. Su instinto le decía que este núcleo de energía no era nada ordinario. Así que, para comprobar su hipótesis, accionó la consola de la cámara de fabricación de mechas pro y insertó el núcleo de energía de grado S en ella. A continuación, añadió los fragmentos metálicos restantes de la bestia de lava mecánica. Una vez colocados ambos componentes principales, la cámara de fabricación de mechas pro vibró antes de emitir un tenue resplandor. El indicador de estado de la cámara pasó de inactivo a en funcionamiento. Después de unos 10 o 20 minutos, la cámara de fabricación de mechas comenzó a emitir un humo blanco ondulante. Esto indicaba que la mecha estaba terminada. A medida que el humo se disipaba, una mecha colosal emergió de la salida de la cámara. Esta mecha tenía un aspecto algo peculiar, con todo el cuerpo de un tono marrón grisáceo y una estructura inmensa, parecida a una montaña. La sección de la entera tenía un cañón inmenso, rodeado por un anillo de iron metálicos. Debajo de este, la carcasa exterior presentaba una combinación de tonos dorados y carmesí. En ella había incrustadas piedras preciosas rojas, lo que le daba un air de opulencia y fuerza formidable. Numerosos cañones más pequeños flanqueaban la estructura, lo que le confería una presencia imponente. Particularmente llamativa era la gema de su pecho, rodeada por una esfera celestial. Envolviendo este núcleo había una cabeza de dragón con las fauces abiertas. Esto constituía el componente más vital del mecha, y su canon más formidable. Tras examinar el exterior del mecha, Lin Chen quedó completamente estupefacto. Dios mío. ¿El núcleo de energía es en realidad un dragón? No lo entendía, pero estaba profundamente conmocionado. ¿Su nieta lo había enviado un dragón del futuro? No. Lin Chen se dio cuenta de repente de un desquito crítico. ¿Existen siquiera los dragones en el mundo futuro? Maldita sí. La idea lo impactó y se dio una palmada en la frente. Si los viajes en el tiempo son una realidad, sigo preocupándome por ese existen los dragones. Parece que tendrá que trabajar en ese hábito.
En efecto. Con las bestias cibernéticas y estos mechas ya existiendo en el mundo. ¿De verdad seguía agonizando sobre si los dragons eran reals? ¿No era eso buscar el tres pies al gato, buscar problemas? Dejando de lado estas distractions, Lin Chen miró con entusiasmo su interfaz. Tipo de mecha, hebrido de dragon y bestia de lava sin nombre. Grado, S+. Ataque, 50,000. Defensa, 50,000. Velocidad, 50,000. Description del mecha, un coloso de acero que alberga un núcleo de energía de dragón, capaz de combatir en tres dimensiones por tierra, mar y air. Posee el exoesqueleto resistant al fuego del mecha lava beast, lo que lo hace excepcionalmente resistant. Habilidades únicas, inmunidad al fuego, manipulación del agua, manipulación de los elementos. Habilidad innata, saqueo de energía crecimiento infinito. Capítulo 38, saqueo de energía. Aunque estadísticas de esta bestia de rango es plus parecen inferiores incluso a los atributos básicos del Overlord Zero de nivel 2 de Lin Chen. Sus habilidades eran verdaderamente monstruosas. Manipulación del agua y inmunidad al fuego, incluso manipulación elemental. ¿Podría ser esto siquiera un mech? Y eso no era lo más extraño. En la parte inferior del panel de estadísticas, una línea de texto decía: saqueo de energía crecimiento infinito. Crecimiento infinito. Esa frase por sí sola supera al 99% de las habilidades. Esta cosa se vuelve más fuerte con cada uso. Lin Chen no perdió tiempo en hacer clic en su descripción detallada. Saqueo de energía, esta habilidad mecánica exclusiva proviene de un núcleo futuro de rango S. Al activarse, el usuario consume la energía de las unidades designadas y la convierte para su uso inmediato. Tiempo de recarga de la habilidad, 10s. Grado de energía saqueable actual, si los grados de energía absorbable aumentan progresivamente a medida que el host consume energía. Después de leer la descripción, solo una palabra resonó en la mente de Lin Chen. Impresionante. Capaz de absorber directamente un núcleo de energía de grado C, con un tiempo de recarga de solo 10 segundos. ¿Qué significaba esto? No significaba esto que podía devorar el núcleo de energía de una cyberbestia de grado C cada 10 segundos? Hay que entender que, en este apocalipsis cibernético, estos núcleos de energía eran el corazón mismo de las cyberbestias. Una vez que pierden su corazón, y es como si Iron Man perdiera su reactor nuclear. En pocas palabras, perder el núcleo de energía significa perder la vida. Aunque puede parecer que un núcleo de energía de grado C no es gran cosa, el ahora utiliza principalmente núcleos de grado B. ¿No podría simplemente acabar con un montón de cyberbestias de grado C de una sola vez, en lugar de hacerlo en incrementos de 10 segundos? Pero poniéndose en su lugar, Lin Chen se dio cuenta de que esto cambiaba completamente las reglas del juego. Por supuesto. Tenía una habilidad pasiva única. Crecimiento infinito. Esto significaba que se absorbía suficientes núcleos de grado C con esta habilidad, subiría de nivel. ¿No le permitiría eso absorber núcleos de grado B? Grado B. Dica así, parecía una habilidad divina. Hay que tener en cuenta que se necesitan 2 o 3 guerreros cibernéticos de grado B para derrotar a una sola bestia cibernética de grado B. Sin embargo, el solo necesitaba 10 segundos. Si devoraba suficientes núcleos de grado B, ¿podría derrotar a uno de grado A en 10 segundos? Si era así, la mayoría de bestias mecánicas en 3 días se convertiría realmente en su buff personal. Solo de pensarlo así emocionaba. Por lo tanto, Lin Chen no perdió tiempo. Inmediatamente se fusionó con el mecha y lo bautizó como Divino Dragon Soberano. Una vez preparado, Lin Chen pilotó el Divino Dragon Soberano hasta el bosque antiguo, situado más allá de las murallas más orientales de la ciudad. A través del ojo celestial, Lin Chen ya había discernido que este lugar era una verdadera reunión de bestias de elite. Cyberbestias de distintos niveles vagaban por allí. Los árboles antiguos poseían una afinidad innata con los animales. Lo que convertía este lugar en su santuario natural. Así, todo tipo de cyberbestias se reúnen allí. Desde poderosas bestias de nivel A hasta diminutas criaturas de nivel C. Todos los niveles imaginables. En ni siquiera la presencia de cyberbestias de nivel S habría sido sorprendente. Pero eso importaba poco. Después de todo, el objetivo de Lin Chen esta vez era subir de nivel sus habilidades, por lo que sus objetivos eran las cyberbestias de rango C dentro de este gigantesco bosque de árboles. En ese momento, Lin Chen ya había entrado en el bosque en busca de presas. ¿Qué crees? La captura de Lin Chen fue bastante sustancial. Antes incluso de adentrarse en el bosque, ha visto al menos varias docenas de cyberbestias de rango C.
Incluso había dos o tres de rango B. Lin Chen las devaró a todas sin esfuerzo utilizando sus habilidades. Esto les siguió una sucesión de notifications del sistema mecánico. Ding. Núcleo de energía de grado C devorado. Nivel de saqueo de energía aumentado en un 0,1%. Ding. Núcleo de energía de grado C devorado. Nivel de saqueo de energía aumentado en un 0,1%. Después de devorar 50 seguidos, su nivel de saqueo de energía alcanzó el 5%. No está mal. Subir de nivel no parece tan difícil después de todo. Lin Chen sintió una sensación de satisfacción al ver la barra de progreso avanzar rápidamente. Después de todo, 50 la habían lavado solo 500 segundos, en ni siquiera 10 minutos. A este ritmo, alcanzar el 100% no lo lavaría más de 200 minutos. Lo que significaba que, en menos de 4 horas, podría acumular suficiente experiencia en este gigantesco bosque. Después de eso, podría devorar la energía de las bestias cibernéticas de grado B. Con una habilidad como esta, ¿qué más se podía pedir? Maldita sea, esto es demasiado bueno. En cuanto a este bosque alberga suficientes cyberbestias para que él acumule experiencia? La respuesta es absolutamente sí. En su vida anterior, Lin Chen había encargado una investigación sobre este bosque. Su región central parecía ser una zona central de radiación cibernética. Además, era el bosque primitivo más grande de toda China. Al menos 100,000 criaturas habitan en él. Así que no hay necesidad de preocuparse por la escasez. En cuanto a estos árboles cibernéticos gigantes, poseen sensibilidad. Sabiendo que Lin Chen no es alguien con quien se puede jugar, no obstaculizarán su progreso. De hecho, incluso lanzarán esas bestias cibernéticas justo delante de él. ¿Cómo así llama esto? Se llama te las entregamos, así que no puedes matarnos, ¿verdad? Naturalmente, Lin Chen los perdonó. Después de todo, estos árboles cibernéticos eran un lugar de reproducción natural. Si los tenaba, ¿dónde podría cazar monstruos en el futuro? Esto se hacía eco perfectamente del dica, manten las colinas verdes en pie y nunca te faltará lina. Así, tras despejar el perímetro exterior de bestias cibernéticas, Lin Chen se adentró más en el bosque. Después de aproximadamente 2 horas, su experiencia en recolección de energía alcanzó el 70%. El ritmo era más rápido de lo que había previsto. El suelo del bosque estaba cubierto de cadáveres de bestias cibernéticas esparcidos al azar. Naturalmente, Lin Chen no los desperdició y convocó a su cangrejo mecánico y a su morsa mecánica para que recogieran los restos. Después de todo, esta aleación de carne y metal, frigida por la radiación cibernética, resultó ser mucho más dura que sus homólogas naturales. Sin embargo, las bestias cibernéticas de grado C de este sector estaban ahora en gran parte derrotadas. Adentrarse más lulaveria a enfrentarse principalmente a bestias cibernéticas de grado B. Estos no eran sus objetivos previstos en esta ocasión. Por lo tanto, Lin Chen decidió cambiar de rumbo. En lugar de avanzar en línea recta, ahora rodeó el núcleo del bosque. Efectivamente, tras cambiar de rumbo, las cyberbestias de clase C comenzaron a aparecer con más frecuencia. Lin Chen procedió como de costumbre, utilizando saqueo de energía para recolectar sus núcleos de energía. Después de aproximadamente otra hora, actualizó sin problemas su saqueo de energía al nivel 2. Sus datos del panel mejoraron en consecuencia. Saqueo de energía nivel 2, el usuario puede devorar la energía de las unidades designadas y convertirla para su propio uso. Tiempo de recarga de la habilidad 15s. Grado de energía saqueable actual, B. Capítulo 39, Monstruos Primordials. Efectivamente, el grado de energía que ahora podía consumir había alcanzado el rango B. El único inconveniente era un aumento de 5 segundos en el tiempo de recarga. Pero eso no era motivo de preocupación. Al fin y al cabo, aunque se añadían 5 segundos, los núcleos de energía que podía obtener habían subido un grado completo. Si se compararan los distintos núcleos de energía con las monedas nacionales, el núcleo de energía de rango C representaba el 1 circariano. Entonces, el núcleo de energía de grado B es el Bitcoin. La diferencia de valor entre ambos no es insignificante. Además, los núcleos de energía de grado B son suficientes para las necesidades diarias de Lin Chen. Después de todo, sus legions de bestias mecánicas utilizan principalmente estos núcleos de energía de grado B. Aunque había acumulado bastantes anteriormente, no había previsto que estas legions consumirían energía como bestias primordiales. El agotamiento de energía es simplemente demasiado rápido.
Sus mechas de primer nivel, en particular, eran como poses sin fondo, y quienes ejecutaban al menos 100 núcleos de grado B al día solo para funcionar. Convertidos, esos núcleos de grado B equivalían a miles de núcleos de grado C. Lo que significa que la gran cantidad de núcleos de grado C que acababa de absorber apenas cubría el gasto energético de un solo día. Incluso con la considerable riqueza y los recursos de Lin Chen, tal extravagancia era insostenible. Por lo tanto, la habilidad saqueo de energía cobró una importancia crucial. Tan pronto como saqueo de energía se actualizó al nivel 2, Lin Chen reanudó su casa sin pausa. Esta vez, abandonó la periferia y cambió de rumbo hacia el corazón del bosque. La habilidad saqueo de energía mejorada demostró ser realmente formidable. Dado que la región central del bosque albergaba principalmente cyberbestias de grado B o inferior, Lin Chen podía absorber de forma fiable un núcleo de energía cada 15 segundos. Era como cosecar los beneficios sin mover un dedo. Además, no es equado de brazos cruzados. Mientras la habilidad paiva estaba activa, atacó simultáneamente a las cyberbestias circundantes con su forma física. Este doble enfoque duplicó naturalmente su eficiencia. En solo 10 minutos, había acumulado casi 140 núcleos de energía de grado B. Este resultado estaba totalmente dentro de las expectativas de Lin Chen. El único inconveniente era que, a pesar de haber recolectado más de 100 núcleos de grado B, la carga de la habilidad, saqueo de energía, seguía estando por debajo del 1%. Excluyendo los que había eliminado personalmente, los núcleos adquiridos solo a través del saqueo de energía ascendían al menos a 70 y 80. Sin embargo, aún así, seguía siendo menos del 1%. Si el 1% equivalía a 100 núcleos de energía de grado B, ¿no se necesitarían 10,000 núcleos para alcanzar el 100%? Incluso convertido a renminbi, esa cifra equivaldría al salario de 2 meses de una persona normal. Por no hablar de estos núcleos de energía de grado B. Y es posible que ni siquiera registrando cada rincón de toda una ciudad se obtuvieran tantos núcleos de energía de grado B. Afortunadamente, la ubicación de Lin Chen era la zona con mayor densidad de cyberbestias de toda la región oriental. Al menos entre 20 y 30 mil cyberbestias de grado B vagaban por allí. Recoger 10,000 núcleos era solo cuestión de tiempo. Y el tiempo era precisamente lo que más le faltaba. Incluso a un ritmo de 4 núcleos por minuto, o 240 por hora. Usar su habilidad para secuir suficientes núcleos de energía de grado B le llevaría al menos 40 horas. Y eso suponiendo que no comiera ni bebiera. Sin embargo, quedaban menos de 3 días para que estelara la maria de bestias mecánicas. Según sus cálculos, el plazo era demasiado ajustado. No tenía ningún deseo de quedarse allí durante casi 2 días. Otros asuntos requerían su atención. Por lo tanto, Lin Chen concibió un plan alternativo. Decidió abandonar cualquier deliberación y dejar de recolectar núcleos de energía de grado B. En su lugar, optó por adentrarse en lo más profundo del bosque en busca de preciadas bestias cibernéticas. Una sola bestia cibernética de grado A era comparable a 10 de grado B. Encontrar cualquier bestia cibernética de grado A sería una ganancia inesperada. Con esto en mente, maniobró su enorme armazón mecánico para adentrarse más en el bosque. Apenas unos pasos más adelante, Lin Chen se topó con una ganancia inesperada. Ante él, en lo alto de un colosal árbol mecánico, se encontraba un huevo de aparente rareza. De forma ovalada, el huevo mecánico medía aproximadamente 3 metros de diámetro. Su cascara tenía numerosos símbolos peculiares, algunos parecidos a rayas de estrellas fugaces, otros a escritura antigua. Naturalmente, la curiosidad de Lin Chen se despertó ante este colosal huevo. Extendió lentamente su brazo mecánico y, con cuidado, acunó el gigantesco huevo mecánico en la palma de su mano. A continuación, procedió a realizar un escaneo meticuloso y exhaustivo del mismo. Analiza los orígenes de este huevo. Recibido, analizando. A continuación, el panel de datos del huevo se materializó ante él. Nombre, huevo mecánico sin eclosionar organismo desconocido. Description, a juzgar por su tono, este huevo representa la descendencia de alguna criatura primigenia que quedó atrás tras el apocalipsis cibernético. Su forma biológica de huevo es altero hasta adquirir esta forma por la exposición a la radiación de energía cibernética. La inferencia del sistema indica fluctuaciones de vida biológica dentro del huevo mecánico. Fluctuaciones de vida biológica. Lin Chen se percató de repente este detalle. Era de conocimiento común que, tras el apocalipsis cibernético, todas las formas de vida excepto los humanos se habían transformado en máquinas cibernéticas.
Sin embargo, ahora, el sistema estaba detectando fluctuaciones de vida biológica dentro de este huevo mecánico. Era un descubrimiento absolutamente trascendental. ¿Y por qué, precisamente, solo la capa exterior de este huevo mecánico había sufrido la ciberización, mientras que la vida en su interior permanecía inalterada? En su vida anterior, nunca habría creído que algo así fuera posible. Después de todo, en aquel entonces, organizaciones de todo el mundo habían rastreado el planeta en busca de formas de vida no civilizadas, desesperadas por estudiarlas y descubrir la causa fundamental de la civilización. Sin embargo, no encontrarán absolutamente nada. Porque después del 7 de marzo, la vida no cibernética simplemente dejó de existir en este mundo. Sin embargo, el sistema había detectado fluctuaciones de vida dentro de este huevo mecánico. ¿No significaba esto que había descubierto una anomalía similar a un error en este mundo? La idea lo emocionó. En esta era de mecanización total, había surgido una criatura de carne y hueso. Según la lógica convencional, los cuerpos de carne y hueso eran totalmente incomparables con los mecánicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la reciente descripción de la interfaz del sistema, la capa exterior de este huevo mecánico podía bloquear la ciberización. ¿No era esa capacidad, en cierto sentido, aún más extraordinaria? Además, Lin Chen se fijó en un detalle crucial. Se trataba de la descendencia de una criatura antigua. Este era el territorio de Huaxia. ¿Qué significa aquí una criatura china antigua? Dejando a un lado las bestias divinas primordiales como la serpiente ascendente, en lo Cuanping. Incluso una sola de las bestias extraordinarias Phoenix, Chilan, Taudio Chianchi daría lugar a entidades cibernéticas de un nivel plus incuestionable. Capítulo 40, Las regiones polares. Cualquiera de estas bestias alienígenas, se llegará a nacer, desataría una marea de bestias absolutamente abrumadora en su poderío. Sin embargo, la pregunta ahora era, ¿cómo incubar este huevo? Lin Chen había estudiado antes los huevos biológicos comunes, solo requerían una temperatura y un lugar adecuados para su incubación. Pero, ¿cómo se incuba un huevo mecánico colosal? Seguramente no se podía simplemente encontrar una gallina cibernética para que se sentara sobre el y lo incubara. Eso sería completamente ridículo. Por lo tanto, en caso de duda, mecánica cuántica. Lin Chen consultó directamente al sistema invencible. Sistema, ¿hay alguna forma de incubar este huevo? Rápidamente, el sistema omnipotente proporcionó su respuesta. Ding. La cápsula de fabricación de mechas tipo Body Zero Pro es capaz de incubar. Dios mío. Así que la cápsula de fabricación de mechas es tan versátil? Lin Chen no pudo evitar maravillas. Esta cápsula de fabricación de mechas apenas había estado inactiva desde su creación. Ya fuera montando legions de mechas, reponiendo suministros de energía o incluso reparando mechas dañados, se encargaba de todo. Y ahora incluso podía incubar un huevo gigante mecánico. Maldita sea, era maravilloso. Lin Chen tenía la intención original de adentrarse más en el bosque en busca de otras cyberbestias de alto nivel. Pero sabía cuándo dar por terminado el día. Además, estaba ansioso por ver qué era esa criatura. Así que Lin Chen decidió regresar inmediatamente. La velocidad del reverendo dragón divino era tal que, en 10 minutos, había regresado a la ubicación del Batallón Zero. Para entonces, el señor del trueno, el águila divina 1 y el apocalipsis 1 ya habían sido completamente reparados. La legión mecánica Megalodon también estaba preparada y lista para la acción. Esto liberó algo de espacio de almacenamiento. Lin Chen colocó el huevo mecánico en la bahía para su incubación, luego desactivó su forma de reverendo dragón divino y la dejó a un lado para recargarla. El sistema indicó que la incubación duraría 5 horas. Planeaba usar ese tiempo para darse un baño y dormir un poco. Bajo la ciudad central de la nación Stick. Joseph, admirando su obra maestra, recibió de repente una llamada. Hola, ¿quién es? A la pregunta de Joseph le siguió una voz masculina aspira al otro lado de la línea. Saludos, Lord Joseph. Soy William. William? ¿Cómo ha avanzado el asunto? Este William pertenecía al escuadrón cibernético que Joseph había enviado para explorar las zonas deshabitadas de la Tierra y los antiguos habitats de las criaturas. Sir Joseph, hemos descubierto un coloso de clases muerto en el centro polar. A juzgar por su estado, parece que lo ha fulminado un rayo. ¿Y su núcleo de energía? Preguntó Joseph con indiferencia. Informo, señor, que su núcleo de energía también fue destruido por el rayo. Mis disculpas, señor Joseph. Parece que hemos llegado demasiado tarde.
La voz de William S. Apago, con un tono tenido de inquietud. Su escuadrón levaba desplegado aproximadamente 3 días, pero solo se habían encontrado con esta única bestia blindada de clases, y su núcleo de energía había sido extraído. Dado al temperamento de Joseph, estaban seguros de que les esperaba una reprimenda. Sin embargo, al arresto, Joseph no solo no se enfadó, sino que se mostró cada vez más agitado. Rápido. Enviad las coordenadas. Voy a enviar a mis hombres inmediatamente. Si hubiera habido alguien presente, habría sido testigo del fervor y la expectación que ardían en sus ojos. Incluso un atisbo de ferocidad? Ah, sí, señor. William casi se paralizó ante esta reacción. El Joseph habitual habría estalado de furia en cuanto se mencionara el fracaso. Sin embargo, ahora parecía un hombre completamente diferente, instandos a enviar las coordenadas con tal fervor. Seguramente no estaría planeando llamar a un conductor de Didi para que les diera una paliza, ¿no? A pesar de su miedo, William envió obedientemente la ubicación a Joseph después de colgar. Un minuto más tarde, Joseph recibió las coordenadas del Ártico. Al verlas, la expresión de su rostro se volvió aún más salvaje. Murmuró extraños conjuros entre dientes. Era como si estuviera poseído por un demonio. Así que eras tú. Te encontré. Quien hubiera pensado que la grita temporal de RTE activaría prematuramente. Esta vez, vimos hasta donde puedes ir. Luego lanzó un alito maníaco al cielo. Momentos después, recuperó la compostura y marcó un número. La línea se conectó rápidamente. Señor Joseph, ¿cuáles son sus órdenes? No era otro que Kim Young-jun quien respondía. Señor Kim, acabó de enviar las coordenadas. Le valía su ejército cibernético artificial de tercera generación. Cuando leg. 5 horas pasaron rápidamente. Lin Chen solo se dio una ducha y una siesta antes de que fuéramos de mediodía del 12 de marzo. En 2 días, la maria de bestias mecánicas descendería. Pero a Lin Chen eso le daba igual ahora. Después de todo, esta maria de bestias no era más que un interludio menor. Su verdadera presa seguía siendo ese tal Joseph. Por lo tanto, lo primero que hizo al déspota fue ordenar a Xingchen que utilizara el sistema del ojo celestial para analizar los acontecimientos importantes que se habían producido durante su sueño. El informe del análisis fue el siguiente. Informe, no se produjeron incidentes en la región de Foot Basin Chicken. Hace 4 horas, Kim Young-jun, de la Nación Stick, formó una legión de soldados cibernéticos que avanzaba hacia el centro polar. No se detectaron incidentes en la Nación Pretty. Sin embargo, hace 5 horas, una transmisión satelital procedente de la banda de frecuencia del centro polar apareció de repente bajo tierra en la ciudad central. Posteriormente, desde la misma ubicación, retransmitió un mensaje a Kim Young-jun en otro lugar. ¿La región polar? Lin Chen captó este detalle crucial del análisis. Su instinto le gritaba que algo definitivamente no estaba bien en el polo. Rápido, recupera las coordenadas transmitidas desde la banda de frecuencia de la región polar en ese momento, junto con las coordenadas recibidas por la península coreana. Entendido. Recuperándolas ahora. Coordenadas recibidas, 3651 foot N, 12533 E. Coordenadas polares, 90S, 0 E. Al recibir las coordenadas, Lin Chen recuperó inmediatamente las imágenes satelitales correspondientes. Tal y como sospechaba. El resultado confirmó a sus suspecas, las coordenadas proporcionadas por las autoridades surcoreanas coincidían con la ubicación de la fábrica de conservas que había visto antes. Sabía que Elias estaba tramando algo sospechoso. Y estaba seguro de que Joseph, que había permanecido esquivo todo este tiempo, estaba definitivamente bajo tierra en esa fábrica de conservas. En cuanto al peculiar negocio que Joseph llevaba a cabo, Lin Chen no tenía forma de saberlo. Pero fuera lo que se encontraba en las coordenadas polares, sin duda estaba relacionado con él. Por lo tanto, Lin Chen centró toda su atención en las coordenadas polares. Estas coordenadas polares están realmente en el centro de la Antártida. Este hecho le sorprendió un poco. Por lo general, cuanto más inusual es la ubicación, más probable es que albergue sucesos extraños. O tal vez algún tesoro raro. De lo contrario, Joseph no habría enviado a tantos hombres allí. Por lo tanto, Lin Chen, naturalmente, también tenía la intención de ir. Antes de eso, llegó primero a la bahía de fabricación de mechas. El huevo mecánico ya había eclosionado por completo. En el momento en que Lin Chen abrió la escotilla de la cámara de incubación, su expresión se congeló de repente. Esto. Capítulo 41, El Thor.
La expresión de Lin Chen delataba un asombro absoluto, como se hubiera presenciado algo verdaderamente extraordinario. Dentro de la cámara de incubación mecánica yacía una criatura parecida a un pez, de color azul celeste. Su tamaño era aproximadamente comparable al de una rueda de motocicleta. Su cuerpo flotaba en el aire de la cámara, suspendido en un estado peculiar. Parecía como si una mano gigante invisible lo sostuviera en alto. Esta visión solo podía asociarse con una bestia divina primordial en la mente de Lin Chen. Era el Kuanpeng. Sin embargo, cuando Lin Chen abrió con entusiasmo la interfaz del sistema, la información que se mostraba lo dejó algo desconcertado. Nombre de la especie, trueno relámpago? Forma juvenil. Puntos de salud? Poder de ataque? Defensa? Velocidad? Description, descendiente híbrido juvenil de un antiguo? Y un antiguo. En esta etapa, inmune to dano y debuffs, posee extraordinarios poderes eléctricos. Al alcanzar la edad adulta, ejercerá el poder de manipular el tiempo y el espacio. Atributos, rayo, tiempo? Vinculado a Lin Chen. Santo cielo. Dejando a un lado esos valores de atributos cubiertos de signos de interrogación, la descripción por sí sola es absolutamente alucinante. Inmune to dano y con control sobre los reyes? ¿No lo hace eso aún más formidable que el dios del trueno? Y lo más importante, la forma adulta puede manipular el tiempo. Y es simplemente increíble. ¿Manipular el tiempo? ¿Podría estar relacionada con esta niña? Lin Chen se dio cuenta de repente. ¿Podría ser que su supuesta nieta del futuro también hubiera sido creada utilizando a esta criatura como cápsula temporal? Después de todo, el tiempo en sí mismo sigue estando fuera del alcance de la humanidad, por muy avanzada que sea nuestra tecnología. Sin embargo, esta supuesta nieta había logrado atravesar el tiempo y el espacio para entregar el equipo. Lin Chen se negaba a creer que no hubiera alguna conexión. Decidió que esta cuestión podría explorarse en detalle una vez que se resolviera el asunto actual. Por ahora, solo quería determinar qué era realmente esta criatura. La descripción decía que era un híbrido de dos antiguas bestias divinas. A juzgar por su apariencia, era casi seguro que poseía la mitad de los genes de un Kuanpeng. En cuanto a la otra mitad, probablemente tenía algo que ver con los reyes. Pero las bestias divinas capaces de canalizar los reyes no eran nada raras, y Lin Chen no podía pensar inmediatamente en ninguna específica. No importa, no voy a dar más vueltas. Después de reflexionar un rato, finalmente decidió no investigar qué especie era. No había forma de evitarlo, simplemente no había registros de tal criatura. Seguir pensando en ello era una pérdida de tiempo. Además, mientras reflexionaba, de repente se dio cuenta de que tenía asuntos más importantes que atender. Las regiones polares. SOES. Mientras esperaba la eclosión, el ojo celestial había detectado algunos movimientos extraños en Yosef y la península de Corea. Lin Chen no se quedaría de brazos cruzados ante esto. Dado que ese grupo se estaba matando a trabajar para llegar ali, tenía que ver qué demonios había ali. Por lo tanto, Lin Chen planeó dejar temporalmente un lado a este Kuan y convocar el mismo a la Gila Divina 1, preparándose para dirigirse al centro de la Antártida. Pero justo cuando estaba a punto de despegar, ese mismo Kuan flotó de repente ante él. Inició una serie de graznidos. Cluck, cluck, cluck. El sonido le resultaba familiar y desconocido a la vez a Lin Chen. Además, a pesar de sus vocalizations, Lin Chen parecía poseer un traductor animal innato, comprendiendo su significado. ¿Estás diciendo que también quieres ir? Cluck. Asintió con entusiasmo, trazando un elegante arco en el aire mientras flotaba. Claramente, estaba encantado. Y Lin Chen sentía lo mismo. Después de todo, el sistema acababa de dejarlo perfectamente claro, se había vinculado a él. Tras pensarlo un momento, Lin Chen asintió. Muy bien, entonces. Puedes acompañarme. Lin Chen supuso que este compañero no correría ningún peligro. Incluso si se desataba un cometa, no debería verse envuelto en el fuego cruzado. Gok. Nadaba en el aire, tan alegre como un niño. Lin Chen había esperado que una bestia divina así fuera imponente o distante inaccesible. Sin embargo, aquí estaba, sorprendentemente fácil de tratar. Parecía que todos los jóvenes eran así de juguetones, independientemente de su especie. Cohen, quédate cerca. Nos vamos. Después de dar la instrucción, Lin Chen encendió los motors y salió disparado del Beijing Zero. Tenía la intención de ceder por respeto a los mayores y afecto por los jóvenes, pero en un abrir y cerrar de ojos, había superado a la Gila Divina 1.
Luego mantuvo un ritmo excepcionalmente constante, volando de manera estable por delante de Lin Chen. Su espíritu competitivo se incendió al instante. Impuyó al águila divina uno a su velocidad máxima absoluta. Sin embargo, incluso así, seguía por detrás de Kuan. El pequeño Kuan incluso retorció su cuerpo en una postura extraña, emitiendo una risa ligeramente presumida. Parecía decir: impresionante, hermano Kuan? Maldita sea. Ante esta escena, Lin Chen no pudo evitar maldecir. Después de todo, la velocidad del Shenying en degree 1 era sin duda una de las mejores de todos los mechas. Era un avión de combate de sexta generación. Antes de su ciberización, podía alcanzar Mach 5. Después de la ciberización, alcanzó la asombrosa velocidad de Mach 15. Sin embargo, a pesar de esto, seguía sin poder superar a su mascota Kuan. ¿Era esto razonable? Absolutamente razonable. No demostraba esto precisamente que el otro progenitor de Little Kuan poseía una velocidad extraordinaria? Su mascota combinaba fuerza y velocidad, lo cual era totalmente satisfactorio. Incluso tenía la vaga sospecha de que el rango de este chico podría superar el S+. Más fuerte que el mecha lava beast de entonces. Unos 10 minutos más tarde, Lin Chen y Little Kuan llegaron al centro de la Antártida. En el corazón de la Antártida, este lugar ya no podía llamarse tierra, ya que se había convertido por completo en un glaciar. En el centro del glaciar, varios guerreros mecánicos rodeaban un mecha sobre el hielo. Era de color gris plateado en su totalidad, y se erigía ali como una roca gigante, pareciendo una bestia dormida y causando un poderoso impacto visual. Debajo del mech, varios humanos vestidos con trajes protectores ultra gruesos estaban de pie. Parecían estar tramando algo. Gracias al avanzado sistema de camuflaje ambiental de la Gila Divina en degree 1 de Lin Chen, esos individuos no lo vieron. Lin Chen descendió lentamente detrás de un enorme bloque de hielo. A medida que se acercaba, Lin Chen reconoció a uno de ellos como nada menos que Kim Young-jun. Jeef. El fragmento de energía de clases está asegurado. Ya estamos listos para activar el mecha artificial. Uno de los subordinados informó a Kim Young-jun. De acuerdo, entendido. Prepara la trampa como indicó el señor Yosef. En cuanto llegue ese tipo, activa el interruptor. Entendido. Tras recibir la orden, Kim Young-jun se giró para mirar al imponente mecha que tenía detrás. Se trataba del mecha artificial de clases que Yosef le había proporcionado, llamado Thor. Poseía una resistencia ultra alta a los rayos. Capítulo 42, La llamada de la criatura polar. Aunque no era tan colosal como el Zeus, su velocidad superaba con creces a la de su homólogo. Además, estaba construido con una aleación sin precedentes. Más allá de su resistencia a los rayos, este metal también exhibía una tolerancia al calor excepcional. Además, su destreza en combate era formidable. Por lo tanto, era un mecha estándar de clase S. También era el primer mecha que Yosef había construido. Sin embargo, nadie sabía que había construido una máquina tan colosal utilizando tecnología humana. Kim Young-jun albergaba dudas al respecto, pero no se atrevía a preguntar. Entendía muy bien que este Yosef no era en absoluto el mismo hombre que antes. De hecho, no era humano. Por lo tanto, sabía que era mejor saber lo menos posible. Solo tenía que cumplir las directrices de Yosef. Además, poco lo importaba todo lo demás. Lo único que deseaba era un poder formidable. En cuanto a los conflictos y las luchas humanas, no lo interesaban en absoluto. Al fin y al cabo, su posición seguía siendo humil, perpetuamente eclipsada por la nación de Yosef. Incluso se ascendiera a rangos más altos. Resultaría totalmente inútil. Seguiría trabajando para ellos. Y es mejor jurar lealtad a Yosef sin reservas. No solo se libraría de esas limitations, sino que obtendría el poder suficiente para sobrevivir. Además, este poder podría incluso situarlo por encima de los demás. Un resultado así. ¿Por qué no iba a aprovecharlo? Kim Young-jun realmente se ahorró décadas de rodeos de esta manera. Se habría convertido en un dragón de un solo gol. Por lo tanto, al recibir las órdenes, levó inmediatamente su escuadrón cibernético y esta nave por el corazón de la Antártida. Jeef, el Jeef dice que este Thor puede devorar reyes y convertirlos en energía. ¿Será cierto? Preguntó con curiosidad uno de los operativos cibernéticos a Kim Young-jun. Hay que entender que la humanidad nunca ha desarrollado un dispositivo capaz de convertir los reyes en un recurso utilizable. Después de todo, la humanidad nunca había desarrollado un dispositivo capaz de convertir los reyes en recursos utilizables.
La amplitude de voltage de una onda de choque de un rayo podía alcanzar los 100 millones de voltios o más, con amplitudes de corriente que se disparaban a cientos de miles de amperios. Esto eclipsaba incluso la descarga de 100,000 voltios de Pikachu. Además, la generación de rayos liberaba temperaturas extremas. Tales temperaturas podrían derretir cualquier objeto sólido en un instante. Los artefactos mecánicos, en particular, estaban completamente condenados frente a los rayos. Por lo tanto, ninguna máquina podía soportar su furia. Sin embargo, en los pocos días que duró el apocalipsis cibernético, Joseph había creado mecanismos cibernéticos artificiales que aprovechaban los rayos para generar energía. ¿Es este tipo la reencarnación de Tony Stark, por el amor de Dios? Por supuesto, es el señor Joseph dice que es posible, entonces lo es sin duda alguna. Kim Jong-un tenía esta convicción con absoluta certeza. Después de todo, había experimentado personalmente el poder del núcleo de energía cibernética artificial. Ese artilugio lo había transformado genuinamente, a él, un humano indefenso, en un ser cibernético. Mismo era un mortal corriente. Pero ahora era un cyborg que superaba incluso a las entidades de clase A. Si el de era Peter Parker. El de hoy era Spider-Man. Aunque las creaciones artificiales carecen de la enorme estructura de los cyborgs naturales o de las habilidades especiales que otorgaba la radiación cibernética, su fuerza rivalizaba con la de los cyborgs normales. De hecho, incluso podría superar a los cyborgs del mismo rango. Fue precisamente este poder catalizado lo que disminuyó su sospecha hacia Joseph y profundizó su admiración. Después de todo, en esta era apocalíptica, el poder reina supremo. Todo lo demás es meramente efímero. Por lo tanto, prestaría atención a cualquiera que lo considera fuerza. En cuanto a si estaban en lo cierto o no, para alguien que anteponía el poder a todo lo demás, lo que dijeron siempre era correcto. Pero, Jeff. Antes de que el ser cibernético pudiera formular más preguntas, Kim Jong-un lo interrumpió. Basta. No preguntes lo que no debes. Nuestra prioridad inmediata sigue siendo capturar lo que mencionó el señor Joseph. Nuestra supervivencia depende de ello. Jeff. Si no conseguimos capturar esta cosa, es posible que el Jeff. El agente cibernético hizo un gesto como si se cortara el cuello. Kim Jong-un negó con la cabeza al arresto. No. El Jeff todavía nos necesita. Así que no importa si no lo capturamos. Hizo una pausa y luego explicó. Lo que quería decir es que, si no conseguimos capturar esta cosa, no obtendremos su núcleo de energía. Según mis observaciones, es probable que el Jeff quiera este núcleo de energía para que sirva como corazón del Zeus. Pero si no podemos conseguir este núcleo de energía, no tendremos más remedio que buscar una alternativa para el Zeus. Por lo que yo sé, la única alternativa conocida es el núcleo energético del mecha portador de ese chino. Al arresto, el ser cibernético lo entendió de repente. ¿Quieres decir que, si no conseguimos este núcleo energético, debemos derrotar a ese hombre? La idea inmediatamente le provocó una expresión de pavor en el rostro. Es un monstruo. Estas palabras sumieron a los demás cyborgs sintéticos presentes en un temor colectivo. Él también había presenciado la retransmisión en directo de Lin Chen luchando contra el mecha lava colossus. Un solo puñetazo de ese hombre podía provocar derrumbes de montañas, terremotos y tsunamis. Ese poder superaba sin duda incluso el rango S. Incluso si las varias docenas de cyborgs artificiales de clase unieran sus fuerzas con la unidad Thor, probablemente no tendrían ninguna posibilidad. Kim Jong-un no respondió a su conjetura, limitándose a sentir en silencio. No se podía negar, el mecha de Lin Chen era simplemente demasiado poderoso. Calculó que solo la unidad Zeus podría tener alguna posibilidad de luchar contra él. Cualquier otro mecha probablemente quedaría completamente superado. Su acuerdo de para ayudar a Joseph a recuperar el núcleo de energía de Lin Chen? A decir verdad, se debía a su propio deseo de obtener el poder de ese cyborg artificial. Si realmente lo hubieran enviado, lo esperaba una muerte segura. Por lo tanto, ahora Joseph mencionar hoy un sustituto, sapriguro a venir aquí sin demora, trayendo consigo al escuadrón que acababa de reunir. Pensó que capturar a un animal sería mucho más sencillo que lidiar con un humano. Después de todo, los humanos eran, en cierto sentido, los gobernantes de este mundo, seres que estaban por encima de todas las demás criaturas. Si se viera obligado a elegir entre enfrentarse al Overlord Zero de Lin Chen o la bestia mecánica de lava que apareció en el monte Fuji en una batalla a vida o muerte, elegiría a la bestia mecánica de lava sin dudarlo.
La razón era sencilla. Después de todo, conoce muy bien la diferencia entre los ataques aleatorios y sin sentido y los que eran normas pero mortals. Tras un momento de silencio, Kim Young-jun hizo un gesto con la mano para tranquilizar a sus hombres. Sí. Si nos ocupamos de esto ahora, el jefe podrá enfrentarse personalmente al chino más tarde. Vi el Zeus del jefe con mis propios ojos, su poder supera con crex al de ese maldito occidental. Así que movios y desplegad el Thor ahora mismo. Lo mejor está on por llegar. Capítulo 43, el pequeño cohen es un fanfarron. El escuadrón cibernético artificial operaba con una eficiencia perfeccionada. Tras varios minutos de carga, el Thor finalmente se iluminó. Su casco, activado por un núcleo de energía de clases, irradiaba una tenue luz estelar. El resplandor era de un azul pálido. Entrelazado con ráfagas de luz electromagnética. Crepitaba y chisporeteaba. El resplandor incluso eclipsaba la luz circundante. Este espectáculo hizo que Lin Chen, escondido detrás del glaciar, temblara visiblemente. Su instinto le gritaba que este coloso, que había emocionado tanto a Kim Young-jun, no era moco de pavo. Aunque podía invocar al Overlord Zero para aplastarlo sin esfuerzo. Tenía tareas más importantes que cumplir en China y no podía ser invocado aquí. Gorgotio. Cuidado. Y es peligroso. Incluso su pequeño cohen lanzó una serie de gritos de advertencia en esta situación. Pequeño cohen, ¿estás diciendo que esto es peligroso? Lin Chen no esperaba que ni siquiera el pequeño cohen lo considerara peligroso. Eso le hizo aún más reacio a actuar precipitadamente. Aunque Xiao Cohen todavía era un cachorro. Su poder superaba claramente al de su águila divina en degree 1. Si Xiao Cohen percibía peligro. ¿Cómo iba a ir él a buscar la muerte? Sin embargo, tras pensar esto, Lin Chen preguntó tentativamente. Bueno, entonces, Xiao Cohen, si atacaramos juntos, ¿tendríamos alguna posibilidad? Gak. Solo dije que para ti podría destruir en un instante, lo cual es extremadamente peligroso. Pero para mí? Acabar con el sería un juego de niños. Al escuchar la respuesta totalmente segura de Xiao Cohen, Lin Chen se quedó sin palabras. ¿Acabas de ocultar deliberadamente la mitad de la verdad? ¿Y qué es eso de que es peligroso para mí? ¿Tan débil soy? Después de todo, su divine eagle Markai seguía estando entre la elite de los mechas de este mundo. Aunque podría tener dificultades contra este Thor, no era del todo imposible que tuviera alguna oportunidad. Seguramente no podría reducirse a ser asesinado al instante, ¿no? GGG. Basta de charla, Marame actuar. Xiao Cohen se lanzó hacia adelante, pero Lin Chen lo agarró rápidamente por la espalda y lo levantó. Espera un momento. Vimos primero que traman estos tipos. Después de todo, ellos tenían la ventaja de estar ocultos. Y a juzgar por la expresión ingrieta de Xiao Cohen, decirse de ellos debería ser pan comido. Lo que necesitaba ahora era recabar información. O al menos ver que tramaban Yosef y los suyos. De lo contrario, así los eliminaba sin saber cuál era su propósito. ¿No sería un viaje en vano? Incluso podría exponerse ante las narices de Yosef. Eso sería sin duda perder más de lo que ganaría. Gorgotio. Que ver. Acaba con ellos. Xiao Cohen tenía una mirada de absoluto destin. Se parecía a uno de esos gamberos caballeros que se pelean a la menor provocación. Sé que estás impatient, pero ten paciencia. Al principio, Lin Chen se había preguntado si esa cosa tenía género. Pero ahora lo tenía claro, era definitivamente masculino, y además un bruto de pura cepa. ¿Qué es ese ruido? Por aquí, parecía que las voces de Xiao Cohen y Lin Chen se habían vuelto demasiado fuertes, llamando la atención de Jiningjun. Afortunadamente, uno de los cyborgs artificiales disipó sus preocupaciones. No es nada, jefe. Solo he visto unos pingüinos por allí. Probablemente están poniendo huevos. Bueno, entonces no hay problema. Aunque Kim Young-jun solo había oído poner huevos a las gallinas. Su mente traducía automáticamente todos los sonidos de puesta de huevos de animales en un cluck cluck. Por lo tanto, creía sinceramente que los pingüinos estaban poniendo huevos. Lin Chen dio un suspiro de alivio. Que los descubrieran no era un problema grave. Sin embargo, el descubrimiento significaba que su próximo movimiento se vería comprometido. Además, el enemigo seguramente estaría en guardia, lo que los haría mucho más difíciles de manejar. En ese caso, todo sería en vano. Por lo tanto, Lin Chen extendió su dedo metálico hacia el pico de la águila divina 1, haciendo un gesto de silencio. Susurro.
Si vuelves a ladrar, mi crees o no, te castrar cuando regresemos. Pero el resto, el pequeño cuen no solo se negó a calmarse, sino que de repente se enfureció. Gorgoteo. ¿Qué demonios estás ladrando? Te hacer una maldita vasectomía, esterilizar a toda tu familia. Te matar, joder. Al estas palabras, el rostro de Lin Chen se ensombrició. Maldita si, esta cosa es un troll mal hablado? ¿Quién demonios te ha enseñado esto? ¿Acaso naciste? La mente de Lin Chen es lleno de interrogantes. Había recogido un huevo de una antigua bestia divina y había nacido un cuen. Aunque era increíblemente poderoso, era un guerrero del teclado? ¿Qué clase de comienzo de ensueño era este? Lin Chen no lo entendía, pero estaba completamente atenido. Sin embargo, al segundo siguiente, el análisis de Xingqian destrozó sus defensas. Aviso, durante la incubación de la criatura, la cáscara del huevo absorbió de forma intermitente datos de la red satelital conectada al sistema Beijing Zero. A medida que la cáscara se transformaba en parte de su cuerpo durante la eclosión, una vez completada, su asombrosa capacidad de aprendizaje absorbió todos los datos de la red satelital y los almacenó en su cerebro. Esto explica el extraordinario fenómeno. Que, al escuchar la explicación, Lin Chen sintió de repente que había descubierto algo verdaderamente extraordinario. Todos los datos de Internet convertidos en su memoria? Esto es Internet, joder. El mero volumen de datos linearia decenas de miles de terabytes de espacio en el disco duro. Solo los materiales de aprendizaje ocuparían miles de terabytes. Por no hablar de todos los datos de Internet. Y es una cantidad absolutamente colosal. Sin embargo, el análisis afirmaba que esta bestia bastarda que tenía entre sus manos había absorbido todo el conocimiento de Internet y lo había almacenado por completo en su mente. ¿Era su cerebro un agujero negro? ¿Un agujero negro? De repente, se dio cuenta de qué tipo de criatura podía ser. Como dice Zhuangzi en Vagabundeando libre y fácilmente. En el mar del norte habita un pez llamado cuen. Cuen es enorme, de tamaño desconocido, miles y miles de kilómetros. En el momento en que este pensamiento se le ocurrió a Lin Chen, de repente le pareció plausible. Aunque su tamaño exacto seguía siendo desconocido. Los nidos antiguos describían su forma como infinitamente vasta. Capaz de devorar cualquier cosa, el tiempo, la memoria, el espacio, incluso los propios agujeros negros. Desde ese punto de vista, tragarse toda la red no parecía del todo inverosímil. Por eso, Lin Chen se sintió bastante afortunado de haber recuperado este huevo del bosque de las bestias gigantes. Sin duda se convertiría en un extraordinario activo de combate. Gorgoteo. Por el amor de Dios, ¿podrías dejar de agarrarme la espalda? Me hace cosquillas, Vale. Y es solo que las cosas que estaba aprendiendo parecían bastante exasperantes. Lin Chen volvió a mirar al pequeño cuen que se retorcia en el brazo mecánico de la Gila Divina Uno. Aunque era adorablemente lindo, esa boquita era realmente venenosa. Si no hubiera entendido lo que decía la criatura, tal vez ni siquiera se habría dado cuenta de que lo estaba maldiciendo. Pequeño cuen, mis disculpas. Lin Chen habló mientras abría lentamente la compuerta de almacenamiento en el centro de su cuerpo, preparándose para colocarlo dentro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Gak gak? ¿Qué estás haciendo? Ay. Antes de que Shao Cohen pudiera terminar, lo encerraron dentro. Aunque poseía la fuerza para liberarse, no había forma de evitarlo. La cámara de incubación de energía del Beijing Zero Type lo había atado por la fuerza a Lin Chen inmediatamente después de completar su incubación. Esto lo impedía atacar a Lin Chen. De lo contrario, cuando Lin Chen mencionó antes castrarlo, bien podría haber destrozado a la Gila Divina en degree 1. Por lo tanto, Shao Kuan solo pudo resignarse a ser encerrado. Sin ruido. Mucho más cómodo. Capítulo 44, Bestias Antiguas? Una vez eliminada la perturbación de Shao Kuan, Lin Chen pudo concentrarse más intensamente en observar cada movimiento de Kim Young-jun. La unidad Thor activada estaba ahora rodeada por una docena de cyborgs artificiales que revoloteaban a su alrededor en enjambre. Estos cyborgs sintéticos eran todos de grado A+. Además, a diferencia de sus homólogos más antiguos, no levaban máscaras horribles. Aparte su estatura ligeramente más pequeña, eran indistinguibles de los cyborgs normales. El blindage que cubría sus cuerpos resultó ser mucho más duro que el metal que se encuentra en las bestias cyborg típicas. ¿Quién podría haber imaginado que esto era simplemente el efecto de un núcleo de energía mutado? Cada cyborg artificial sostenía componentes metálicos de diferentes formas.
Estaban ensamblando estos países, fajándoles el casco del Thor, de varios cientos de metros de altura. Notification, están fabricando equipo para el mecha gigante. Ya veo. Lin Chen podía sentir que toda la estructura de este Thor estaba ensamblada a partir de fragmentos de metal especializados. Y esos metals coincidían con las aleaciones que adornaban los propios cuerpos de los cyborgs artificiales. Podía suponer vagamente que esos metals eran, de hecho, los cadáveres de un cyborg artificial tras otro. La idea de que este colosal Thor fuera una tumba móvil construida a partir de cadáveres apilados le heló la sangre a Lin Chen. Aquello era absolutamente aterrador. Después de unos 10 minutos, todos los cyborgs artificiales completaron su montaje y detuvieron sus movimientos. A continuación, se colocaron en dos filas ordenadas ante Kim Jong-un, a la espera de órdenes. Informando al líder, las armas del Thor han sido ensambladas. Despliegue de energía completado. A la espera de sus órdenes. Uno de los cyborgs artificiales líderes se puso rigidamente erguido en su estructura mecánica para entregar el informe. Muy bien. Entonces, comienzan las operations. Kim Jong-un sintió con la cabeza y pulsó su plataforma nanomecánica. En un instante, un traje mecánico ilusorio envolvió su cuerpo, solidificándose gradualmente. Un traje claramente diferente de los demás se materializó bajo el Thor. Se trataba del núcleo de energía supermutado que Yosef le había proporcionado. Mayor fuerza, mayor estatura, mayor velocidad. A su orden, el escuadrón cibernético reunido se dispersó, tomando posiciones en lo alto de varios icebergs. Kim Jong-un saltó y aterrizó sobre la cabeza de Thor. Contempló en silencio el vasto glaciar en la distancia, aparentemente esperando algo. Aproximadamente 3 minutos después, Thor emitió de repente un destello de luz. Este resplandor levaba consigo un sonido peculiar. Mientras el sonido resonaba, el rugido de un dragón resonó abruptamente desde el interior del glaciar. Por encima del Thor, un rayo, como un dragón ardiente, descendió repentinamente de los cielos. Directamente hacia Kim Jong-un. Pero él no se inmutó. Con air de absoluta confianza, levantó lentamente ambas manos. Como se recibiera una orden, el Thor bajo sus pies imitó la acción de Kim Jong-un, levantando su gigantesca mano llena de truenos. Boom! El rayo golpeó la palma de Thor como un castigo divino. Si hubiera sido un mecha normal, probablemente se habría destrozado y derretido. Sin embargo, Thor no mostró reacción alguna, y su cuerpo empezó a emitir rayos de luz dorada. Este resplandor envolvió al rayo como un globo, reuniéndolo en una esfera de energía eléctrica pura. Este orbe era un rayo concentrado en su forma más pura. Un solo golpe de él probablemente acabaría incluso con Luffy. Después de todo, un rayo puro no le importa si eres un aislante o no. Lin Chen observó esta escena con un temor persistente. Un miedo brotó dentro de él. Este miedo no era algo que pudiera controlar conscientemente. Era un temor involuntario. Al igual que, incluso después de graduarse en el instituto, uno sigue sintiendo aprensión al ver a ese profesor notoriamente estricto. ¿Qué diablos está haciendo? La pregunta surgió en la mente de Lin Chen. ¿Podría aprovecharse una concentración tan colosal de rayos como alguna forma de energía? ¿Y ese rugido de dragón, a qué criatura podría pertenecer? ¿Qué conexión existe entre estos rayos y ese dragón? Seguía completamente desconcertado. Para él, todavía había demasiadas cosas confusas y poco claras. No conseguía entender nada. De repente, se dio cuenta de que este mundo parecía mucho más complejo que un apocalipsis cyberpunk. Quizás existe algo mucho más misterioso. Tomamos a Shao Kahn, por ejemplo. La destreza física de ese tipo podría incluso superar a la de su propio Overlord Zero. Luego estaban los cyborgs sintéticos que nunca había visto en su vida anterior. Y ahora, esta criatura desconocida y la cápsula del tiempo en el centro antártico, junto con Yosef, el creador de estos cyborgs sintéticos. Aunque no podía decir si estos acontecimientos estaban intrínsecamente relacionados. Sin embargo, estaba seguro de que todos ellos estaban conectados con Yosef. Quizás solo encontrando a Yosef podría descubrir la verdadera naturaleza de este mundo? Mientras Lin Chen reflexionaba sobre estos pensamientos, un rugido desgarrador lo devolvió a la realidad. Miró en la dirección de donde provenía el sonido. De repente, una colosal bestia azul se materializó donde él había estado parado. Esta monstruosa criatura poseía un cuerpo de proporciones inmensas, que se extendía cientos de metros de largo. Volaba en círculos por los cielos con altivo destino, sus ojos helados observando a Jin y al Thor que se encontraba debajo.
Un potente resplandor violeta emanaba de su forma, entretejido con la esencia más pura del rayo. Claramente, los rayos anteriores eran obra suya. Lin Chen reconoció su forma de inmediato. Era el clásico dragón de la mitología antigua. Hablando de dragons, lo primero que le vino a la mente Lin Chen fue el Yinglong de la antigua mitología china. El Yinglong era un dragón divino de antiguos mitos y leyendas. Según el clásico de las montañas y los mares, gran desierto del norte, cuando el emperador Amarillo luchó contra Chiyu, dragons como Yinglong y Balu ayudaron, lo que finalmente condujo a la derrota y muerte de Chiyu. Su forma de dragón estaba cubierta de escamas, con alas que brotaban de su espalda, sus pies pisando nubes y ramas en flor. Y es evidente que estas descripciones no coincidían con la apariencia de este dragón. Además, debido a la exposición a la radiación cibernética, su cuerpo estaba recubierto de metal. Esto hacía imposible que Lin Chen discerniera la verdadera forma del dragón. Sin embargo, podía confirmar que este dragón también era una entidad de niveles plus. Y uno incluso más alto en rango que el mecha lava colossus. Aunque su forma blindada carecía de parte de la majestuosidad inherente a un dragón, el aura que irradiaba seguía siendo absolutamente intimidante. Este dragón mecánico ahora miraba furiosamente Kim Young-jun, que se encontraba debajo. Porque ese hombre estaba invadiendo su territorio y desviando su energía en señal de provocación. Así, el dragón mecánico emitió una serie de grunhidos bajos, expresando su descontento. Kim Young-jun, al ver al dragón mecánico, no mostró miedo, sino que se volvió un más desafiante. Oh, ¿quieres esto? Pues te lo dar. Con eso, balanceó el brazo y el for lanzó su orbitronador. Boom! Como dragón, el orgullo del dragón mecánico lo impedía esquivarlo. Recibió el golpe de frente. Pero había subestimado la fuerza de este contraataque. Capítulo 45, Dragón del Trueno. Como una cometa sin cuerda, 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 una cometa sin. Sabía que el grado de este dragón mecánico superaba con creces el de clases. Las bestias cibernéticas que alcanzaban la clases trascendían otros niveles en velocidad, fuerza y defensa. Por no hablar de esta bestia de niveles plus. Sus defensas superaban con creces a cualquier clases. Sin embargo, a pesar de ello, el Thor de Kim Young-jun había interceptado su ataque. Y es más, el punto donde fue golpeado el dragón mecánico incluso había desarrollado una grita. ¿Qué significaba esto? Significaba que la unidad Thor de Kim Young-jun había superado el rango S. Lin Chen se sintió inmensamente afortunado de no haber actuado precipitadamente en ese momento. De lo contrario, sin duda habría sido reducido a pedazos. Ahora, Lin Chen no se atrevía a hacer ningún movimiento precipitado. Lo mejor es observar por ahora. Ahora era un mero espectador que veía luchar a los tigres. Consideró que lo más sensato en esta situación era actuar de forma oportunista. Como dice el refrán, hay que ser más listo que el adversario en lugar de más fuerte. Si Chen de I podía ganar 37 millones con solo $20. Entonces para Lin Chen no debería ser ningún problema derrotar al for de clases plus con su águila divina en degree 1 de clases. Porque él poseía el sistema. Solo así podía describir con dos palabras, código de trucos. Mientras tanto, la batalla entre los dos mechas gigantes continuaba. El mecha dragón parecía no verse afectado por el daño, volviéndose en más feroz. Con un rugido atronador, su forma mecánica de dragón se hinchó y las gritas causadas por los golpes se curaron gradualmente. Ante él, se formó un orbitronador, más grande y más perfectamente esférico que el rayo anterior. Este orb medía aproximadamente 10 metros de diámetro. Al mirar hacia arriba, se podían ver hilos de rayos puros convergiendo en su interior, mientras que las nubes de tormenta se acumulaban gradualmente en el cielo. El orb emitía un tenue resplandor azul mientras atravesaba el aire.
Por donde quiera que pasaba, se formaban arcos de diferentes tamaños, retorciéndose y contorsionándose como serpientes mientras se irradiaban hacia afuera en todas direcciones. Entonces se produjo un estruendo atronador. Docenas de rayos descendieron del cielo. No eran destellos fugaces como los rayos normales, sino enormes dragones de trueno, que se enroscaban y nadaban por el aire. Al final, todos convergieron en el estruendoso orb. La fuerza opresiva que emisha hizo que todas las almas presentes se estremecieran. Incluido Lin Chen. En comparación con el anterior Thor, esto era como una bala de canon común enfrentándose a una bomba nuclear, absolutamente incomparable. Esto es enorme. Lin Chen estaba preparado. En el momento en que el dragón mecánico lanzó el orb, se retiró rápidamente, decidido a no quedar atrapado en su explosión. La pura energía que irradiaba esa bola de rayos era prueba suficiente, estaba realmente enfurecado. El dragón mecánico cargó su poder rápidamente. En apenas medio minuto, esta bola de rayos pura, de 10 metros de diámetro, se precipitó hacia él. Su velocidad era tan asombrosa que parecía desafiar las leyes de la física, nada menos que teletransportación. Sin embargo, Kim Young-jun, al presenciar este espectáculo, esbozó una amplia sonrisa. Aquí viene. Por fin. Señor Joseph, confío en que no me haya engañado. Si hubiera sido un cyborg normal, a estas alturas ya habría huido a casa de su madre aterrorizado. Pero Kim Young-jun cargó hacia adelante. Extendió los brazos, aparentemente dilatándose en el baño de rayos. Debajo de él, el Thor imitó su postura, con los brazos extendidos. Solo que, en el centro del casco del Thor, se había abierto un portal de energía carmesí. Este portal de energía era circular, de unos 10 metros de diámetro. Justo cuando el estruendoso orb estaba a punto de golpear al Thor. Fue misteriosamente detenido ante él por el extraño poder del portal. Además, los dragones de trueno dentro del orb fueron atraídos y canalizados hacia el portal de energía, como si fueran empujados por una fuerza incontrolable. Al entrar en el portal de energía, todo el dragón de rayos fue absorbido por el Thor, transformándose en poder que podía manjar a su antojo. Inmediatamente después, mientras el dragón de rayos infundía su cuerpo, una esfera de energía comenzó a manifestarse detrás del Thor. El dragón mecha no era tanto reconoció que el Thor estaba absorbiendo su poder. Su orgullo no podía tolerar esto. Una vez más, lanzó 3 orbs de rayos simultáneamente, dirigiéndose hacia Kim Young-jun. Esto no era solo para alimentar al Thor con más energía, sino para obligarlo a explotar por el gran volumen de poder puro. Lo veía claramente. El portal de energía del Thor estaba diseñado específicamente para contrarrestarlo, capaz de absorber el poder puro del rayo que invocaba. Sin embargo, ese portal tenía una capacidad limitada para la energía pura del rayo. Una vez superado ese límite, explotaría por una sobrecarga de energía. Y, de hecho, eso fue precisamente lo que ocurrió. Tras la primera esfera de rayo, las 3 se vieron obligadas a entrar en el portal. El diámetro del primer orb de rayos se hinchó dramáticamente, expandiéndose a más de 30 metros. La serpiente rayo se volvió cada vez más frenética. El portal de energía de 10 metros de diámetro del Thor no podía absorberlo por completo. Algunos rayos incluso se dispersaron, liberándose de las restricciones del portal y estrelándose contra el casco del Thor. Claramente, el Thor se estaba acercando a la saturación. Sin embargo, ante esto, Kim Young-jun no mostró ni una pizca de pánico. En cambio, lanzó un alido desgarrador al cielo. Ya. Verdaderamente digno del señor Joseph, que incluso previó esto. Dragón del trueno, esta vez has perdido. Kim Young-jun extendió su dedo derecho hacia el cielo. Dio una orden. Al instante, los alrededores estallaron con rayos azul púrpura. Eran los mismos cyborgs artificiales que se habían dispersado momentos antes. Ahora cada uno empuñaba una espada larga azul púrpura. De 3 metros de largo, el resplandor azul púrpura era, al observarlo más de cerca, en realidad corrientes de rayos fluidos. El resplandor anterior había sido precisamente estos rayos. Bajo las órdenes de Kim Young-jun, el escuadrón cibernético infundió energía en sus espadas que blandían truenos. Entonces, las serpientes de rayos dispersas comenzaron a deslizarse hacia las espadas. El espectáculo se asemejaba a novillos buscando a sus vacas madres, absolutamente formidable. ¿Qué demonios? Lin Chen fue testigo de este mar de serpientes retorciéndose y no pudo evitar soltar un taco. No hay palabras, absolutamente ninguna. Esto es un maldito mecha. ¿Estás llegando a la magia conmigo?
Canalizando reyes mecánicos, incursionando en el asetismo cibernetico, este nivel de poder no podría ser generado por el apocalipsis cibernético que acaba de estallar. Algo huel mal. Absolutamente mal. El instinto de Lin Chen le decía que este Joseph definitivamente estaba tramando algo. Capítulo 46, La petición del dragón mecánico. La energía contenida en estos orbes atronadores era tan inmensa que incluso el Overlord Zero de Lin Chen podría tener dificultades para resistirla. Sin embargo, la unidad Thor bajo los pies de Kim Young-jun la estaba absorbiendo. Incluso las espadas forjadas por el trueno que impugnaban esos cyborgs artificiales reclamaban el poder bruto del rayo como propio. Capacidades de esta magnitud estaban completamente más allá de la tecnología humana. Imposible para la tecnología humana. Al darse cuenta de esto, Lin Chen comprendió de repente una conexión crucial. ¿Podría estar este Joseph relacionado con el origen mismo de este apocalipsis cibernético? Era la única explicación plausible. Después de todo, en tan poco tiempo, Joseph había ejercido un poder que trascendía la tecnología humana para crear cyborgs artificiales y estas tecnologías no humanas. Afirmar que Joseph no tenía ninguna conexión con la fuente cibernética era algo que Lin Chen simplemente no podía creer. Sin embargo, otra idea cruzó por su mente: ¿podría Joseph ser también un viajero del tiempo? Después de todo, hacia su propia nieta genio podía construir una máquina del tiempo, quizás los Estados Unidos del futuro también podrían. Pero Lin Chen descartó rápidamente esta idea. Al fin y al cabo, este hombre vivía en la misma época que él. Incluso si hubiera viajado en el tiempo, probablemente le habría llevado 1 o 2 siglos desarrollar una máquina del tiempo, ¿no? Como todo el mundo sabe, la esperanza de vida humana está limitada a 70 y 80 años como máximo. Algunos viven más, quizá alcanzan los 100 años. Y esa esperanza de vida ya es el límite absoluto. Incluso si hubiera desarrollado una máquina del tiempo a los 100 años, no habría podido revertir el envejecimiento. Por lo tanto, esta hipótesis era fundamentalmente insostenible. Sin embargo, si fuera una especie extraterrestre, como se describe en las películas de ciencia ficción, donde los alienígenas suelen poseer una longevidad extraordinaria, entonces la pregunta volvería a surgir: ¿estaba el Sifu relacionado con la crisis cibernética? En ese caso, la conjetura podría tener sentido. Sin embargo, Lin Chen decidió no seguir con esta línea de pensamiento. Después de todo, fuera lo que fuera, representaba el mayor adversario en esta etapa. En su vida anterior, Lin Chen carecía de los medios para enfrentarse a este nivel de existencia. Muchas verdades seguían estando completamente fuera de su comprensión. De hecho, ni siquiera había sobrevivido a la mayoría de bestias. Pero ahora las cosas eran diferentes. Poseía el mecha más poderoso. Junto con un sistema más poderoso que cualquier código de trucos, o incluso que los propios códigos de trucos. Esta vez, podría ser capaz de enfrentarse de verdad a esta entidad desconocida. Sin embargo, por ahora, su preocupación inmediata era resolver la crisis actual. La batalla entre el Thor y el Mecha Dragon había alcanzado su punto álgido. Aunque los orbes de rayos puros lanzados por el Mecha Dragon eran formidablemente intimidantes. El arsenal y las capacidades que poseían los cyborgs artificiales y el Thor bajo el mando de Kim Young-jun resultaron ser una contrametida demasiado potente para este Mecha Dragon. El dragón mecánico extraía energía de rayos puros del cielo hacia su cuerpo. Y luego canalizaba este poder para desatar la fuerza elemental. En términos generales, el poder bruto de los rayos puros superaba con creces a cualquier arma convencional. Los rayos, que suelen referirse a descargas atmosféricas en la troposfera, son una forma de descarga electrostática. Cuando el aire actúa como medio, las colisiones y la fricción entre las partículas en suspensión provocan una acumulación continua de cargas positivas y negativas en lados opuestos de la capa de aire. Simultáneamente, aumenta el voltaje aplicado a este medio aéreo. Cuando el voltaje local alcanza el voltaje de ruptura del aire en las condiciones imperantes, se produce una ruptura localizada dentro del medio aéreo, transformándolo en un estado de plasma sostenido. Esto permite que la corriente eléctrica atraviese el aire, anteriormente aislante, de una forma inmensamente potente. Esto es un rayo. La temperatura de un rayo suele oscilar entre 15,000 y 28,000 grados Celsius. Esto equivale a entre 3 y 5 veces la temperatura del Sol. Por lo tanto, el formidable poder de los rayos es evidente. La corriente de los rayos suele oscilar entre decenas de miles de amperios. Sin embargo, la fuerza de un rayo normal es fugaz. Desde su generación hasta su impacto, puede tardar menos de una fracción de segundo.
Ong su duration es breve y la energía liberada relativamente pequeña, puede causar danos irreversibles a cualquier ser vivo. Si un rayo normal posee tal potencial destructivo, la energía contenida en la fuerza pura del rayo es indescriptible. Sin embargo, esta fuerza tan pura y concentrada fue interceptada por Kim Jong-un y su grupo de cyborgs artificiales, que la aprovecharon para sus propios fines. ¿Es esto plausible? Imposible. Absolutamente imposible. A lo largo de la historia, la humanidad nunca ha descubierto un método para convertir la energía de los rayos en energía utilizable. Incluso la creación anterior de Lin Chen, el Thunderlord, se limitaba a canalizar los rayos hacia un depósito de energía interno antes de liberarlos mediante una descarga controlada. Aunque este enfoque permite cierto aprovechamiento de los rayos, imponía una carga significativa a los sistemas de la máquina. Era fundamentalmente diferente del método genuino de convertir la energía para su uso directo. Se podría decir que el señor del trueno quedaba totalmente eclipsado por Thor, como un mago menor ante un gran maestro, un nieto ante su abuelo. Tras un cuidadoso análisis, Lin Chen se atrevió a afirmar que esto no era en absoluto tecnología humana. Además, tenía el presentimiento de que este dragón mecánico no sería rival para estos adversarios. Efectivamente, tras lanzar otra esfera oraculo-atronadora, el dragón mecánico entró en su phase de agotamiento energético. Esta llamada phase de agotamiento energético significaba el agotamiento del poderoso núcleo energético interno de la bestia cibernética. Aunque la ciberización les otorgaba una fuerza mucho mayor que antes, también significaba que cada uno poseía un núcleo energético dentro de su cuerpo. Si gastaban demasiada energía cibernética, sus reservas se agotarían gradualmente, como la batería de un teléfono móvil. Sin una recarga oportuna, perderían progresivamente su formidable fuerza. Esto constituía la phase de agotamiento energético. Al llegar a este estado, significaba la desaparición definitiva del dragón mecánico. Si ni siquiera estando completamente cargado podía dañar al for bajo los pies de Kim Jong-un. Ahora se enfrentaba a una muerte segura. Kim Jong-un y sus compañeros habían anticipado claramente este resultado. Al ver como la colosal forma del dragón mecánico se reduce progresivamente, Kim Jong-un dio inmediatamente la orden. Ahora, amplificad vuestras espadas relámpago al máximo poder y expulsad a todos los dragones relámpago. Entonces, capturatelo. Entendido. Al recibir la orden, los cyber riders canalizaron toda su energía restante en las espadas relámpago que impugnaban. Las espadas emitieron entonces un resplandor azul púrpura aún más intenso. Los dragones del trueno dentro del colosal orbe de rayos comenzaron a dispersarse presas del pánico al presenciar este resplandor. Pronto, privados del sustento de los dragones del trueno, el orbe de rayos ante el Thor se redujo gradualmente. Capturalo. Kim Jong-un aprovechó el momento para amplificar el poder del portal de energía del pecho del Thor. Al instante, el portal de energía emitió un deslumbrante rayo dorado, absorbiendo por completo los restos del orbe de rayos en sus profundidades. Tras absorber toda la energía, el Thor materializó un colosal hacha de rayos de la nada. En el momento en que apareció el hacha de rayos, los dragones de rayos dispersos, como se hubieran encontrado su ancla, nadaron en masa hacia ella. Poco a poco, una runa que brillaba con una luz azul violeta se formó sobre el hacha del trueno. Al contemplar esta arma, el dragón mecánico de repente soltó un rugido furioso. ¿Está pidiendo ayuda? Lin Chen se dio cuenta de repente de que el dragón estaba transmitiendo una señal de socorro directamente a su mente. Podía discernir el peligro que representaba este hacha atronadora. La energía y la fuerza opresiva que emanaba superaban con creces a los orbes de rayos que el dragón mecánico acababa de lanzar. Pero, ¿debía intervenir para detener a esos hombres? Este dragón era claramente una especie única de su tierra de Huasha. Aunque las naciones occidentales también presumían detener los llamados dragones. Esos dragones eran seres malvados legendarios, dotados de garras y las feraces. Además, solo podían emplear magia inferior o métodos de ataque torpes. Su velocidad era pésima. El dragón chino, sin embargo, era una bestia divina que había existido en las leyendas chinas desde la antigüedad. Podían invocar el viento y la lluvia, oscurecer el cielo, y algunos dragones legendarios incluso podían manipular el tiempo para invertir el día y la noche. Tal poder es absolutamente abrumador. Por lo tanto, en comparación con el dragón chino, el dragón occidental simplemente no merece la pena mencionarse. Se puede decir que el dragón es la bestia divina de la fe china. Pero me niego. Respondió Lin Chen a su súplica. No soy estúpido.
Ese hacha trueno suya probablemente te derivaría de un solo gol. ¿Por qué iba arriesgarme una muerte segura para ayudarte? Su significado era claro, ayudar al dragón mecánico no le ofrecía ninguna ventaja. ¿Por qué demonios iba a ayudarlo? El dragón mecánico lo entendió perfectamente. Por lo tanto, presentó sus propias conditions. Y si posio el conocimiento de todo lo que buscas. Como la máquina del tiempo o ese cuerpo que habita en tu cuerpo?